Dobar dan i dobrodošli. Današnju konferenciju počinjemo jednim malim filmom o stanju mentalnog zdravlja, odnosno o tome kako se mladi osjećaju u svojoj koži u poslednje vreme. Ja bih molila za malo pažnje i da režija pusti film, a onda ćemo nastaviti sa zvaničnim delom programa. Za sve vas koji koristite slušalice i prevod, znajte da je kanal za prevod na srpski jezik, samo sekund, 2, a za engleski 3. Hvala. Pa dobro, ja sam, eto, kao što sam već napomenula, ta povučena osoba. Ćao, poštovanje. To je bila osnovna škola i taj trenutak je ostavio jako velike posljedice na mene samog i na moje mentalno zdravlje. Ne. Nisam. Uglavnom sam želela da budem sama, da budem sa svojim psom. Sorry. Vedra je često, tako da ne bih slutio ništa tako. Taj neki trenutak kada su zapravo samo te emocije potisnute i kada su samo spuštene i ostavljene. Znači, to su toliko pritisci u glavi. Da li će nam se javiti misli o suicidu, što u tom momentu jesu? Zašto jednostavno ne mogu kao moji vršnjaci da nastavim dalje? Da ona želi, ona bi rekla. Ne mogu ja nju da sad nešto nateram, da ona meni nešto kaže, ako vidim da ona ne želi. Roditelji vide da sam loše i sad je pitanje šta sad? Još jednom dobrodošli na konferenciju posvećenu razvoju podrške za mentalno zdravlje adolescenata i mladih. Da je ovo važna tema govori nam veliki broj vas u sali, a i veliki broj onih koji nas prate preko UNICEF-ovog YouTube kanala. Dobrodošli svi. Danas ćemo ovu konferenciju obeležiti i realizovati i nadamo se i zaključiti uz veliku podršku ministarstava naše zemlje. Na prvom mestu je sa nama Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, zatim Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Hvala na tome. Takođe, ovaj program za razvoj mentalnog zdravlja realizujemo uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji i hvala i na tome. Moje ime je Stanislava Vučković, ja sam rukovoditeljka programa za razvoj adolescenata i mladih u kancelariji UNICEF-a u Srbiji. Velika je odgovornost pred nama za bavljanje ovom temom koja je veoma ozbiljna i znamo da i vi to mislite. Sa nama su danas i ključni donosioci odluka bez čije posvećenosti ovaj program ne bi mogao da se realizuje. I sada bih ja pozvala našu direktorku, gospođu Dejanu Kostadinovu, da nam se obrati. Hvala, Staša, i dobro jutro. Distinguished Professor Đukić Dejanović, State Secretary Sazdanović and Savić, dear Fabio, dear distinguished assistant ministers, professionals, young people, ladies and gentlemen. I would start by thanking you for joining us today for the conference on mental health. Seeing so many people here in the room and online, people who recognize the importance of mental health and psychological support for children and young people makes me feel optimistic, because the mental health
is the silent emergency nowadays. Even before the pandemic, 1 out of 7 children was living with a diagnosed mental health conditions. And COVID-19 pandemic even worse this. As the global organization with a mandate for children, UNICEF has recognized the importance of mental health protection for children and adolescents. And we have already started providing urgent support to governments and institutions to strengthen the multi-sectoral support system and processes within the existing structures, and to establish referral pathways across primary healthcare system, social welfare and protection, and education. We truly believe that the good mental health care for children and adolescents starts with community mobilization and building resilient societies. And only for a small number of children, there is a need for a specialized healthcare services. And on this step, of course, we join efforts with our sister organization, World Health Organization. Here in Serbia, we managed to react quickly with launching the mental health and psychological support program. Our goals are to ensure, first, the presence and availability of youth-friendly mental health services, to ensure continuous education for professionals from different systems and sectors, and most important, to reduce stigma on mental health issues. Following the good practices of countries like Israel, Norway, Australia, Canada, we're developing our mental health and psychological support service program for Serbia that will be piloted in 3 cities over the next months. And I would like to thank sincerely the embassies of Israel and Norway and Australia for supporting us in this endeavor. After the study visit in Israel, in fact, we're happy to see enthusiasm of the Serbian expert delegation and support at technical level in the ministries for this venture. And we hope, once the government is established, that we will see the political commitment of the high-level officials to scale up across the country these new innovative models of services. Ladies and gentlemen, mental health is a global issue, yet it remains stigmatized in almost every country, rich or poor. Stigma makes children and young people feel pushed away when they desperately need help. We need to break the silence surrounding mental health. We need to address the stigma. We need to improve mental health literacy. And we need to do this listening to the voice of young people. I'm sure you have seen the launching of our campaign, Kako, ali stvarno? Supporting children so they can reach their full potential is fundamental for UNICEF's mission. And supporting the mental health and well-being of children and adolescents is an organizational priority. And we stand ready to support the government of Serbia in establishing a multi-sectoral system that enables mental health and psychological well-being of children, adolescents, but also their parents and their caregivers. Before giving the floor to the other speakers, I would like to invite you, in fact, to invite all of us to take a minute and to try to reflect, to try to think about our loved ones. When was the last moment when you were together with your loved ones, with your children, spending nice time, feeling happy, feeling relaxed, laughing? Think about this and answer to yourselves, are you really sure that your children are as happy as they seem to be? What they really feel in this moment? Children and young people are not clear in sending messages and giving signals. That's why it is important
to recognize their cry for help, to take it seriously, and to try to help. Kako si? One question can make a difference. One question may save a life. Thank you for your attention. Hvala, Dejana. Vlada Republike Srbije je strateški partner UNICEF-a sa kojim nastojimo da radimo na unapređenju položaja dece i mladih u Srbiji. Stoga mi je izuzetna čast da najavim profesorku gospođu Slavicu Đukić-Dejanović, savjetnicu predsjednice vlade i prvog potpredsjednika vlade. Izvolite, profesorka. Poštovana gospođo Kostadinova, uvaženi gospodine Skano, uvaženi kolega Sazdanoviću, gospodine Saviću, u ime ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branka Ružića poželjela bih uspeh konferenciji, zahvalna na prilici da se obratim i istaknem ulogu obrazovnog sistema u izgradnji zdravih životnih stilova i navika kod naših najmlađih sugrađana, a u cilju prevencije rizičnog ponašanja mladih i adolescenata i sa fokusom na socioemocionalno učenje i razvoj veština kojima se između ostalog čine koraci ka boljem mentalnom zdravlju mladih. Naš sistem obrazovanja koncipiran je tako da mladima ugrađuje opšte međupredmetne i ključne kompetencije, čiji je cilj dinamičnije i angažovanije kombinovanje znanja, veština i stavova značajnih za različite životne situacije koji zahtevaju funkcionalnu primjenu. Jedna od međupredmetnih kompetencija je odgovoran odnos prema zdravlju. Teme o zdravim životnim stilovima i navikama predviđene su u programima nastave i učenja za svaki razred i to kroz programske sadržaje obaveznih predmeta, ali i projektne nastave i slobodnih nastavnih aktivnosti, a u okviru godišnjeg plana rada svih škola u Srbiji obaveza je implementacija programa zdravstvene zaštite i prevencije. Obrazovno-školski sistem reaguje na akutne situacije kada je u pitanju mentalno zdravlje, odnosno rizično ponašanje, ali ono što je važnije, naše škole sprovode i sprovodit će spektar aktivnosti kojima se nepoželjna ponašanja preveniraju. Timovi za prevenciju nasilja koje čine nastavnici, školski psiholozi i pedagozi, nakon dodatne obuke i edukacije, rade ne samo sa decom, nego i na jačanju porodice i njene vaspitne uloge u cilju pružanja roditeljske adekvatne podrške deci. Po potrebi u rad se uključuju zdravstvene institucije, ustanove socijalne zaštite, policija. Roditelji i škole i njihova dvosmerna i konstruktivna saradnja ključni su da mlade edukujemo o značaju mentalnog zdravlja i utičemo na otklanjanje stigme koja može dovesti do diskriminacije i sprečavanje dece i mladih da traže pomoć stručnih lica. Mladi i adolescente sa psihološkim poteškoćama treba ohrabriti da s roditeljima, nastavnicima, stručnim osobama podele ono o čemu razmišljaju i što osjećaju. Izgradnja poverenja i otvorenog odnosa utiče na razvoj svesti o mentalnoj higijeni i omogućava jačanje kapaciteta stručnjaka za rana otkrivanja poremećaja i kriza, kao i pružanje efikasnih usluga zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške mladih. U skladu sa nacionalnim programom zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period od 2019. do 2026. godine, važno je unapređenje mentalnog zdravlja, a to je moguće kroz reviziju, posebno osetljivih grupa među mladima kroz uloge Ministarstva zdravlja,
omladine i sporta, još uvek se tako zove, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji će u saradnji sa UNICEF-om i drugim relevantnim partnerima raditi na razvoju inovativnih načina za jačanje i unapređenje sistema i za zaštitu mentalnog zdravlja i za psihosocijalnu tako potrebnu podršku. Dosadašnje iskustva pokazuju da je saradnja Vlade Republike Srbije sa UNICEF-om, Populacionim fondom Ujedinjenih nacija, Kancelarijom Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala i drugih međunarodnih organizacija stimulisala i kroz različite projekte odgovoran odnos učenika prema zdravlju, jačala kompetencije nastavnika i stručnih saradnika za podršku učenicima, snažila porodice i unapređivala roditeljske i dečije veštine za rešavanje izazova sa kojima se svakodnevno sreću. Uverena sam da će rezultat konferencije biti formirana mreža posvećenih profesionalaca, ali sa donosiocima odluka i pre svega sa mladima, za dalje jačanje razvoja sistema zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške. Ovo je moguće kroz okvir postojećeg programa zaštite mentalnog zdravlja, kroz unapređenje znanja naučnim činjenicama kod pružanja usluga u oblasti mentalnog zdravlja mladih, kao i pokretanjem kampanje za smanjenje stigme koja prati mentalno zdravlje za mlade, adolescente i njihove roditelje. Želim uspešan rad konferenciji i posebno podržavam ideju da se osnuje međuresorna grupa za podršku sprovođenja aktivnosti za praćenje programa za mentalno zdravlje mladih u Srbiji. Hvala vam na pažnju. Hvala najlepše, profesorka Đukić-Dejanović, naš najvažniji partner u ovom trenutku kada je u pitanju razvoj usluga za mlade u okviru zdravstvenog sistema koji vodi i drugi sisteme na ovom putu, jeste Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Molim zato gospodina Predraga Sazdanovića, državnog sekretara, da se obrati učesnicima. Izvolite. Vaše ekscelencije, poštovana profesorka Đukić-Dejanović, poštovani kolege Ljekavica i Savić, draga Dejana, dragi Fabio, iako je u ime Ministarstva zdravlja ministar Lončar u svoje lično ime izražavamo izuzetnu ponos i poštovanje da smo mi deo cijelog ovog projekta i moram da kažem da je jako teško reći bilo šta smisleno posle profesorke Đukić-Dejanović. Tako da ću ja, jako sam poznat po tome da vrlo često držim neformalne govore, ovog puta iz poštovanja prema temi koja je ozbiljno ispred nas, prema konferenciji, prema celom projektu UNICEF-a i intersektorskoj saradnji svih naših ministarstava, ipak biti značajno formalniji. Ono što želim da naglasim ispred Ministarstva zdravlja, da program o zaštiti mentalnog zdravlja za 2019. do 2026. u Republici Srbiji bavi se i unapređenjem sistema zaštite mentalnog zdravlja dece i adolescenata sa posebnim fokusom na prevenciju, lečenje i pružanje sveobuhvatnih integrisanih usluga u skladu sa najboljim međunarodnom praksom. Kako bi se povećalo znanje naših profesionalaca o multisektorskom sistemu podrške mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške adolescentima, izradit ćemo model paketa usluga za multisektorski sistem koji bi bio primenjiv za naš srpski kontekst. Ministarstvo zdravlja je, između ostalih projekata, započelo saradnju sa Kancelarijom UNICEF-a kroz projekat kreiranja minimalnog paketa usluga za mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku za mlade u Srbiji. U okviru projekta, uz podršku inostranih eksperata, Institut za mentalno zdravlje će razviti inovirani pristup zdravstvenih usluga za psihosocijalnu podršku adolescentima i mladima i obučiti oko 150 profesionalaca. Model paketa usluga će biti modeliran na nekoliko odabranih lokacija, to su Subotica, Zrenjanin i, da vidite čuda, Kragujevac, iz koje će se stručnjaci iz svih disciplina obučavati za primjenjivanje novih postupaka prevencije, prepoznavanja, upućivanja tretmana i praćenja oporavka. Rezultat će biti veći obuhvat preventivne delatnosti, pre svega rane dijagnostike kao i celovite pomoći deci i mladim i njihovim porodicama na nivou primarne zdravstvene zaštite. Da vas odmah obavestim, već smo počeli sa izmenama primarne zdravstvene zaštite i u tom pravcu.
Sprovešće se primarna prevencija kroz obrazovni sistem i oblike masovne komunikacije, izgradit će se kapaciteti među multidisciplinarnom mrežom stručnjaka za mentalno zdravlje, koji će raditi sa adolescentima i njihovim porodicama, da ojačamo njihove međusobne veze. Kako si, ali stvarno, je ključno pitanje u porodici. Naravno, ovo će omogućiti da oko 1500 adolescenata i njihovi porodice dobije potrebnu psihosocijalnu podršku, ali će i smanjiti stigmu preraspodelom usluga na način koji decentrira usluge podrške sa tercijarnih zdravstvenih ustanova za mentalno zdravlje na usluge koje će konceptualno biti bliže zajednici, porodici i svima onima koji nas okružuju. Ova preraspodela može dodatno da obezbedi efikasnije korišćenje svakog nivoa nege u svakom sektoru, ali veći naglasak na univerzalnu i selektivnu prevenciju, što će globalno rezultirati većom dobiti za mentalno zdravlje naših adolescenata. Nakon evaluacije rezultata i procene nivoa uspešnosti, ovaj će program dodatno prilagoditi kako bi mogao da bude primenjen širom Republike Srbije. Vrlo jednostavno, u 3 grada ćemo napraviti pilot projekat. Ovaj program se prirodno nastavlja na program podrške deci ranog uzrasta i njihovim roditeljima koji trenutno sprovodimo UNICEF u Srbiji zajedno sa našim nacionalnim partnerima, pre svega Ministarstvom zdravlja, i prepoznaje da je dobrobit i roditelja i staratelja značajno važna za dobrobit dece i adolescenata. Program za zaštitu mentalnog zdravlja ukazuje da postojeći broj zdravstvenih ustanova i službi koje se bave mentalnim zdravljem dece i adolescenata nedovoljan, s obzirom na broj mladih koji traže pomoć i podršku. I zato nam je jako stalo, krucijalno je stalo, da se ova mreža nakon pilotiranja uspostavi. Pored nas, tu su naši prijatelji iz Ministarstva prosvete, socijalne zaštite, omladine, u smislu koordinacije i kreiranja najboljeg mogućeg unapređenog sistema za mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku za mlade u Srbiji. Ministarstvo zdravlja se raduje i podržava razvoj multisektorskog pristupa u kome su deca u centru, okružena svojom porodicom i starateljima, vaspitačima, nastavnicima i svim drugim pružaocima podrške koji su aktivni u njegovom okruženju. Jedino ćemo zajedno moći da se izborimo sa ovim problemom koji je ispred nas i da polako razmišljamo o budućnosti. Mi smo i pre korone imali ozbiljni problem oko mentalnog stanja naše dece i naših adolescenata. Korona je ogolila problem i pokazala ga je u svojoj snazi i veličini. How are you? But really je ključno pitanje za sve nas. Ono što bi volili da znamo, da posle how are you bude smile and I'm fine. I to je jedan od ciljeva kome težimo. Hvala vam. Hvala najlepše, gospodine Sazdanović. Jako značajna i važna tema, prisustvo mladih i orijentacija ka tome da budemo pristupačni. U pristupu svakako podrazumeva jedan malo neformalniji pristup i on je uvek dobrodošao i on ne znači da nismo ozbiljni kada govorimo o važnim temama, naprotiv. Htela bih da spomenem i da je naše prvo i od uvek poznato Ministarstvo omladine i sporta bilo jako važan partner i u samom koncipiranju programa za podršku mladima u Srbiji. I stoga molim gospodina državnog sekretara Milana Savića da nam se obrati. Izvolite, Milan. Poštovana direktorka, gospođo Kostadinova, uvažena profesorka, poštovane kolege iz predstavnici ministarstava, dragi Fabio, dragi mladi ljudi, čast mi je zadovoljstvo da vas pozdravim ispred još uvek Ministarstva omladine i sporta i našeg resornog ministra gospodina Vanju Udovičića na današnjoj konferenciji ka boljem mentalnom zdravlju adolescenata i mladih u Srbiji. Mladi su sadašnjost i budućnost, resurs, inovacije i pokretačka snaga razvoja svakog društva.
U Republici Srbiji, polazeći od toga da 17,7% stanovništva čine mladi, odnosno lica od navršenih 15 do 30 godina, Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa udruženjima mladih, udruženjima za mlade, njihovim savezima, resornim ministarstvima i vladinim upravama izradilo je pripremu nove strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine. U postojećem predlogu strategije postoji jedan opšti cilj koji se pre svega odnosi na poboljšan kvalitet života mladih i imamo 5 posebnih ciljeva od kojih bi ja u ovoj prilici izdvojio cilj broj 5, a on glasi: stvoreni su uslovi za zdravo i bezbedno okruženje i socijalno blagostanje mladih. U narednom periodu prioritet u radu biće usmeren na razvijanje uslova koji mogu da doprinesu osnaživanju mladih, aktivnom učešću mladih u društvu, kao i da neformalno obrazovanje mladih i informisanje bude prilagođeno potrebama mladih. U skladu sa tim, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, od septembra 2022. godine počeo je sa radom prvi omladinski portal, portal Mladi Srbije, na kome se mogu pronaći na jednom mestu sve informacije koje se tiču mladih kako u segmentu zapošljavanja, slobodnog vremena, stipendije u oblasti obrazovanja, ali takođe i u segmentu zdravlja. Takođe, prioritet biće stvaranje uslova za zdravo i bezbedno okruženje mladih, te u skladu sa tim u predlogu strategije za mlade u okviru posebnog cilja 5, jedan od pokazatelja formiranje međusektorskog koordinacionog tela u cilju unapređavanja usluga seksualnog, reproduktivnog, mentalnog i zdravlja i psihosocijalne podrške mladima, budući da je međusektorska saradnja, kao što su i prethodni kolege rekle, preduslov za uspešan rad na polju mentalnog zdravlja mladih. Uvažavajući značaj prevencije mentalnog zdravlja mladih, data je i posebna mera podrška programima koji doprinose razvoju zdravih stilova života, seksualnom, reproduktivnom i mentalnom zdravlju mladih. Podršku u realizaciji ovog cilja daće Ministarstvo zdravlja i druga relevantna ministarstva, kao i međunarodni partneri, pre svega UNICEF i Populacioni fond Ujedinjenih nacija. U međunarodnom istraživanju uticaja bolesti COVID-19 na mlade u domenu obrazovanja, zapošljavanja, mentalnog zdravlja i aktivizma, sprovedenom 2020. godine na preko 11.000 mladih, osnovni rezultati istraživanja govore o visokom uticaju COVID-19 na život mladih. Anksioznošću ili depresijom pogođeno je preko 17% mladih, a mentalno zdravlje najugroženije kod žena i mladih u dobi od 15. do 24. godine. Istraživanje položaja i potreba mladih u Republici Srbiji, koje sprovodi Ministarstvo omladine i sporta svake godine, sadrži i pitanja koje se odnose na zdravlje mladih. U poslednjih 12 meseci 16% mladih bilo je zabrinuto za svoje mentalno zdravlje i to više žena nego muškaraca. Zabrinutost je najviše kod ispitanika u dobi od 20. do 24. godine. Smatramo da je ključni korak u traženju podrške za prevazilaženje emotivnih problema, prepoznavanje i imenovanje određenog emotivnog stanja. Zbog toga je značajna edukacija kao i informisanje mladih o tome koji su im vidovi podrške dostupni. Podrška može biti različita od čitanja literature do neposrednog odlaska lekaru. U cilju unapređivanja zdravlja mladih potrebno je raditi više na stvaranju uslova za razvoj zdravih stilova života, informisanju o važnosti izbjegavanja rizika po zdravlje i o zaštiti životne sredine. Važno je razvijati inovativne i mladima prilagođene dostupne programe prevencije rizičnog ponašanja uz puno poštovanje privatnosti, kao i programe usmerene ka razvijanju svesti o štetnosti konzumiranja alkohola i važnosti bavljenja sportom i rekreacijom za zdravlje. Budući da sport promoviše zdrave stilove života i da je umerena fizička aktivnost važna za zdravlje i kontrolu telesne mase, bavljanje sportom, naročito u rekreativne svrhe, važno je da bude dostupno svim mladima bez obzira na imovinsko stanje i mesto življenja. Zato i strategija za razvoj sporta svoje delovanje posebno usmerava na razvoj sporta dece i omladine, školski sport, kao i praćenje koje obuhvata bavljenje građana sportom, jer se sport smatra naročito pogodnom aktivnošću za fizičku i mentalnu dobrobit dece i suštinski je bitan za prevenciju zdravstvenih problema. Uzimajući u obzir sve ovo i ono što su prethodne kolege govornici rekli, svakako zaključujemo da je
mentalno zdravlje, odnosno očuvanje i poboljšanje mentalnog zdravlja mladih ostaje, bilo i ostaje na listi visokih prioriteta Vlade Republike Srbije u narednom periodu. Želim svima još jednom srećan rad i uspešnu konferenciju. Hvala. Najlepše hvala na uvodnom obraćanju i na isticanju u stvari da mentalno zdravlje jeste jedan kompleksan fenomen koji obuhvata u stvari uspešnost da se funkcioniše, izlazi na kraj sa svakodnevnim izazovima u čemu nam stvari poput fizičke aktivnosti, druženja, dobrog provođenja slobodnog vremena uvek dobro dođu i pomažu. Dobro. Mi znamo takođe da mentalno zdravlje nije kod svih isto i da nisu svi mladi i svi adolescenti jednako izloženi zaštitnim i rizičnim faktorima. Zato bih bila zahvalna ukoliko bi nam se obratila gospođa Zekavića, pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Uvek je ime ministarstva izazovno za mene. Izvolite, gospođa Zekavić. Hvala, nije samo ime izazovno. Sve kod nas je veliki izazov zaista. Poštovana gospođo Kostadinov, poštovani gospodine Skano, poštovana profesorka Đukić-Dejanović, drage i uvažene kolege predstavnici drugih ministarstava, poštovani saradnici, dragi prijatelji. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas danas pozdravim u ime Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u ime naše ministarke Darije Kisić i u svoje lično ime. Naš zajednički cilj na ovoj konferenciji je da pošaljemo poruku o važnosti mentalnog zdravlja, posebno deci i mladih, nužnost unapređenja međusektorske saradnje svih relevantnih aktera i unapređenja regulatornog okvira u cilju obezbeđivanja održivosti novog sistema usluga mentalnog zdravlja u zajednici. Upravo zbog kompleksnosti problema koje pojedince ili porodicu uvode u sistem socijalne zaštite, bilo da se radi o pravima ili uslugama, međusektorska saradnja je za sektor socijalne zaštite imperativ. Deca i mladi koji su obuhvaćeni sistemom socijalne zaštite predstavljaju vrlo heterogenu grupaciju prema svim bitnim kriterijuma, prema uzrastu, polu, socijalnim i porodičnim prilikama u kojima žive, obrazovnom, zdravstvenom statusu i tako dalje, a zajedničko im je da najčešće pripadaju marginalizovanim i ugroženim grupacijama populacije. U velikom broju slučajeva deca dolaze iz porodica u kojima su bila izložena nasilju, zanemarivanju, siromaštvu, problemima mentalnog zdravlja, a često su i bez roditeljskog staranja, te u ranom detinjstvu bivaju smeštena u najboljem slučaju hraniteljske porodice ili ustanove socijalne zaštite smeštaja korisnika. Ilustracije radi pomenut ću samo rezultate jednog istraživanja koje je u saradnji sa UNICEF-om prošle godine sprovelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republički zavod za socijalnu zaštitu, a tiče se kvaliteta tretmana dece u sukobu sa zakonom. Za potrebe ove konferencije mislim da je značajno da istaknem samo neke od dobijenih rezultata, tačnije one koje ukazuju na probleme iz sfere mentalnog zdravlja. Problemi i poremećaji su široko zastupljeni kod dece i mladih u ovoj korisničkoj grupaciji, a najčešće su vezani za pohađanje, uspeh i ponašanje u školi, nasilničko ponašanje i konflikte sa vršnjacima, probleme kontrole, ljutnje i besa, a takođe ispoljavaju i niz razvojnih smetnji i teškoća, po pravilu jednu ili više, uključujući probleme ponašanja, mentalnog zdravlja, psihofizičkog razvoja, zloupotrebe supstanci kao i iskustva zanemarivanja i zlostavljanja. Dakle, puno tema da zajednički nastupamo i razvijamo usluge, programe koje se tiču zaštite mentalnog zdravlja. Ne samo u sistemu socijalne zaštite, već i u drugim sistemima potrebno je unapređivati stanje i kvalitet postupanja sa decom i mladima. Unapređenja su neophodna na svim nivoima, od kompetencija stručnjaka, preko metodoloških i organizacionih pitanja, pa sve do zakonodavnih rešenja i političkih opredeljenja.
Promene unapređenja su neophodne duž kontinuuma programa i usluga od promocije prosocijalne orijentacije, univerzalnih, selektivnih, indikovanih, pa sve do programa ranog otkrivanja, procene primene mera, tretmana, do mere pomoći i podrške tokom naknadnog staranja i rehabilitacije. Pre svega, neophodno je uspostavljanje sistema usluga, programa, protokola i metoda rada svih inter- i intraresornih komponenata koji će omogućiti slobodan i ravnopravan pristup resursima za svu decu i mlade. Holistički, multisektorski, multidisciplinarni, koordiniran i individualizovan pristup prema realnim potrebama i mogućnostima svakog deteta ili mlade osobe treba da služi kao osnov za procenu potreba, izbor i način primene mera i postupaka, odnosno pružanja podrške. Sistem socijalne zaštite jeste poslednjih deceniju fokusiran za razvoj usluga u zajednici. Ovaj projekat i slični projekti jesu možda način i mislim da smo na dobrom putu da formalizujemo našu decenijsku težnju uspostavljanju socijalno-zdravstvenih usluga. Do sada ih nismo imali, nužni su, možda smo zakasnili, u svakom slučaju ovo jeste dobar način i mislim da je dobro početi baš od ove korisničke grupe. Mi smo u težnji da korisnik ostane u zajednici, da se ne izdvoje svoje primarne porodice, osmislili, kreirali, pilotirali, uspostavili, još uvek pilotiramo veliki broj usluga u zajednici. Ističem jedan ceo set usluga podrške, intenzivne podrške porodici i deci koji još uvek nisu standardizovane ili su ispilotirane i prilično su u nekoj poželjnoj, da kažem, meri zastupljene, makar u nivou koncepta. Ono što je jako važno jeste da svaka od ovih usluga bi bila kvalitetnija i bolja za sve korisničke grupe, posebno za decu i mlade, ako se pruža od strane svih resora kao integrisana usluga. Sistem socijalne zaštite je otvoren za saradnju, prepoznajući potrebe osetljivih društvenih grupacija. Drago nam je što smo deo ovog projekta. Nadam se da će piloti ove 3 lokalne samouprave postati standardizovane usluge i nadam se da će sve lokalne samouprave krenuti njihovim putem. Želim nam uspešan rad na ovoj konferenciji u nastavku u realizaciji zacrtanih ciljeva. Hvala vam. Hvala puno, gospođe Zekovica. Fantastične saveti i preporuke su mogli da se čuju i evo već polako možemo da kažemo da formiramo preporuke sa današnje konferencije jer su uloge svih resora stvarno, čini mi se, baš dobro i korisno definisane u prvim uvodnim obraćanjima i kao i pravci razvoja. Sa nama je danas i predsjednica Republičke stručne komisije za mentalno zdravlje i direktorka klinike za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević, gospođa Ivana Stašević-Karadžić. Izvolite, obratite nam se. Hvala vam. Poštovana gospođo Kostadinova, predstavnici Vlade Republike Srbije, gospodine Skano, drago mi je i čast mi je, zadovoljstvo mi je što sam danas ovde pozvana u ime Republičke stručne komisije, koja je i glavno savjetodavno telo ministra zdravlja kad se tiče zaštite mentalnog zdravlja i glas sam stručne javnosti koje vam dobre vibracije vam prenosim i od njih. Naime, sve što su predstavnici Vlade Republike Srbije rekli pre mene jeste strategija ove zemlje, ove države, ljudi koji donose odluke, a Republička stručna komisija i stručna javnost su ljudi koji su zaduženi za implementaciju ove strategije. Dobri, pouzdani i stari partneri iz UNICEF-a su svakako ljudi koji su nezaobilazni u ovoj implementaciji i zadovoljstvo mi je što ću danas u panelu koji sledi zapravo govoriti vrlo konkretno o tome šta smo do sada radili i ono šta su nam planovi za budućnost u vezi sa posebnom brigom da nacionalni plan zaštite mentalnog zdravlja implementiramo u celini. Današnji naziv ove konferencije je slučajno ili namerno
u prvoj svojoj polovini ove sintagme potpuno identičan našem sloganu borbe za mentalno zdravlje mladih kao nama možda najvažnije grupe, ranjive grupe kojom se bavimo u stručnom smislu tokom pandemije COVID-19. Naime, naša kampanja Kako si u prethodne 2 godine još uvek traje i ovo je ostao i naziv jedne opcije u nacionalnom servisu na SOS servisu za zaštitu mentalnog zdravlja. Taj identičan naziv ove kampanje u stvari govori o tome koliko smo na istom putu, koliko slično razmišljamo i koliko će nam utoliko biti lakše da stignemo do istih ciljeva u tom smislu da se i dalje mobilišemo, a ova konferencija je i pokazatelj toga da svi segmenti društva, odnosno naše opredeljenje da svi segmenti društva od pojedinaca do institucija, uključiv tu i nevladin sektor, ostanu zajedno na najboljem putu čuvanja javnog zdravlja koje je naš najveći nacionalni resurs. Hvala vam. Hvala puno. Raduje me da u stvari svi dajemo iste poruke, a to je da smo zajedno, da sarađujemo i da želimo da dopremo do svakog mladog čoveka, svakog adolescenta, adolescentkinje, svakog deteta i njegove porodice, svi zajedno. Sa nama je danas pomenuta Svetska zdravstvena organizacija koja je globalno i nacionalno jedna od strateških partnera naših. I zato bih sada najavila gospodina Fabija Skana, direktora Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju i specijalnog izaslanika regionalnog direktora za Zapadni Balkan, da nam se obrati. Izvolite. Professor Đukić Dejanović, State Secretary Sadzonović and Savić, Assistant Minister Zekavica, Ivana, Milica, and my friend Diana, and everyone, good morning. I think that today we have heard over and over that a hard lesson that we learned from COVID was the importance of mental health. And why? Because every one of us in this room has been affected one way or another, either directly or indirectly. And you know, nowadays we are moving from one crisis to another. And even if these crises are solved, this will have an impact on the well-being of the children, of the youth, but also of the adults. And we know that trauma and grief leave scars for life. And this is the very reason we are here today. And I'd like to thank UNICEF, not only for WHO joining the conference, but also working with UNICEF, but also to work all jointly with the government to address mental health in the youth and in adolescents, and count on our support on this. We are very proud that also the science that is behind, because we have always to move as UN with the science, is either jointly produced by UNICEF WHO or is a product also of WHO. The importance of promoting and protecting the mental health and well-being of children and adolescents is obvious. This is where to start from, is the building block. As Aimee Louise Carton, a young mental health advocate, put it, how far are you willing to go to support the next generation? You could be the reason a young person standing alone on a bridge survives and learns to love to live again. This is a powerful call not to be addressed. And youth should be the starting point of our action. And WHO, together with UNICEF, is ready to support the government in ensuring very concretely that the healthcare workers' quality of care in recognizing and treating mental health is ensured, being in a tertiary hospital or healthcare in Belgrade, or in a primary healthcare, as the State Secretary Sadzonović was referring to in Pirot, because where the patients are is what matters. And that's why strengthening primary healthcare is also crucial.
But what about those who live in Pirot or in any other municipality in Serbia who are not youth, who are adults? We need to address the mental health across all ages, taking care of all in need, and this can be worker, elderly, people living with chronic conditions, but also victims of violence. And this is our priority. Again, we need science behind anything. We need to hear what the community says and the problems that they are facing to support based on these insights. In Serbia, WHO is ready to support the government in strengthening mental health services at primary healthcare level and strengthening capacity of healthcare workers to enable services closer to the people they live, be this in Novi Sad or in Rajan. Since there are many partners in the audience, please feel free to join us in partnering to support the government and people of Serbia in this endeavor. But we also need to empower people to talk and to seek help. This is very important when it comes to long COVID, burnout, dementia, depression, suicide prevention. I mean, the list is very long that are affecting many people nowadays. With the pediatric clinic Lazarević, we have already started this. Jointly, we have developed a mobile app to provide support closer to the people using technology that resonates with the people that they use it. It has more than 10,000 downloads, and it continues to grow and expand. This is just the beginning of the collaboration. And Ledia from the regional office, she is the regional advisor for mental health, is here to support concrete action that we can partner with you and with the government to address the mental health. Let me conclude by emphasizing the need to connect different dots of society, social and health system, because a resilient response, and this we learn it also from COVID, can only be joint and not individual. And today's meeting is a clear example to the organizer. But also to connect science with people to overcome stigma and discrimination that has been brought up several times today. Stigma and discrimination is always born by fear and ignorance. It's always the same denominator. So we need the science to provide truthful information to overcome this, but also commitment, because there is a lot of work to be done, and WHO is ready, stands ready to support the partners, but also, and in particular, the government of Serbia and the people of Serbia in this endeavor. Thank you. Najlepše hvala, gospodine Skano. Kažemo često da svi imamo mentalno zdravlje, odnosno svi smo se suočavali sa nekim možda dnevnim manjim teškoćama da izađemo na kraj sa zadacima koji su ispred nas, a nekada i sa većim izazovima u oblasti mentalnog zdravlja. O tome nije lako govoriti. Kao što je Fabio naglasio, ima stida tu, ima straha od osude i zaista je potrebna posebna hrabrost da čovek izađe i kaže da, i ja sam išao na psihoterapiju, da, i ja sam koristio ozbiljnu podršku psihijatara i drugih lekara. U tom smislu znamo da je jedan od važnih stvari za prevazilaženje stigme, iako omogućavamo da se svi mi koji smo imali izazove u oblasti mentalnog zdravlja što češće susrećemo sa onima koji nisu imali tako velike teškoće. U tom smislu je danas ponovo sa nama mlada osoba Milica Veljković, članica grupe mladih koji podržavaju da UNICEF i drugi partneri razviju programe po meri mladih i ona će nam se danas obratiti. Milica i drugi mladi koji su danas sa nama, grupa mladih je također sa nama razvijela ceo niz članaka za unapređenje zdravstvene pismenosti i na tome smo neizmerno zahvalni. Ostaje nam zadatak da našu platformu, aplikaciju o kojoj je Ivana govorila i sve druge sisteme povežemo i da učinimo dostupnijim što većem broju mladih. Ali dobro, ja volim svoj program, mogu dugo o tome da pričam, ali to nije ideja. Ideja je da u stvari čujemo Milicu da nam kaže o njenim iskustvima. Izvoli, Milica.
Poštovana direktorka Kostadinova, poštovani gospodine Skano, uvaženi predstavnici Vlade Srbije, dragi gosti, dragi prijatelji i divni najdraži mladi. Velika je čast i sreća biti vaša predstavnica u Glasu. Kad sam prvi put podelila svoju priču u javnom prostoru, strah koji me je pratio godinama iščezao je onog trenutka kad su me nakon produkcije dokumentarnog filma putem kog sam podelila svoje iskustvo sačekali upravo mladi ljudi. Srednjoškolci koji su tada želeli samo da se jave, da me zagrle, da mi kažu da znaju da se i oni tako osjećaju. U ovom vremenu sam sve ono što sam osjećala tada, što možda više dugo stajalo u nekom tamnom trenutku mog bića. I to sam činila sa istim bolom i tugom kao i kad sam imala 16 godina. Sada bih vjerovatno sve to drugačije uradila, no neko mi je nedavno rekao da upravo ovaj moj razgovor sa mladim tobom na najbolji mogući način uticao i potakao ih da sami započnu razgovor o svom mentalnom zdravlju kako da zatraže stručnu pomoć. Moja priča govori o tome kako su svi mehanizmi podrške kazne. Dosta vremena. Hoćeš ono? Moja priča govori o tome kako su svi mehanizmi podrške zakazali i kako je jedna mlada osoba izgubila borbu sa depresijom, što je dovelo do pokušaja suicida. Ovo se desilo pre dosta vremena, tačnije pre 14 godina, a ja sam pre 3 godine odlučila da istupim i prenesem svoje iskustvo kako bismo prestali da gubimo mlade živote, osvestili važnost borbe za mentalno zdravlje i zajedno srušili nebrojene predrasude i tabue koji postoje u našem društvu. I ova borba i dalje traje. Danas možemo da vidimo pomak u ovoj oblasti. Vrlo mali pomak, što ponekad ume da obeshrabri, ali ipak postoji. A ono što je za mene najvažniji pokazatelj jesu upravo mladi ljudi i njihova osvešćenost. Želja da govore o problemu, želja da se bave svojim mentalnim zdravljem i želja da budu podrška jedni drugima. Zato je sada na svima nama koji želimo da damo doprinos oblasti mentalnog zdravlja da se potrudimo da čujemo naše mlade, da zajedno nađemo pravi put i izgradimo kvalitetnu mrežu podrške, da pomognemo roditeljima i od malih nogu utičemo na razvoj empatije. I budemo oni koji će odvojiti vreme da saslušaju drugoga i pitaju kako si. Naša kampanja i postavlja ovo pitanje. Kako si, ali stvarno. I možda nećemo odmah dobiti iskren odgovor na ovo pitanje, ali od velikog značaja da ne zaboravimo da ga ponovo sledećom prilikom postavimo. Ako je ovo početak i ako sada krećemo da gradimo sistem i stvaramo prostor u kome će se mladi osjećati sigurno, prostor u kome će biti mesta za sve njihove emocije i misli, budimo spremni da ostavimo po strani neka svoja dosadašnja uverenja. Budimo otvoreni i usvojimo znanje i nove informacije koje će nam reći puno toga o realnom stanju i ukazati na greške koje smo pravili, ali i pomoći da u budućnosti načinimo značajne promene koje će doprineti blagostanju mladih i utabati staze za jedno empatičnije i podržavajuće društvo. Hvala vam na pažnji. Hvala Milice, ja tek sad u stvari imam tremu kada vidim kolike su brojne oči naših mladih uprti u nas i evo nadam se da nećemo u tom smislu izneveriti očekivanja pošto su obećanja i zadaci veliki pred nama.
Ja sam sada veoma, kako da kažem, srećna što mogu da najavim da današnju konferenciju neću moderirati sa ove pozicije samo ja, delit ćemo te uloge, ja i moje koleginice, a prva vaša sledeća, da kažem, domaćica na bini će biti naša direktorka Dejana Kostadinov. Ona će voditi panel sa predstavnicima ambasada koji su podržavale razvoj našeg programa, ambasadu Australije, ambasadu Kraljevine Norveške i ambasadu Izraela. Molim samo za nekoliko sekundi strpljenja dok se pripremi bine i iznesu stolice. Dejana, izvolite. In the opening panel for very strong words of commitment and willingness to work on the improvement of mental health support system. This is really a good sign and good start of our conference. But especially I would like to thank Milica, because after listening to Milica, I think that all of us are convinced that we should work. And Milica, you said something very important, that there is a small improvement, although very small, really, but there is an improvement. And after your words, I think that all of us can commit that we will do our best and we will work to see even better improvement in the mental health system. Now, I'm very pleased that in our next panel, we will have representatives of the countries that have made significant improvement in their mental health system and innovations, used innovations in their mental health systems for adolescents and young people. And I would like to invite His Excellence, Mr. Daniel Emery, the Ambassador of Australia, Ms. Evans T, the Deputy Head of Mission of the Embassy of Norway, and Ms. Alexandra Benori, the Deputy Ambassador of Israel, to join me for our panel discussion. As most of us mentioned in our opening remarks, the mental health issues are a global challenge, not only for Serbia. And globally, in 2019, which is the last year before the start of the COVID-19 pandemic, it was estimated that 166 million boys and girls globally experience mental health disorder. The alarming data is that 1 out of 5 people aged 15 to 24, these are young people, said that they often feel depressed or have little interest in doing anything. In Serbia, before COVID, 10.8% of school students reported bad mood, and 21.9% reported nervousness at least once a week. And pandemic made these things harder. And 17% of the adolescents have seen their mental health worsen during this period. What is particularly worrying is that young people are not ready to seek help and to ask for support. Only 18% of young people seek help from specialists, while 1/3 of young people are not aware how at all to get support. And we should not forget that beyond the data, we are speaking about human lives, the lives of our children. So this is how we see the data
And I would like now to ask our panelists the very important question: is the mental health and of children and young people recognized as an important topic in your countries, and how the mental health system is organized in your countries? And I'll start with His Excellency Ambassador Emery. The floor is yours. Thank you very much. First, I'd like to say thank you for inviting me here today to this very important event about a very serious and important subject. The first part of your question was about why mental health is recognized as an important issue for youth in our countries. The short answer to the first part of the question is threefold. Firstly, because of the scale of the problem in Australia, which unfortunately seems to be growing. Secondly, because of the impact on the individuals who are affected. And thirdly, because of broader social and economic consequences of the prevalence of mental health problems for our society as a whole. Before I go on to Australia's approach to addressing youth mental health, I'll just say a few words about what the situation is like in Australia at the moment for young people. A recent survey in Australia found young people considered mental health to be one of the most important issues facing their generation. Studies have shown that poor mental health is the leading cause of disability among young people and has a highly negative effect on their life trajectories. That is, their chances for leading a normal, productive, fulfilling life. As well as affecting the daily functioning of young people, poor mental health can lead to suicide, which sadly is the leading cause of death for people aged between 5 and 17 in Australia. Poor mental health has also been associated with a greater likelihood of physical problems. Australian data shows us that more than half of young people will have experienced one period of mental ill health by the age of 25. A national study of mental health and well-being conducted last year revealed that the annual prevalence of mental health issues in people aged between 16 and 24 had surged from 26% in 2007 to 39% in 2021, which is an unprecedented increase of 50% in just 15 years. Studies show that 3/4 of adults with mental health problems show the first signs of mental illness before the age of 25, and half of them before the age of 14, which means that children and adolescents who have problems that are not addressed adequately will often go on to experience mental health problems throughout their lives. This has a profound impact on the well-being of those individuals, their families, carers, and communities, but it can also have important broad social and economic consequences for society. In June of 2020, Australia's key economic advisory body released a report into mental health. It estimated the cost of mental illness to Australia's economy as being up to 160 billion euros each year. These costs are incurred across the healthcare, education, housing, and justice sectors by workplaces, by affected individuals, of course, and their families and carers. In response to these findings, the Australian government developed an ambitious new plan to reform our mental health care system. The plan recognises the importance of acting early to help people before their mental health conditions worsen, and that different levels of government and the community need to work together in a coordinated way to deliver preventative, compassionate, and effective care. Based on those principles, that is prevention, compassion, and care, the plan aims for high-quality, person-centred treatment through the development of a national network of mental health treatment centres for children, youth, and as well as adults. The plan emphasises preventative measures and early intervention, which have the most value in reducing the social and economic costs of mental illness. A commitment to research, monitoring, and evaluation is also an important
element of the strategy. On the mental health of youth in particular, a distinctive feature of Australia's approach has been the establishment of a network of comprehensive local mental health centres, which are just for young people, through a national program called Headspace. The Headspace model provides a youth-friendly service for people between the ages of 12 and 25 to access a range of mental health programs as well as online support service. The online element of it has been particularly valuable for young people who live in remote areas who don't have access to the services available in larger cities and towns. And of course, during the pandemic, it was very helpful when people were isolated because of the COVID restrictions. These centres provide advice, assistance, treatment, and support. The core principle of Headspace is the idea of a one-stop shop that provides integrated, coordinated services. They are staffed by practitioners with a wide range of expertise, including psychologists, medical doctors, social workers, and educators. There are currently around 152 Headspace centres across Australia, with I think 10 more to come. Evaluations show that Headspace has increased access to care, including among young Indigenous Australians who are a cohort who are particularly vulnerable to mental health difficulties, and especially also to young males who traditionally have been a hard-to-engage population. Up to 15 other countries have now adopted a similar model, creating youth-friendly entry channels into the health system that's specific to the cultural and workforce context of each country. Besides Headspace, the Australian government relies on the expertise and networks developed by a wide range of non-profit organisations and has been working with them in partnership for many years. One of those is the organisation Orygen, which has made an enormous contribution to mental health services for many years. The CEO of Orygen, Professor Pat McGorry, will join us for the next session, and I'll be very interested to hear what he has to say. And I'm also pleased that UNICEF here in Serbia has been partnering with Orygen on development of its programs. Finally, I would say that while we have gained some experience with different approaches to youth mental health, we certainly can't claim to have all the answers. We're still learning, and in fact, just this week, a major evaluation of our Headspace program conducted by an independent organisation was released, which highlights some areas in which our system can be improved. And that's a report that I would commend to all of you to read if you're interested in learning some of the lessons of our approach. Thank you. Thank you, Ambassador. Really. And you are right mentioning that that's an ongoing journey building the system, the mental health system, and we're happy to partner with Orygen in design of the services here. So now I'll turn my eyes here. What is how Norway is recognizing as a priority mental health? Thank you very much, and thank you for inviting us, and thank you for showing up today on this important topic. We are also a proud supporter of the project, so this is an important topic for Norway. On the importance, I just also want to echo what the ambassador just said. Of course, this is an important topic also in Norway, but I also have to admit that we have worrying numbers in Norway. I think the recent study we had showed that almost 11% of youth had tried to harm themselves, I mean, deliberately, 11%. That is a highly worrying number. And of course, the stress test was also the COVID was a stress test to all of us. But for us, most of us, 12 to 20 months is just a blink of a second. But for a child, 11 months is an eternity. And we do see also worrying numbers in the increase of mild mental disorders caused during COVID. And we still haven't seen the aftermath of that. But even before the COVID, we had highly worrying numbers. In 2018, there was a survey that showed among young people between 16 and 22 that 16% had an anxiety attack. I mean, 16%. That's extremely worrying. So, but what have we done in Norway? It suffices to say that Norway has
has tried to do a lot the last 20 years. And Norway has tried to divide it into 3 different levels. So the first level is strengthening the primary health service through primary schools and primary health care. The second layer is to give the municipalities and the regions a tall order. And the tall order is to provide sufficient psychological service and to have outreach teams also and peer groups for conversations. And the third layer in Norway is, in addition to this, is to strengthen the specialized health service. So these are 3 different layers as a base. And all these services are free, given the numbers. I mean, all these services were strengthened and established due to the available data. But then, given that these services are free and the numbers are high, of course, the waiting lists are also very, very tall. I have to admit that. So, in addition to these 3 layers, we have established an additional, more easy accessible services in the regions, and we used to call them children's houses, but now we call them family houses, and it's sort of the Australian model. It's a one-stop shop for all. And in the houses, for the vulnerable children in the region, they don't have to travel to more than one place. In the houses, they will, without having to wait, they can get a specialized nurse or a specialized doctor or a specialized lawyer, as an example. And if the issue is a criminal issue, if there is a criminal investigation, there are also rooms where the police can come to this house, so the child doesn't have to travel all these different places. The police come to the house under the roof, and all the interviews can be done in a child-friendly space and room. So this is something we learned from Iceland, but now I start to wonder, did Iceland learn from Australia? So it's suffice it to say that international exchange of ideas are highly important. And like the ambassador said, there's always room for improvement. Also, this lifestyle of youth and the surroundings around us, they change very rapidly. So I think we still need to learn and to improve. Thank you very much, Madam Stier. And I would like to express our sincere gratefulness for the support, including financial support from Norway that we're receiving for the project here in Serbia. And now our partner Israel, most of you know, and I know that the participants in this first study visit to Israel are here in the room. They were very much inspired after returning from Israel of what they saw there. And I'm sure that the knowledge that they gained on the ground was used for creating the package here. So Madam Banery, towards you. So thank you for having me here. It's a great honor to be a part of such an important cause. To answer your question, and I will try to say what is unique about Israel, and you will meet a professional from Israel later today, and she will explain more. I will divide it to the 4 why, our values, and the 4 how, our guidelines, how we translate the values into action. So our first value is that youth and young generation is a core part of our society. We have a lot of children. The birth rate of Israel is much higher than the birth rate of the world, even though we have a higher education. So children are our national treasure, and we have to protect this treasure. The second why is, as in Serbia, we have large families and tight communities. So it's much less likely for a child to get lost, and his support system and her support system will see the signs for help. The third why is that, unfortunately, our good medical system and our great holistic approach to mental health comes for a challenge. We have problem with trauma due to the security situation in Israel, and children are more likely to be hit by the trauma. So we had a challenge, we had to react. So this is the need that brings the solutions. And the 4th why, which is relevant to me actually, is that Israel is a complex patchwork of communities, religion, languages, and cultures. And what world experience today with the war of Ukraine, with refugees and immigrants,
We had it from day one of our country. And I myself, as a children of an immigrant family, we came to Israel in the 90s when the Soviet Union fell. So we cannot leave anyone behind, regardless of their race, their age, the community they're coming from. We have to treat everybody. So this is the why, but what do we do? How would we solve it? So first and foremost, we have a holistic approach. It's not only about psychiatry and medicine. We have psychologists, attorneys, social workers. We work with teachers. And also, you said it, we have to work with everybody who can help the child. We have clinics all around Israel, so it's easier to come and get help. And this is one of the most important decisions that Israel made a couple of years ago. It's no longer centralized, but anybody in any village, in any city can have the clinics serving him. So the second how is detection from a young age. We have clinics from 0 to 6, from 6 to 8, from 8 to 12, from 12 to 18. We start working with children when they're below the age of 1. The third how is, as I said, we're a patchwork of communities, and our clients, the children, the youth, coming from different parts of Israel, but also our experts. So you will find professionals who can speak Hebrew, Arabic, Russian, Amharic, English, etc., etc. And they're not only speaking the language, they understand the communities that the children and youth are coming from, because treating a child from an Arabic village or from a Jewish Orthodox family or from a family that just moved to Israel from Russia or Ukraine a year ago, it's not the same way of treatment. So we have to have different professionals for different clients. And the fourth, and everybody talked about it, we try to identify challenges as they come, and COVID is unfortunately a good example. We were on the verge of national collapse with our health system. We didn't have enough people, enough space, enough resources. And then we had a reform that was signed by the government, and we're trying to have more resources, more space, and more people. So we have a problem and we react to it. It's not good enough. We need to have more, but we are there. So for me, the bottom line, and again, you heard it a lot today, we have to fight the stigma, and we have to solve those problems, not behind the closed doors of a doctor's office, but in the community and on the national level. Thank you very much for sharing this experience. Really, it's a little bit different from what we see here on the ground, but it is really inspiring to hear 3 different ways of dealing with one and the same issue in different communities. And for sure, it will be helpful for making the precise package here for Serbia. And this moves me to my second question. As diplomatic representatives here on the ground, do you see this as an issue for Serbia and as an important topic for Serbia to develop? Ambassador? Thank you. Yes, I do think it's a very important topic for Serbia. The figures that you quoted in your introduction indicated that the situation here is serious, and there are real problems to be addressed. Young people in this country, like anywhere else in the world, share the same problems and challenges. Many speakers this morning have highlighted the additional impact that the COVID pandemic has had on the mental health of young people. And I think that Serbian youth and adolescents have been affected as much as their counterparts in other countries. During the pandemic, activities that young people rely on for emotional stability and growth were put on hold, which had a very negative impact. I think this shows the importance of creating easy access to effective mental health care for young people when and where they need it. By recognizing the first signs of psychological difficulties, we can more effectively address problems with mental health that can affect many aspects of the lives of young people. In my country, psychologists are reporting waiting lists for new patients that are many months long. However, this is not the result of inefficiency in our mental health system, but rather the result of huge demand that has not been met.
A number of speakers this morning have also highlighted the importance of reducing stigma and discrimination for those who are suffering from mental illnesses. And that's very important here as well as in other countries. It's important to raise awareness among youth to be able to recognize the signs and provide first instance support to their friends and encourage them to seek support from professionals. Young people here, as well as in other countries, need to be encouraged in every possible way to seek the support they need, and the system in local communities needs to be able to support this demand. Every society should strive to create environments in which children can safely develop into healthy, happy, and contributing adults. I'm very pleased that Australia's experience in mental health care has been recognised as a valuable resource. And I hope that UNICEF's cooperation with Orygen will help Serbia to advance the system of support to improve the mental well-being of young people. I was very impressed to hear this morning of the plans for the pilot project from State Secretary Zdravlja. I hope that is successful and that you'll be able to roll that out across the whole country in the future. So I wish you all the best with that. Thank you. Thank you, Ambassador. And Madam C, you recently arrived in Serbia, but I'm sure that you have your observations on the situation here. Do you think that that's an important topic also for Serbia? Yes, indeed. But as you said, I also wanted to start by saying I have to be humble. I've just been here for 2 months, so I'm not really the right person to have a deep analysis. But what I've read so far, what I've seen so far, and what I've listened to this morning, it seems to be work in progress, and that's always very important. Given the experiences we've had in Norway, to be able to establish the services that we had, that was also due to the increased availability of data. So I think that collecting data, having data available is always important. And then as the ambassador said, one thing is realizing the problems and having the problems, but then you also need to have accessible solutions. And there might be layers in that. So layers that will avoid waiting lists. So the one-stop shop solution is always one solution I always advertise for in any country I travel to. So that, but just thirdly, and I think also most importantly, the reason for Norway wanted to join up with UNICEF on this project was also that as a one component. So there are layers in the challenges, but seems to be will, and then that's important, and we can always learn from each other. But I think also, as was mentioned earlier this morning, then how far are we willing to go? I think that is the crucial question for all of us. How far are we all willing to go to save the next generation? Thank you very much. And thank you for highlighting the importance of data and analysis, because that's really crucial for designing the policies. And Madam Marie, you're also a newcomer to Belgrade. The short answer to your question is yes. The longer one is Israel and Serbia share the same values. So we have the value of family, the value of community, and the value of understanding our past, while we're helping the next generation. But we also share the same challenges. We are a small country with big ambition, like Serbia. We have problem with security trauma in our past, and we're living in an uncertainty time today, which add much more stress to the younger generation. So we have the same challenges and we have the same values. It's only natural for us to share our experiences and solutions. And this is what we are doing, and not only with us, but with other countries as well. And that's why 30 professionals from Serbia went to Israel this year, and why we will be partnering with more projects during the next years. But it is our responsibility of our generation to take care of the younger generation, because in a couple of years, this generation will lead our world. So early detection, holistic approach, and we have to fight the stigma. And I have to say that the good result, if not, it will have less people asking for help, but it will have more
people asking for help, because the rise of the numbers of people who are asking the help means that we are doing something right. And we're asking, how are you really? Thank you very much. And as I mentioned, the delegation was very much inspired of what they saw on the ground in Israel. This was a very rich discussion, in fact, because in all three presentations that you did sharing the experience in your country, I've heard a number of very crucial elements that should be in place if we want really to have a strong, supportive, strong mental health support system. On the first place, the data and analysis is very important because they can really shape a political will and can ensure the urgent investments that are needed in child and adolescent mental health across the sectors, not only in the health system, but also across the sectors to support the whole of society approach for prevention, protection, and care. On the second place, the strengthened multi-sectoral system and referral paths that we were talking, this one-stop shop, and after that, the referral mechanisms within the system is very important. You mentioned also the workforce development and capacity building of different professionals across the sectors, not only in the healthcare. Again, and last but not least, something that all of us mentioned in the opening remarks, addressing the stigma and ensuring non-discriminative approach towards people who are suffering from mental health issue. In fact, the responsibility is to all of us at local level, at regional level, national level, the international community to support the government of Serbia in order to ensure the right approach towards mental health issue. And I really hope that we'll be ready not just to go far away, but to walk the whole way in order to ensure a good mental health system. Thank you very much for your participation. Organizacija dobra je važna, važna je improvizacija. Evo kako sam se snašla sa mikrofonom, oduševljena sam svojom kreativnošću danas. Dobro, znači važne su nam posvećene vlade, donosioci odluka koji su sa nama i važno je pitanje koliko daleko smo spremni da idemo. Mi smo veoma ambiciozni bili u kreiranju programa, tako da se naš današnji program završava u 5:30. I zbog toga je važno da se držimo predviđenog vremena. Veoma sam zahvalna svima što su bili koncizni i što smo uspeli da stignemo na vreme do naše prve kafe pauze. Ona će trajati pola sata. Molimo vas da se vratite tačno u 12 i ako ne zbog mene, ono da vidite značajan film, novi film sa mladima koji govore o svojim iskustvima. Hvala vam.
Milica od jednih osoba
Okay. Marcia, can you hear us? Yes, I can hear you really well. Can you hear me? Super, super. Now we can hear you. Thank you very much. So just a small testing of the presentation and the sound. Okay. For your attention, I would like to tell you. Just a second. You told her already. Okay, you received the instructions from Xenia. Hi, Marcia. Hi. Yeah, sorry, we're like too many of us. Yeah, just one more time to check that we will have your presentation, but in Serbian. So if you need your presentation in English, just please open it on your computer, but without sharing. And when you move through the slides, just tell us the next slide so we can also put the next slide on. Is that fine? Amazing. Fine. Yeah. Amazing. Do you have maybe any questions or anything? No, I'm all good. Thank you. Do you want me to just test my video as well, my camera? Or yes. Can we? Do you want me to have it on when I'm presenting, I assume? Can you see me? No. Just a second. Give me a second. Sure. Žena upalila kameru da vidim. Okay, now we can see you. Okay, great. Ciao, Marcia. I'm sorry that you cannot see us, but you're on the screen with the presentation, sign interpreter as well. So everything is working now. Perfect. Thank you for your help. I appreciate it. Thank you, Marcia, very much. So just to underline, you will have maximum 15 minutes for presentation just to be in that time, if possible. Well noted. I'm about 10 minutes, I promise. I've tested it. Super cool. And it will be absolutely amazing if you can stay with us through the panel, because we're going to have questions. If there are questions for you, and if you're available, just stay with us. Of course. Yeah, happy to. Thank you very much. See you in 5 minutes. Sure. See you. Bye. Hello. 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 Can you hear me? I can hear you. Yes. Hi, Pat. This is Xenia. Nice to have you with us. How are you? Good. How are you? Yeah. Very good. I'm not sure if you can see us, probably no, but we're just trying to test the thing. So just to let you know that we will share the screen to show your presentation, but it will be in Serbian for the public. So if you need your presentation in English, can you just open it on your computer, but without sharing the screen? And when you move through the slides, just let us know the next slide so we can also put the next slide on. Would that work for you? Well, did you send me the slides in English, the ones we're going to use? Did you send them to me? Yes, I did. Yesterday, I sent you the slides in English, the final version, and asked if that's fine. You said that you can work with that, so hopefully it's going to work. Yeah, okay. How do you spell your first name again? I'll have to. My email is KMIKHAILOVA. Start again. Sorry. Yeah. At UNICEF.org. Start it again. Spell the email again, please. K. M. Yeah. I found it. Okay. Mikhailova at UNICEF. UNICEF. I found it. Yep. You have it. I've got it. Amazing. So just open it for yourself on your computer. Don't share the screen. We will share our own screen in Serbian. And how long do I talk for? Sorry? How long should I talk for? Sorry, can you? How much time you have for the presentation? Yes. I guess you have 10 minutes, 15 maximum. Is that okay? Yeah, that's okay. Yeah. Amazing. Okay, so do you have any maybe more questions before we start?
Yeah, the slides that you picked aren't quite right, to be honest, but I'll work around it. Yeah. Yeah, sorry. I mean, we're like short in time, so I believe in your expertise, and you can make something with that. I'm so sorry. I can work around it. It's all good. Thank you so much. Thank you. Okay, we're basically ready to start. So you're the first one. So we will just let you know when. Yeah, in 3 minutes we will start. Thank you so much for testing. Looking forward. Yeah. Ja bih zamolila gospođu Vericu Jovanović i gospođu Ivanu da nam se pridruže na sceni. As well, Lydia, we would like having you on stage. Thank you. Dragi učesnici konferencije, slobodno priđite napred, ima sada mesta. Rasporedite se tako da vidite i čujete. Poštovani učesnici i učesnice konferencije, dobrodošli nazad. Nadam se da ste se osvežili, odmorili i vi koji ste sa nama u sali i oni koji nas prate preko UNICEF YouTube kanala. Sada bih molila režiju da pusti naredni video da možemo da čujemo više o autentičnim iskustvima mladih kada su u pitanju problemi mentalnog zdravlja. Izvolite. Milica, jedno od rednih
osoba koju znam da zapravo voli da uči i da zapravo to nije cimanje i da joj nije naporno i da se baš retko kad žali za neki ispit, čak ako ima previše strana za jedan ispit. Okolina i okruženje, svi to očekuju od tebe. To je sasvim normalno. Međutim, kod mene to nije bilo i nisam mogla. I onda kažem, ne, ali ja ne mogu. Ali zašto ne možeš ti sad samo ti jedna jedina? Pa vjerojatno nisam jedna jedina. Roditelji vide da sam loše, sedim kući, ne pomeram se nigde i vide da je sve to problem. I sad je pitanje šta sad? Desilo se igrom slučajeva da preko noći izgubiš osobu koja ti je do tad bila kao roditelj na neki način, pošto meni brat bio stariji 7 godina od mene. Taj neki trenutak kada su zapravo samo te emocije potisnute i kada su samo spuštene i ostavljene i vi ste se vratili dalje. Međutim, to je krenulo da izlazi kada već vi dođete u srednju školu, opet to malo promjena sredine, novo okruženje, novo sve, treba da se upoznajete. Verovatno tad sam malo i počela da budem svesnija svega toga, jer upoznajem ljude i onda sad kao drugari, pa znaš, ja imam brata, evo sad je 4. godina, pa ne znam, pitaću brata da mi to kaže, pitaću brata da mi pomogne i znate, vi stalno slušate to, kao, pa dobro, pitala bih i ja da imam, ali nemam i onda moraš da se nosiš sa tim. Ne. Mislim, meni nije spominjala baš retko, ona i ne priča toliko o svom privatnom životu. Nikada ni ja nisam želela da je nešto preterano ispitujem, jer sam videla da ona želi, ona bi rekla. Ne mogu ja nju da sad nešto nateram, da ona meni nešto kaže, ako vidim da ona ne želi. Ne priča se o toj pomoći, ne priča se o svemu tome i uvek važi ako idete kod psihijatra, vi ste ludi. I onda sam ja uvek pričala, pa dobro, ali možda na neki drugi način da mi se pomogne, ali ne da idem kod psihijatra i ne da imam terapiju na neki način, jer kao ja nisam luda, ljudi, ja nisam luda, prosto nisam dobro. Mislim da mi je to bio najteži neki trenutak u životu kada sam trebala to da odlučim. Na neki način sam presekla i rekla, ipak želim da izađem iz toga, želim da sve to prođem i želim da mi ipak neko pomogne. Ako postoji pomoć, neka mi pomognu. Posle 3 godine, ja evo upisujem 3. godinu na fakultetu 2. Ne bih sve to naravno uspela da sam ostala, da tada kada je bio taj trenutak da kažem ipak prihvatam pomoć i ipak idem. Hvala puno Milici. Mislim da je Milica danas sa nama. Makar je bila. Gde je Milica? Hvala ti puno Milice i hvala što pratiš sve što radimo na ovu temu. I zaista ti se divim na hrabrosti da o svojim problemima pričaš tako otvoreno. To je jako važno. Ovaj današnji događaj razmena u stvari između svih nas koji smo sa one strane primanja usluga i sa ove strane pružanja usluga, donosioci odluka, razne zainteresovane strane, organizovan je u stvari kao hibridni događaj, što vam je verovatno do sada i bilo jasno. Naime, u agendi smo napisali da će mnogi uvaženi profesori i eksperti se obraćati, ali će se neki od njih obraćati online putem Zoom linka. Oni će govoriti na engleskom, a svima vama kojima je potreban prevod, molim vas uzmite ove slušalice tako da ceo proces usvajanja informacija neometano teče. Takođe, naša publika koja nas prati preko YouTube kanala postavlja nam neka pitanja. Mi smo već dobili par pitanja i na samom kraju ovog dela programa i vi ćete imati prilike da postavite pitanja, tako da slušajte spremno i zapamtite, nećemo baš imati vremena za sva pitanja, ali neko 3-4 ključna će verovatno naši uvaženi gosti moći da odgovori i da kažu.
Dakle, sada bih volila da najavim profesora Patrika Megorija, koji je izvršni direktor Orygena, da nam se obrati. Profesor je uvaženi autor mnogih važnih članaka i verujem da ćete njegovo izlaganje slušati sa velikom pažnjom. Dakle, gospodine Megori, izvolite. Sada će nam pomoći režija. Thank you very much. Well, look, it's a great privilege and pleasure to be with you today. I wish I could be there in person. We were aiming for that, but it didn't quite work out. So I think I've got 10 or 15 minutes to give you some sense of the critical importance of youth mental health in mental health care, and even for the whole society. And also the serious situation that we're facing around the world in terms of a very sharp deterioration in the mental health of young people in recent years, probably in the last 15, 20 years. So we're responding to that, and that I've just returned from the International Congress in Copenhagen, where the International Association of Youth Mental Health met with 800 people from all over the world, 49 countries, including people from Serbia, probably people in the audience there today, to basically build momentum for radical reform of mental health care to tackle this global youth mental health crisis. And it was a very inspiring meeting, and I really hope that in Serbia you can make some progress on this too. So this is a quote from the US Surgeon General, Dr. Vivek Murthy, who basically recognizing the serious challenges that young people have always faced in moving from childhood to mature adulthood, the developmental challenges, the fact that most mental illnesses do appear during this stage of life, but also the fact that it is a deteriorating situation. He even referred to the fact that in the US, they are facing a youth mental health crisis. And in Australia, we feel exactly the same. We have very worrying recent data showing a 50% rise in diagnosable mental illness in young people over the last 15 years. So it has gone from roughly 1 in 4 young people affected in any given year with a need for care for mental illness to a staggering 39%, or 2 in 5 young people who need some kind of mental health support or care. So this is unprecedented, this rise in need for care. And the services, of course, are very poorly designed in most countries to respond to this. They're either child-focused with traditional child and adolescent services, or very adult-focused, basically middle-aged people with a chronic mental illness. So there's a huge hole in our service system right where young people need it. Now, the Surgeon General went on to look at some of the factors that impact on the mental health of young people. I haven't got time to go into that today, but what we have tried to do is address this through a number of strategies or conceptual pillars. Early intervention being one, clinical staging, which supports early intervention, borrowed from other types of healthcare, particularly cancer. So staging the treatment according to stage of illness, the timing of the mental illness and the lifespan, which I'll show you in a second, the developmental and transitional challenges, and also the need for innovation and research to drive reform and much more evidence-based mental health care. Now, we know that from burden of disease data that if you look at the incidence of mental illness across the lifespan, it's the mirror image of the incidence of physical illness. Physical illness clusters in young children or in the over 50s in most countries nowadays. But mental illness really surges during the period from puberty through to the mid-20s and peaking in the early 20s. And our services have been designed as if only physical illnesses exist. They're strong in child health, and they're strong in mental health care, strong in the middle-aged and older age group, but it's very, very weak in this period where the most need is actually emerging for the first time. So we have to do a major redesign of mental health care. And of course, if we look at the age of onset of individual disorders, we see that most disorders of adult life have their modal period of onset in the teens or early 20s.
the exception being neurodevelopmental disorders like ADHD and autism. But every other type of disorder really has this pattern. And Moffat and Caspi, who did the famous Dunedin study in New Zealand, showed that if you have a mental illness during this transitional period to adult life, you are at great risk of developing physical illnesses later on and having a shortened lifespan, which we all know that the mortality rates for people with severe mental illness in particular are quite significant, shortening the lifespan by 15 to 20 years. So we're responding to this with a staged care response. And we have developed a platform of care, which is a primary care platform called Headspace, which is really a one-stop shop for young people. It's a stigma-free entry point where young people can just go and get a listening ear, someone to support them and listen to their story, and also to channel them into at least primary mental health care with psychologists, GPs, vocational workers or drug and alcohol workers, all in the same shop front of care. And this has been developed over about a 15-year period in Australia. And we now have this service in 152 locations across the country. So it's a really new piece of infrastructure, which is a great entry point into mental health care for young people. Now we have to build the backup system that also focuses on the same age group, which is 12 to 25 years. So we've basically moved away from the 0 to 18 and 18 to 65 traditional model and developed a stream of care that covers this puberty to the mid-20s sort of age range. And we're building the rest of it over the next few years in Australia. And in many other countries in the world too, this reform has got a lot of momentum, like Canada, Denmark, Netherlands, Ireland, these sort of countries are all moving in this direction. This reform produces a trusted brand which the public can relate to and communities can support. Policymakers, politicians, even prime ministers support this reform in Australia very strongly. But we still have to address what happens to the more complex cases that need more than, say, a brief episode of care in a primary care setting. That is the next stage, which we've been working on in terms of reform. And that means developing more intensive programs for emerging psychosis, for emerging mood disorders, for emerging borderline and other personality disorders, anorexia and eating disorders, and also substance use disorders. And of course, in real patients, these syndromes often coexist in the form of comorbidity. So we need some flexibility about the way the services are actually developed and deployed. In Victoria, the state that I live in Australia, we have had a Royal Commission into mental health care, which is delivering a lot of new investment and also restructuring of services so that we actually get the same relationship between the youth programs in the specialist or tertiary sector as we do in the primary care sector. So the secondary and tertiary services also will become a 12 to 25 service. We'll also have a younger children's service between 0 and 11 and an older adult service, which is 25 plus. So these are very significant changes. They're very much overdue, and they're being driven by research and evidence-based sort of approaches. So in Victoria, as I say, we'll have these two zones within this child and youth area, 0 to 11 and 12 to 25. And the 12 to 25 service will blend and integrate with the primary care Headspace network that we already have in place. So you can see the structural reform, and there's a lot of content and detail that I haven't got time to go into today, but these are quite significant. Orygen, the medical research institute that I direct and work in Melbourne, has about 600 or 700 clinicians, researchers, and policy staff working, and educational staff working on this reform. And you know, this is a unique sort of, I suppose, resource or epicenter of reform, at least within Australia, and working with colleagues around the world. We're trying to drive the reform in an evidence-based way.
These centers need to be developed in every country to focus on youth mental health, because the best value for money in mental health care by far in terms of new investments is in youth mental health, because there's a huge and growing need, and the return on investment and the benefits to society are much greater than investing in other areas of mental health. And that's not to say that all areas of mental health don't need an uplift and more support, but if we have to prioritize the early stages of illness in young people in this teenage and early adult period are by far the best initial investment for countries to embark upon. So I know I haven't had much time, and I haven't really shown you very much of the exciting developments that are happening around the world, but I hope I've given you some sort of idea about where things can go, and certainly where the world seems to be heading, at least in a number of high-income countries. The low and middle-income countries, where most of the young people in the world live, also need a strategy to address this problem. So with that, I'm going to stop talking, and hopefully I've been clear enough for you to get a bit of a grasp of what I'm trying to communicate here. So thank you very much for listening, and I wish you well with the rest of the conference. Hvala puno, gospodine Megori. Samo da proverim da li ćete biti sa nama tokom celog panela, da znam da li da odmah postavimo pitanja za vas. How long will the panel last for? Can I ask that? To je dobro pitanje. Do 13:30 po beogradskom vremenu. Dakle, još sat vremena. I'm not sure if I can do that because it's quite late at night here. Jeste. Dakle, ipak je lepše kada smo povezani u istoj sobi, kad nas ne dele tolike vremenske zone. Budući da nemate puno vremena, onda bih samo uzela jedno pitanje za vas. Pretpostavljam da ima zainteresovanih da vam postave pitanje. Ako ne, onda bih ja zamolila za odgovor. Ako možete nešto da nam kažete o tome zbog čega je važna uvremenjena intervencija zdravstvenog sistema kada se, da kažem, rano pojavljuju ozbiljni poremećaji u oblasti mentalnog zdravlja. Nešto više o intervenciji kada je u pitanju rana psihoza. Hvala vam. Yeah, well, early psychosis really is the prototype for this whole youth mental health reform. In the 1990s and beyond, a much more optimistic approach to psychotic illness was developed, which was based upon early diagnosis at the very earliest stage, including during the prodromal phase, with offering stage-based care in these early stages of emerging illness, and then consistent program-based early psychosis care for several years after diagnosis. And we found that the outcomes could be much better and a lot of money saved by doing that. And that was really a springboard to approaching all of the emerging mental disorders in young people across the diagnostic spectrum with the same approach. In other words, trying to identify the very earliest stages when a problem was developing and becoming more embedded, and then obviously trying to offer all of the evidence-based treatments as intensively as necessary to try to maximize the recovery of the young person, and also creating a stigma-free youth mental health culture in which these services could be delivered. So the early psychosis paradigm was really the springboard or prototype for all of this youth mental health reform that has followed. And it's the best buy in mental health care by miles, by kilometers. So if a country wants to use its resources efficiently, it must develop these early psychosis programs and, ideally speaking, make them transdiagnostic so they cover other emerging diagnoses in young people. And we have really good scientific evidence for that developed over the last 20, 30 years.
Hvala lepo na odgovoru. Ovo je takođe jedna diskusija koju smo imali interno i sa mladima kada smo razvijali ovu kampanju. U stvari da pitali smo neke koliko je prošlo vremena od prvih trenutaka kada su se problemi javili do kada ste dobili pomoć od lekara. U pitanju su takođe godine. Tako da mislim da ćemo našom kampanjom i pravim slušanjem i preventivnim intervencijama moći da neko napravimo otklon možda od zdravstvenog sistema koji je jako važan, nije jedini kada je u pitanju intervencija i podrška za mentalno zdravlje. Dobro, sledeća govornica koja je sa nama, hvala vam puno. I totally agree with that. I think if you shorten the duration of untreated illness, that makes it much more possible for the person to recover. There's really great evidence for that in psychosis, and I'm sure it applies to all the other diagnoses too. Da, dobro. Hvala vam, gospodine Megori. Veoma cenimo vašu spremnost da se uključite i uopšte fleksibilnost celog auditorijuma da se navikne na ovaj pristup gde u stvari imamo na jednom ekranu profesora, na drugom prezentaciju, a mi smo u sobi i dalje učimo i dalje u stvari osvešćujemo koliko je važnost pravog kontakta i ličnog kontakta važna. Ali svejedno, nadamo se da ćemo ostati u komunikaciji, da ćemo nastaviti da radimo zajedno i veliko hvala Orygenu na ovom partnerstvu koji ima sa kancelarijom UNICEF u Srbiji. Doviđenja, prijatno za vas, a sada... Bye bye everyone. Yeah. A sada bih zamolila našu koleginicu Marciju Brofi iz UNICEF-a da nam se obrati. Čućemo nešto više o pristupu UNICEF-a, mentalnom zdravlju i psihosocijalnoj podršci za decu i mlade. Marcija je klinički psiholog, specijalistkinja za mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku u sedištu UNICEF-a u Njujorku, a obraća nam se, ja mislim, iz Engleske. Marcija, izvolite sa vašim predavanjem. Thank you so much. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my honor to be invited to present to you today at this important conference, and apologies for not being able to be there in person, but appreciate your flexibility for this hybrid approach. So my name is Dr. Marcia Brophy. I'm a child psychologist, global mental health specialist, and I've been working in UNICEF's headquarters team. And yes, I'm based in London currently. Next slide, please. The COVID-19 pandemic has fueled what was an already existing issue, mental health. The problem has been ignored consistently throughout governments around the world for far too long, but it's now reached deeply concerning levels. Suicide is the fourth leading cause of death among 15 to 19-year-olds. Every year, almost 46,000 children between the ages of 10 and 19 end their own lives. Next slide, please. This is equivalent to about 1 in every 11 minutes. The issue must no longer be pushed away. In UNICEF's State of the World's Children Report, the initiative calls for commitment, communication, and action as part of a comprehensive approach to promote good mental health for every child, protect vulnerable children, and care for children facing the greatest challenges. By means of examining child, adolescent, and caregivers' mental health, it focuses on risks and protective factors at critical moments in their life course. It looks into social determinants that shape mental health and well-being. Next slide, please. UNICEF's strategic plan from 2022 to 2025 reflects our unreserved commitment to promoting the rights of all children everywhere, as stated in the Convention of the Rights of the Child. Here on this slide, you can see our 7 mental health priorities. But UNICEF cannot do this alone. UNICEF mobilizes other stakeholders to help catalyze sustainable change at scale. Partnerships and engagement is needed with public and private sectors, within the United Nations development and humanitarian systems, civil society, and community organizations, including children and youth themselves, are all essential to come together to have the impact we are all striving for. Next slide, please. Good mental health is related to mental and psychosocial well-being.
UNICEF's work to improve the mental health of children, adolescents, families, and communities will always include the promotion of mental health and psychosocial well-being, the prevention of mental health conditions, the protection of human rights, and the care and treatment of children, adolescents, caregivers affected by mental health conditions already. Next slide, please. UNICEF developed the global multi-sectorial operational framework for mental health and psychosocial support. It's been designed to support relevant job sectors and areas of work, which includes health, social welfare and child protection, education, adolescent development and participation, early childhood development, disability and nutrition, to be more mental health and psychosocial support sensitive and scale up quality mental health interventions for children, adolescents, young people, and families in development and humanitarian settings. It is intended to help UNICEF staff and partners develop mental health programs across the social ecological model and the mental health continuum of prevention, promotion, and treatment to improve the mental health and psychosocial well-being of all children, adolescents, and their caregivers globally. Next slide, please. So how is UNICEF's mental health and psychosocial framework unique to others? Well, it provides UNICEF staff and partners, as I've said, with the tools to developing programs and strategies that contribute towards improved mental health and psychosocial well-being. The framework is distinctive in that it recommends actions and strategies for increasing access to quality, integrated mental health and psychosocial support services that will be provided through social service, protection, health, and education sectors for children, adolescents, and their caregivers. It establishes a shared framing and approach across these sectors and settings to enhance service provision and referral pathways across each sector. It is a child and adolescent focused application of the social ecological model and life course approach. It's operational with a blending of theoretical and practical guidance on community-based mental health services. It will help address gaps in policy, legislation, and financing across sectors. And it's intended to be used across settings. So that includes high income, middle income, low income settings, conflict affected, developmental and humanitarian settings. Next slide, please. UNICEF's framework is anchored, as I keep saying, in the social ecological model with the child at the centre, surrounded by their family and their caregivers, then their community, and finally society with its cultures and norms. Mental health and psychosocial programs should always apply this social ecological model in the design and the implementation of any program, including understanding the dynamic relationships between children and adolescents and each element of this system that they live in, and how these different dynamics affect their everyday mental health needs. Next slide, please. The framework is also underpinned by the global mental health and psychosocial theory of change, in an application, which is an application of the social ecological model, as I just said, and it links interventions across child and family and caregiver, community, society, and cultural levels. It identifies common social barriers to mental health and key mental health determinants early on. It can be adapted and tailored to specific and different contexts. UNICEF's ultimate impact is that the mental health and psychosocial well-being of children, adolescents, and their caregivers is supported and protected to survive in their communities and societies. This is achieved through 4 outcomes on the slide here. Outcome 1, improved child and adolescent mental health and psychosocial well-being. Outcome 2, improved caregiver mental health, which includes parents, caregivers, family members, and teachers. Outcome 3, improving community capacity at the district and sub-district levels to provide non-stigmatizing, accessible, available, and quality mental health service delivery across primary health care, social welfare and protection, and education systems and structures.
And outcome 4 looks at improving enabling environments for mental health across policy, legislation, and financing systems in each country. It looks at enabling mental health capacity and building a workforce. It looks at looking at multisectoral supports and referral mechanisms to be in place. And it looks at mental health research and data. Next slide, please. For the purposes of today's conference, I wanted to take a deep dive with only outcome 4. So looking at improved enabling environment for mental health. And as I said, it would look at policy and legislation and financing systems, multi-sectorial supports and referral pathways, mental health workforce development and capacity, and mental health research, evidence and data. And I wanted to give you a brief practical example. Next slide, please. The next slide again, please. I think we have a slightly different version to the one that you had shared with me previously. So the slide I don't think actually relates to the example I'm going to give you. So I'll still share it with you. I wanted to share with you the example of Kazakhstan, where UNICEF has been working with a range of stakeholders to understand and develop the measures for early detection. Yeah, that's the slide, thank you. Where we've been working to develop measures for early detection, prevention, and response to adolescent suicide. In 2012, a study had been developed that found suicidal behaviours were a serious problem for Kazakhstan's adolescents and youth, with high prevalence of depression and anxiety among those with suicidal ideation. This underscored the urgent need for the government and health workers, educators, caregivers, and others committed to adolescent well-being to address this mental health and suicide issue. The data also provided valuable insights on the importance of integrating mental health into national education and primary healthcare settings, something that they had not achieved previously. Building on this research, and since 2015, UNICEF Kazakhstan has engaged in school mental health awareness raising for 14 to 18-year-olds. The programme identifies adolescents at risk, provides referrals for services if needed. It also raises awareness of school personnel and builds the capacity of school psychologists to identify and support adolescents with mental health needs. In recent years, the programme has developed from suicide prevention amongst adolescents to a more comprehensive approach to building demand for mental health services and availability. This included the development of Helping Adolescents Thrive materials in 2019 with WHO and comics for 10 to 14-year-olds and teacher manuals. In 2020, in the context of COVID-19 pandemic, UNICEF worked across the ministries of health and education in Kazakhstan to provide mental health and psychosocial support to children and families through online counselling. With donor support, UNICEF and partners built the skills of over 7,000 school and kindergarten psychologists from all regions to promote psychological support to families and adolescents, promoting mental health and psychological resilience, preventing violence and cyberbullying during distance learning. Next slide, please. So due to time constraints of this presentation, my last slide just briefly reflects on the importance of collaborative partners across all sectors to ensure the development of a comprehensive and able mental health workforce, something that I know you're looking at within this conference today and for Serbia as a whole as a nation. Perhaps we can discuss this further in the discussion at the end of this panel. Many thanks for your kind invite and your kind attention. Thank you. Hvala puno, Marsija. Ja se nadam da vi možete da ostanete sa nama u narednih sat vremena. Ovo je mala provera. Yes, I can. Happy to. Hvala najlepše. Ovo je stvarno dobar pokazatelj kako mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška jako deluju relativno jednostavno i kao poznat pojam. U stvari jeste jedan veoma složen proces povezivanja svih aktera i
da kažem, dubokog, fokusiranog rada na određenim temama. Hvala Marsi što je spomenula Helping Adolescents Thrive smernice koje su izrađene zajedno sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Nešto će kasnije o tome da vam govori dr. Danilo Pešić, a ja samo da dam mali, što bi rekli, malu najavu da smo te smernice zajednički Svetska zdravstvena i mi preveli i one se nalaze u vašem radnom materijalu, u vašim torbama konferencijskim. Dobro, sada nam je velika čast i radost što imamo sa nama Lediju Lazeri, koja je regionalna savjetnica za mentalno zdravlje iz regionalne kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Evropu. Ona će nam se obratiti i predstaviti regionalnu perspektivu. Izvolite. Thank you. And if I can have the mover for the slides. Thank you very much. Dobar dan. And thank you very much to UNICEF and the government of Serbia for not only organizing this, but also for having me here together with my colleague, Fabio Scano, to inform you about what WHO is doing to move ahead the agenda for mental health of children, adolescents, and young people in the WHO region. I'll start by telling you something personal. I came to this job after being 20 years with WHO in the field. I have worked in many countries of the WHO regional European region, both as a mental health worker, but also as a WHO representative. And when I came to the job a year and a half ago, the light at the end of the COVID tunnel had started to become green. So I thought, okay, I'm going to that. We are taking stock of the lessons learned from COVID-19. What were the mental health impacts of COVID-19? And then we go ahead, business as usual. Something that I learned very soon is that there is no longer business as usual, because not only COVID has imprinted a great suffering on mental health and well-being of our populations, but suddenly the public, governments, partners, stakeholders have started to talk about mental health in a much more open way. So what mental health campaigns couldn't do for many, many years, COVID-19 suddenly did for us. Suddenly, everybody was able, willing, available to talk about mental health, to discuss and to consider adding more resources, volunteering more time, and partnering for more and better work in mental health. And that brings me to what WHO is trying to do together with partners, first and foremost governments of our region, but also with partners like UNICEF, UNFPA, European Union, and so and more than that. And I'll have the next slide. So where do we start? We start from something that is called Comprehensive Mental Health Action Plan that goes until 2030, and that is the global action plan that all the 193 member states of WHO have endorsed. In WHO Europe, on the basis of that, on the basis of our regional features, but also on the lessons learned from COVID, we developed what we call the European Framework for Action on Mental Health that was endorsed last year by the governments of our region, including the government of Serbia. So what is this framework for action say? I will not stop into all those boxes, but I'll share with you the three main pillars. The first main pillar is what UN is striving. UNICEF is striving for that. UNFPA is striving for that. WHO is striving. Everybody is striving for universal health coverage. And what do we do with universal health coverage in mental health? We need to transform mental health services. We typically, not only in Serbia, not only in Europe, but worldwide, we inherit a system of mental health services that is very centralized, typically in long-term beds in mental institutions, which have proven across centuries to be inefficient, ineffective,
and very often in violation of human rights of residents. So mental health service transformation means decentralizing services, bringing services closer to where people are, and building those services person-centered, meaning we follow the person and not the other way around. Many systems right now is the person follows the service, which does not work. And I'll talk about that in a minute. The second pillar is the dark blue, protecting people better against health emergencies, which in mental health means that we need to integrate mental health into emergency preparedness, response, and recovery. One of the lessons learned from COVID, and it was mentioned by other colleagues here, is that no country was prepared to cope with COVID, because virtually very few countries had been sufficiently investing in mental health. We inherit, as a global mental health community, we inherit a chronically underfunded, under-resourced, and under-prioritized mental health system and services. And that's why when COVID hit, when governments were obliged to repurpose health services from mental health, from surgery, from eye health into COVID health, then we saw how the demand for mental health during COVID went like that, but the response went like that. So the lesson learned is that before the next crisis hit, we need to have in the emergency civil plans, mental health components, both at the plans, but also at the capacity level. Our staff needs to be prepared. The second pillar is the life course approach. And for that, my colleague Fabio talked a bit about, yes, it's very important that we invest on children and adolescents, but those children and adolescents grow out of the system one day. And we have calls from our member states in the European region, that is one of the regions of WHO that is the richer in terms of resources. And even from EU member states, we have requests to consider, to see what is the transition, what happens with the children when they become adolescents, when they become adults, where do they go? Because the system is unprepared. As I mentioned, the person followed the services and not the other way around. So when the person for a reason grows out of the service, they fall into the cracks of the services. That's why we talk in WHO about a person-centered care, regardless of where you live, a rural area or a metropolis, regardless of your health status, regardless of your gender orientation, regardless of how rich or poor you are, the service should follow you and not the other way around. And so in order to do that, and you may argue, some of you may argue with me, yes, that's a very fantastic ambition. We all want to do that, but we have very little resources. And it is true, we do not have, in a great part of European region, many countries do not have sufficient resources to invest in mental health. But what we have considered in the past years is the wealth of expertise, the wealth of commitment, of energies that is outside of public systems. I met here today colleagues from non-governmental organizations. They are doing what a public system should do. For instance, following up people that are discharged from from a psychiatric clinic in order for them not to fall back to the hospital bed. So this is something that is very important, energy and expertise, and we want to capitalize on that and bring that together, which is why in Europe, we have the Pan-European Mental Health Coalition that is trying to pull together all those resources, energies, partners that were not always around the table when we talked about mental health. One, for instance, typical such partner is employers. We have not talked with employers sufficiently enough. So what happens is that a young person that has been affected by schizophrenia early in their life, when they are in their late teens or early 20s, they are not able to finish their education. So what happens is that
they are underqualified for the job market. And in a job market that is not sensitive to that, they remain jobless. So there is absolutely no opportunity for them to get integrated into society life, which is why we need to have employers on board. The labor market needs to be with us around the table. All those colorful boxes represent the themes of the Pan-European Mental Health Coalition. You will see that the theme number 2 is mental health of children, adolescents, and young people. And here, this is where you can read. I'm not going to read that because if you want, the presentation needs to be shared. But what I want to follow, to draw your attention here, is that we are focusing on developing quality of care standards for services for children, adolescents, and young people. Now, why this is important? This is very important because, first of all, we do not speak the same language, not only from one country to another, but even within one country. What health sector says is probably formulated differently from what the social sector says, or the education sector says, or the non-government sector says. So are we able to come and talk with the same language, name things in the same way? The second is that we have a proliferation of partners and stakeholders around. And in medicine, in healthcare, we continue to abide by the Hippocratic oath, primum non nocere, first do not harm. So are we able to make sure that those standards are there, not only to provide quality, but also to ensure safety? We want people that use our services to be safe and to receive quality. Otherwise, everything will fail. So this is what we are doing, quality of care standards. We are doing that. We had a meeting in early September in Athens, and you'll see that picture there, that for me is a very dear picture because it represents what indeed, how such processes should be. You have there a government representative, you have there a youth representative, you have there an academic, and you also have there a civil servant from an international organization. So the partnership embodied into a co-production of a work that will be relevant for all in the European region. So that work is continuing. Next week, we will meet in Tirana at the Health and Wellbeing Forum for Youth, where we will have, this will be for young people to lead and discuss health issues that matter to them. So this is what means to co-production. Young people, nothing about us without us. So in Tirana next week, the process will be led by young people who will tell policymakers, this is what we think should be done. This is my experience. This is what I learned from my experience and that I want to be avoided if I ever have to work with the services again. And also in early November, we'll have another meeting again in Athens where those quality of care standards will be further developed. Domains of quality will continue to be developed and then endorsed. Here, very briefly, what are the mental health, what are the tools that WHO can offer? I will focus only on two very briefly. The first is the WHO guidance and technical packages on community mental health services. And here, please try to imagine that this is not only about a healthcare facility, but it's also about all facilities, all services that can be founded at the community level, be those social, education, health, employment, and so on and so forth. And the second is MHGAP program that also my colleague Fabio mentioned. This is about mental health into primary health care. You may argue that if we have good psychiatrists, we do not need mental health into primary health care. But be aware, please, that this package is being demanded by WHO by countries as rich as Italy and Germany as recently as yesterday. We were in this meeting of European Union Joint Action Implemental, and there is a very clear demand for us to support countries with implementing mental health into primary healthcare program. And again, you might find more of those technical packages in the presentation.
And with this, I am very thankful again for you to invite and looking forward to collaborate in the future. Thank you. Hvala vam. Hvala puno na ovom energičnom predstavljanju značajnog rada koji radi Svetska zdravstvena organizacija. Sigurno da će biti puno prostora za dalje čitanje i upoznavanje. Sada je vreme da se vratimo na našu ovdašnju domaću scenu i ja bih u stvari ovde sada pozvala našu dragu Ivanu Stašević-Karličić da nam kaže nešto više o tome kako Republička stručna komisija i bolnica Laza Lazarević rade na unapređenju zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji. Izvolite, Ivana. Hvala. Jesam li sada? Ok. I da još jednom evo naglasim koliko smo se oslanjali u implementaciji strategije Vlade Republike Srbije na zapravo smernicama, metodologiji Svetske zdravstvene organizacije, naročito za vreme pandemije COVID. Sarađivali smo na nekim projektima i nadam se da će ta saradnja ostati i dalje kvalitetna i da ćemo nastaviti da budemo pouzdani i pravi partneri, jer, kažem, njihova pomoć nam je bila neprocenjiva u svakom slučaju. Ja sam danas odlučila, kao i na pozdravnoj reči, da ne budem mnogo opširna i da u nekom kratkom vremenu pojasnim samo suštinu. Prvih par minuta sam već rekla, pozvala se na Svetsku zdravstvenu organizaciju, na našu saradnju koja nam je pomogla da implementiramo strategije. Evo, da bih pokazala koliko su neke stvari u Srbiji značajne i prepoznate kao značajne, uzela sam par podataka iz Republičkog zavoda za statistiku, takođe imajući u vidu da će neko od narednih panelista sigurno govoriti i o epidemiološkoj studiji koja je urađena u Srbiji za vreme pandemije COVID, tačnije u vremenu istraživanja 2021. Uz naglasak da je to još jedna slabost naša koju moramo u budućnosti da popravimo, nedostatak relevantnih epidemioloških istraživanja. I na mojoj prezentaciji danas ćemo vidjeti samo globalne podatke, naravno iz Mental Health Atlasa Svetske zdravstvene organizacije. Ovo na prvom slajdu je procena broja mladih u Republici Srbiji i ona se kreće negde oko 16,5% prosečno u prethodnih 5 godina, što je, imajući u vidu podatke iz statističkog godišnjaka Instituta za javno zdravlje iz 2009. godine, negde pad od oko 3%, što nas ne veseli, ali evo još jednog argumenta da nam je ova grupa osim toga što je u posebnom razvojnom periodu označena kao vulnerabilna, evo to što ih je, da kažem, nedovoljno u sveukupnoj populaciji čini ih još dragocenijim i čini ih još važnijom grupom za rad i za unapređenje zdravlja. Mentalno zdravlje je, neću sada ovo ponovo, pošto su prethodni govornici već iznosili podatke, već evo samo da kažem da je strategija Vlade Republike Srbije zdravlje za sve prepoznala mentalno zdravlje kao prioritet još pre pandemije COVID i COVID nas je još više otreznio u tom smislu. Pa markirani poremećaj kao što su emocionalni poremećaj ponašanja i poremećaj ishrane, psihotični poremećaj, zloupotreba psihoaktivnih supstanci i samoubistvo i samopovređivanje su tada još više postali sam cilj za sebe kad se tiče prevencije. Kad se tiče broja samoubistava u Republici Srbiji, ono što bih naročito istakla to je da, opet kažem, jedan veoma
kontinuiran i odlučan rad u smislu promocije javnog zdravlja jeste na neki način dao rezultate i u stvari pregled ove statistike koju vidite na slajdu, a koji pokazuje zapravo kretanje stope suicida u ovoj starosnoj grupi od 15 do 29 godina, pokazuje da smo puno radili, ali da imamo još puno zadataka. Ova grupa starosna više nije na prvom mestu po broju suicida u Republici Srbiji. Globalno stopa suicida u prethodnih 5 godina pala je za 12,1%, pala je i u ovoj starosnoj grupi, ali nam je ona i dalje prioritet, a dobri rezultati su i, da kažem, još jedan impuls koji nas tera da radimo i više i bolje. U tom smislu program o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji, koji je usvojen na vladi Republike Srbije krajem 2019. godine i koji nas obavezuje na period do 2026. godine, a ja sam nekako uvek stava kao predsjednica Republičke stručne komisije da možemo i trebamo da ga menjamo u hodu, prateći dinamiku, aktuelnu dinamiku, zapravo stavlja mlade i adolescente u centar zbivanja kad se tiče ne samo prevencije, već i drugih vidova zdravstvene zaštite u Republici Srbiji. Ono što smo čuli od prethodnih govornika, što je možda isto jako važno da kažem, to je da se naš zdravstveni sistem u nekoliko razlikuje od zdravstvenih sistema zemalja čije takođe aktivnosti pomno pratimo, naročito aktivnosti kolega iz Australije koji su zaista na najvišem nivou stručnog standarda. Mentalno zdravlje je u Srbiji sve vreme deo javnog sektora i sve usluge koje se pružaju u širokoj mreži službi za zaštitu mentalnog zdravlja, počev od domova zdravlja, preko opštih specijalnih bolnica, klinika, instituta, kliničko-bolničkih i kliničkih centara, spadaju u usluge koje su pokrivene osnovnim paketom obaveznog zdravstvenog osiguranja. I to čini u stvari našu specifičnost u odnosu na druge zemlje, a kad to kažem, prvenstveno mislim na činjenicu da možda mi trebamo ovde lokalno da se najviše fokusiramo prvenstveno na ojačavanje tih službi, ne samo kadrovski i sadržajno, a naravno nikada ne zaboravivši ni psihijatriju i uopšte prevenciju javnog zdravlja u zajednici, što smo, kažem, sa naročitim zamahom počeli da radimo pre nekih 5 godina, pa bih naročito spomenula ne samo javno-zdravstvene događaje gde smo stanovništvu na licu mesta u direktnom kontaktu pokušali da objasnimo koliko je važno voditi računa o zdravlju, a naročito o mentalnom zdravlju. Zatim pomenula bih ovde neke stvari koje ću i pokazati u narednom delu moje prezentacije. Prvi centar za mentalno zdravlje je bio u Beogradu 2018. uprkos tome što imamo savetovališta i službe mentalnog zdravlja na nivou primarne zdravstvene zaštite. Prva SOS linija za prevenciju suicida je bila 2019. Dakle, i pre COVID-a smo krenuli baš u taj zamah prevencije, a COVID nas je dodatno naučio koliko je to važno. Ovde na ovom slajdu širenje mreže centara za mentalno zdravlje, izmena zakonske regulative koja je rađena, uporedo novi pravilnik od pre 2 godine koji je promenjen da bi se oni lakše osnivali, da bi bili različitiji od službi koje zdravstveni sistem već imao i još će ih imati i planira ova država da zadrži sve službe mentalnog zdravlja, osim što Pančevo nije više u završnoj fazi realizacije, već je realizovan. A opet kažem, imajući u vidu
da ne samo što imamo ove mreže, već smo prateći dinamiku razvoja u prevenciji mentalnog zdravlja vrlo dobro svesni toga da mnoge resurse možemo štedeti da bismo postigli isti efekat, imajući u vidu i dobre stvari koje smo naučili u COVID-u, a to je telemedicina koju smo otkrili kao takvu. Nacionalna linija za zaštitu mentalnog zdravlja, već sam spomenula, je napravljena, da kažem, faktički 2019. odnosno to je njen koren i tada je ideja bila prevencija suicida. Tada je ministar zdravlja otvorio prvu nacionalnu SOS liniju za prevenciju samoubistva i s pravom mislimo, oslanjajući se na podatke iz literature, da je ona doprinela padu stope suicida u Republici Srbiji, a tako i u ovoj grupaciji. Opcija 3, linija Kakosti, namenjena je adolescentima i njihovim roditeljima, bavi se zapravo problematikom i prevencije i pomoći u krizi ovoj starosnoj grupi. I kažem, nastavljamo rad sa adolescentima. Ovo su neki podaci koji govore o tome koliko je bilo poziva, ko nas je najviše zvao i zbog čega. Roditelji i porodica su ipak zvali češće od samih korisnika, a najčešće pružena usluga bila je usluga savjetovanja. Da bismo bolje koketirali, da kažem, sa ovom starosnom grupom, bolje doprli do njih sa ciljem da im prodamo, uslovno rečeno, dobre sadržaje koji će učiniti dobro za prevenciju i zdravstveno prosvećivanje, koje je koren čuvanja zdravlja, samim tim mentalnog zdravlja, sa kancelarijom Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu napravili smo mobilnu aplikaciju Uvek uz tebe, koja osim što je edukativno, sadrži kratak screening i savete u vezi i odgovore u vezi sa svim onim što mladi žele da pitaju, a trebaju da pitaju u stvari relevantne stručnjake. Odmah ću se ovde nadovezati na promociju ove aplikacije. Sada je to naš dalji cilj da mladi ljudi saznaju za to i za Svetski dan prevencije suicida koji obeležavamo usklađujući se sa kalendarom Svetske zdravstvene organizacije kao pogodan dan, da ljude podsjetimo na neku problematiku. Radili smo i započeli plodnu saradnju sa Univerzitetom u Beogradu. Ovo su slike sa tog događaja. Naravno, kad se tiče javno-zdravstvenog rada, ne samo aplikacija, delimo i tematske brošure, čiji su autori naši psiholozi, sa ciljem da na najbolji mogući način i najprihvatljiviji za ovu starosnu grupu neke sadržaje koji su korisni za prevenciju upravo serviramo na najbolji način. Sve što smo radili pre neće biti dovoljno ako ne radimo sada i u budućnosti. Ono što je naš predlog mera podeljeno u dve sekcije, to su preventivni programi koji jesu održivi i za koje ne moramo da čekamo posebne dane. I tu ćemo se najviše osloniti i nećemo odustati od tog koncepta na interresornu saradnju, pre svega sa obrazovnim sistemom i klinika Laza Lazarević, Ministarstvo zdravlja, Republička stručna komisija, naravno uz dobrodošlicu svim ostalim partnerima i zainteresovanim stranama, prvenstveno danas našim domaćinima i kancelariji Svetske zdravstvene organizacije. Probat ćemo i mislim da moramo da uspemo u tome da u obrazovni sistem Republike Srbije uvrstimo sadržaje koji će biti obavezni za decu uzrasta od 6 do 14 godina, jer opet da se vratimo na najsvežiji primer koji nas je otreznio u mnogo čemu, pandemiju COVID-19, mi moramo da decu od najranijih uzrasta spremamo za dobar i kvalitetan život tako što će naučiti kako da budu zdravi. A znamo koliko je važno da zdravi pojedinci čine jedno društvo i naravno da ne pobegnemo od toga da pojeftinimo
i racionalizujemo troškove naših zdravstvenih sistema. Usklađivanje sa stepenom tehničko-tehnološkog razvoja je nešto što se podrazumeva i na čemu ćemo i posle ove aplikacije nastaviti da radimo i koristimo u stvari jednu, da kažem, vezanost mladih generacija za gedžete i uopšte ovu vrstu napretka društva. Hvala vam puno. Hvala puno. Možda će biti neka druga prilika da pričamo o onim slajdima koje ste, nažalost, morali da preletite zbog vremenskog ograničenja. Ima puno podataka, sigurno ćemo raditi zajedno da osvetlimo te podatke dovoljno i da vidimo u stvari koji su to pravci za dalje delovanje. Neki podaci se već prikupljaju i ja bih zamolila direktorku Batota, Vericu Jovanović, da nam se obrati. Evo, stiže i ovaj daljici. Evo, očekujemo od tehnike da nam pusti sledeću prezentaciju. I onda će moći da Verica lista prezentaciju svojim daljinskim. Ja očekujem da ćemo otvoriti prezentaciju koja je pripremljena za danas. Evo ide. Dragi učesnici ove veoma značajne konferencije, dragi mladi ljudi, saradnici, poštovani prijatelji, uvaženo predsjedništvo i učesnici ovog panela, gospodine Skano, Dejana i naravno najbliži saradnici iz UNICEF-a i iz Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije. Veliko mi je zadovoljstvo da vas sve pozdravim ispred Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, i da ovom prilikom prikažem veoma kratko, pošto nema puno vremena za dugotrajna izlaganja kada je u pitanju današnja tema, i mislim da su najznačajniji predstavnici našeg sistema upravo izneli najznačajnije korake koji se dešavaju u procesu reforme zdravstvene zaštite u oblasti mentalnog zdravlja, ali je meni uvek drago da nove inicijative ili inicijative koje u kontinuitetu mogu da opstanu budu deo ovakvih panela, da se o njima diskutuje i da se zajednički traži način da se komunikacija, koja je jako važna u procesu pre svega očuvanja, a onda i unapređenja mentalnog zdravlja, podigne na jedan viši nivo. Smatram da je veoma značajno što je današnja konferencija upravo prikazala osnovne principe i pravce razvoja politike u oblasti mentalnog zdravlja za period od 2022. do 2025. godine. Ja bih molila Lediju da me koriguju ukoliko to nije tako. I naravno bilo mi je veliko zadovoljstvo da čujem. Jeste. I zato mi je veoma veliko zadovoljstvo da upravo danas zajednički podelimo ono što je sistem zdravstvene zaštite uradio. Tu je profesorka Ivana Karličić-Stašević jako detaljno iznela šta je sve urađeno u oblasti zdravstvene zaštite u procesu reforme. Ja ću izneti podatke koje Institut za javno zdravlje dobija iz sistema zdravstvene zaštite. Naravno, zahvaljujem se mladim učesnicima današnje konferencije, jer smatram da su individualne i grupne inicijative od velikog značaja da se pre svega dobro oceni naše mentalno zdravlje, gde svi zajedno ulazimo i činimo skor i ocenu mentalnog zdravlja, odnosno stanja našeg mentalnog zdravlja na teritoriji naše zajednice. Istovremeno, naravno, podržavam sve moderne inicijative koje se odnose kako na tehnologije koje nam doprinose upravo kvalitetu razmene informacija, što činimo i danas putem ove Zoom konferencije, odnosno hibridne forme konferencije, istovremeno i sve inicijative mladih koji su u oblasti međusobne komunikacije putem interneta i društvenih mreža zaista veliki eksperti i to puno znači. Ja ću danas izneti šta je to što tradicionalno Institut za javno zdravlje Republike Srbije, koji predstavlja
istovremeno i metodološku instituciju koja na teritoriji Republike Srbije putem mreže instituta i zavoda za javno zdravlje, a ukupno nas ima 25 na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, i mreže državnih zdravstvenih ustanova, kako ustanova primarne zdravstvene zaštite, to su domovi zdravlja, tako i ustanova iz bolničkog sistema, vrši prikupljanje podataka kojim raspolažemo. Dakle, mi prikupljamo rutinsku statistiku i ona možda nije uvek najpotpunija, ali u svakom slučaju to je statistika koja se bazira na onim podacima koji zabeleže lekari kada neko dođe i iskoristi, odnosno kada dođe po određenu zdravstvenu uslugu u oblasti mentalnog zdravlja. I druga grupa podataka se odnosi na različite istraživanja. Ja sam veoma ponosna što su ta istraživanja brojnija poslednjih godina i ja ću nešto kasnije izneti kakva su sve istraživanja na teritoriji Republike Srbije u jednoj multisektorskoj saradnji gde smo posebno sarađivali sa Ministarstvom prosvete. I ti upravo podaci koji dolaze iz populacije o kojoj se i brine i koji nekako i okuplja Ministarstvo prosvete će dati neke smernice nama za neke naredne aktivnosti koje se odnose na promociju zdravlja. I samo da pogledate, dakle, na prethodnom slajdu, ukoliko ja sada, dakle, mogu da vratim, nadam se da hoću, dakle, osim rutinske statistike, istraživanja i zdravstveno-vaspitnog rada koji se definiše na osnovu podataka prikupljenih iz upravo istraživanja, mi učestvujemo i u izradi strateških dokumenata, pre svega pod pokroviteljstvom i kao članovi tehničkih radnih grupa koje najčešće Ministarstvo zdravlja formira, a u tome, naravno, kreiranje svih tih potreba tu doprinosi i njih vodi Republička stručna komisija za mentalno zdravlje, odnosno za psihijatriju, na čijem čelu je profesorka. I ako pogledamo šta znači rutinska statistika, da vidimo koliko smo u prethodnom periodu i prethodnim godinama koristili primarnu zdravstvenu zaštitu, otišli i rekli da u pitanju je potreba za određenom uslugom, zato što postoji ili nervoza ili neuroza ili neko depresivno stanje ili neko stanje koje će lekara koji nas primi usmeriti na eventualno poremećaj stanja u oblasti mentalnog zdravlja. Dakle, vidimo da su 2020. godine to mnogo češće činili odrasli. Dakle, odraslo stanovništvo je to mnogo češće činilo, a kada su u pitanju deca, samo 950 školske dece je to činilo. Kada je u pitanju pojava neurotskih simptoma i stresora, vidite, znači na drugom delu ove prezentacije, takođe je u pitanju pojava upravo veće zastupljenosti korišćenja takvih usluga od strane odraslog stanovništva. Šta to znači? Da kada su u pitanju adolescentni i mladi ljudi nije popularno odlaziti u domove zdravlja, niti kod lekara sa prijavom bilo kakvih kriza. Znači, postoje dva razloga. Ili se to krizno stanje ne prepoznaje ili i ukoliko se prepozna, jednostavno se ta vrsta neizvesnosti, nespokoja zadrži u porodici ili u najbližem okruženju i jednostavno se ne prijavi. A šta je razlog? Da li je stigma razlog ili je razlog nešto drugo? Dakle, iz svakog od ovih podataka koji se mogu evidentirati, naravno elaborirati daleko kompleksnije, mi možemo definisati intervencije u okviru zajednice i u okviru društva koje bi doprinele unapređenju našeg mentalnog zdravlja, a samim tim i javnog zdravlja. COVID je pokazao, COVID koji je još uvek tu, je pokazao da su različite neizvesnosti uticale na naše nesigurnosti i nestabilnosti, da su nekada čak i mere koje su primenjene u cilju kontrole pandemije mogle da doprinesu određenim pogoršanjima zdravstvenog stanja. Jedan deo tih pogoršanja se veoma često odnosio na određene nestabilnosti u oblasti mentalnog zdravlja. I sada da samo spomenem šta smo od istraživanja sprovodili svi zajednički u saradnji najčešće sa različitim sektorima, pre svega sa Ministarstvom obrazovanja. Dakle, istraživanje o zdravlju i zdravstvenom ponašanju mladih u Srbiji, vi ćete verovatno i prepoznati,
neka od njih. Jedno je zvanično priključivanje naše države i Ministarstva zdravlja uz podršku Svetske zdravstvene organizacije značajnoj mreži za ispitivanje zdravstvenog ponašanja školske dece. Prvi pilot urađen 2017. godine, potom prvo istraživanje 2018. godine i tokom ove godine mi smo radili zajedno sa školama i drugo pravo istraživanje u Srbiji. Rezultati su pripremljeni, uskoro će biti i predstavljeni i jako su značajni jer se njima oslikava stanje našeg ponašanja, samoprocene znanja i te vrste karakteristika naše dece i zdravstvenog stanja mladih uzrasta od 15 do 19, odnosno do 17 godina su u stvari vrlo značajni pokazatelji u proceni potreba za određenim zdravstveno-vaspitnim intervencijama. Zatim, globalno istraživanje upotrebe duvana među mladima uzrasta 13 do 15 godina u Srbiji sprovedeno 2003, 2008, 2013. i 2017. godine. Zatim, ESPAD istraživanje, evropsko istraživanje upotrebi alkohola i drugih droga, 2019. poslednji put sprovedeno. Inače se isprovodi na 4 do 6 godina i istraživanje zdravlja stanovništva poslednje sprovedeno 2019. godine, takođe uz podršku Svetske zdravstvene, a prvo koje je sprovedeno 2000. godine bilo je sprovedeno i uz podršku UNICEF-a. Naravno, koordinacija svih ovih aktivnosti ide preko Ministarstva zdravlja u Vladi Republike Srbije, koje i odgovorno sprovodi zdravstvenu politiku Republike Srbije. I drugi izvori podataka, razna kvalitativna istraživanja, istraživanja na lokalnom nivou, fokus grupe. I svrha svih tih podataka jeste planiranje i predlaganje novih zdravstveno-promotivnih i vaspitnih mera. I da se samo malo podsjetimo šta su to naši mladi učenici u svojoj samoproceni zdravlja i kvalitetu života rekli. Dakle, ako pogledate ovaj slajd, vidjet ćete da jednostavno mlađi uzrasti su iskazali veće zadovoljstvo. Kako odrastaju, znači kada već dođu do prvih razreda srednjih škola, to zadovoljstvo u iskazivanju malo pada, ali to naravno nije zabrinjavajuće. Ako govorimo o zadovoljstvu životom učenika starosti 15 godina, prosječna ocena na skali od 1 do 10 kod nas je 8,7 kada su dečaci u pitanju, a 9 kada su devojčice. Inače su devojčice malo otvorenije i uopšte je taj stepen zadovoljstva, iskazivanje tog stepena zadovoljstva je u istraživanju tako prikazano. Inače, kada su u pitanju neki drugi pokazatelji, ovo samo istraživanje je sadržalo veliki broj pitanja koja se odnosi i na ishranu, i na fizičku aktivnost, na odnos sa vršnjacima, na zadovoljstvo postupanja i odnosa sa roditeljima. Tu su se iskazivale određene subjektivne zdravstvene tegobe i ako pogledate ovde, znači šta su onda učenici najčešće govorili da ih muči. Dakle, u pitanju je nervoza i razdražljivost ili loše raspoloženje. Tek negde trećina celokupnog uzorka je govorila da se radi o potištenosti ili su se eventualno nizali neki drugi subjektivni simptomi, znaci poput bolova u leđima, u stomaku i tako dalje. Sve ove podatke možemo detaljno da prikažemo i oni se nalaze na sajtu našeg instituta. Povremeno organizujemo i zajedničke seminare i edukacije, pri čemu želimo da prikažemo ove značajne podatke, a istovremeno i pozivamo u ime Centra za promociju zdravlja i drugih organizacionih jedinica našeg instituta na zajedničku organizaciju predstavljanja ovakvih podataka koji bi bili od značaja za ocenjivanje i uticaj na mentalno zdravlje, pre svega na stabilnost i na komunikacijske aspekte ponašanja koji svakako determinišu zdravlje celokupnog stanovništva, pa i adolescenata. I ako pogledamo još neke podatke iz ovog istraživanja, dakle, možemo reći da je 2/3 učenika je u potpunosti saglasno sa tvrdnjom da od svoje porodice dobija emocionalnu podršku. Zatim,
67% učenika kaže da najbliže okruženje u kome se nalazi u školi ipak predstavlja podršku u životu, u radu i podršku kada je u pitanju ocena sigurnosti i zadovoljstva boravka u takvoj zajednici. I samo 15% učenika takođe tvrdi da više puta dnevno ili sve vreme komunicira putem društvenih mreža sa drugom i drugaricom i ja verujem da će taj procenat u budućnosti da raste. Kada su u pitanju lekovi, takođe je bilo istraživanja putem istraživanja ESPAD. Vidimo da su u suštini, da je zastupljenost ove vrste kažem, ocenjivanja zdravstvenog stanja i korišćenja lekova takođe ocenjivana. Nije tu nikakav zabrinjavajući status, ali opet smo registrovali negde 2 puta više korišćenja. 7,5 je, na primjer, nivo korišćenja u ESPAD-u u Srbiji pojedinih lekova bez recepata tokom života, a prosek u ESPAD istraživanju je 9,2. I kada su u pitanju psihoaktivne supstance u Srbiji, korišćenje tokom života prema godini istraživanja, učenici starosti 16 godina govore o tome i tu se beleži blagi porast korišćenja, ali se naravno beleži jedna otvorenost učenika kada je u pitanju iskazivanje ovakvih ličnih stavova i ocena. I kada je u pitanju aktivnost instituta, odnosno zdravstvenih ustanova, a to se delegira institutima i zavodima za javno zdravlje uz učešće nevladinih organizacija, udruženja, jako je značajno obeležavati prema kalendaru zdravlja te značajne datume. To su pre svega usvojeni datumi koje naše javno zdravlje obeležava u Srbiji, predloženi od strane Svetske zdravstvene organizacije, uvek se u saradnji sa drugim međunarodno značajnim organizacijama koje se bave aspektom zdravlja takođe obeležavaju. Dakle, i ove godine smo obeležavali Svetski dan mentalnog zdravlja, svako na svoj način u oblasti i delokrugu rada, a sam Institut za javno zdravlje je održao različita i brojna predavanja uz učešće kako prosvetnih radnika, tako i drugih profesionalaca koji su mogli da pomognu da se u centar zbivanja i komunikacije stavi značaj mentalnog zdravlja u celokupnom očuvanju javnog zdravlja na teritoriji naše zemlje. Dakle, i same lokalne zajednice bilo je mnogo partnera, mi smo uvek otvoreni za brojne, a jedna značajna poruka i predlog bi bio uloga pre svega vršnjaka i vršnjačke edukacije u procesu prepoznavanja kriza i eventualnih možda poremećaj mentalnog zdravlja bi bila od velikog značaja i taj fokus bi sigurno trebalo negde proširiti u narednom periodu. Time bih ja završila izlaganje i sam za dodatna pitanja. Hvala na pažnji. Hvala puno, ovo je stvarno bilo veoma informativno i jedva čekamo naredne rezultate. I ovaj neko poslednji slajd je dobar uvod u pitanje koje smo dobili preko YouTube kanala, pa bih ja sad pročitala pitanje. Dakle, pitanje je na koji način mogu zavodi za javno zdravlje da se uključe u sprovođenje programa Ministarstva zdravlja i Ministarstva omladine i sporta i da uzmu učešće u strategiji za mentalno zdravlje mladih. Dobro, ovo je pitanje možda lepo, a možda vi možete da kažete ukratko, da objasnite kako funkcioniše sistem i slično. Veoma kratko, dakle, svi učesnici i određeni resori koji se uključuju u razvoj strategije, a strategija je u stvari plan reformi i aktivnosti u nekom određenom periodu, najčešće je to period od 5 godina, a bit će definisan na dužinu kako se bude odlučilo u samom na nivou države, ali petogodišnji period je najčešće primenjivan period. Institut za javno zdravlje uvek delegira svog predstavnika u zavisnosti od teme kojom se strategija bavi, koji aktivno učestvuje i po potrebi uključuje druge kolege i saradnike iz mreže koji su iz date oblasti, sarađuje sa stručnim komisijama i mi ćemo naravno rado biti uključeni, a već i jesmo u izradi, bit ćemo uključeni u izradu strategije koja će se odnositi na mentalno zdravlje.
Dobro, dakle, ako dobro razumem, nagovestili ste izradu strategije za mentalno zdravlje mladih. Vi ste postavili pitanje, dakle ja sam samo htjela da kažem da mi po opisu posla delegiramo kolege koji se bave različitim temama. Institut će uvek imati svoje delegate iz stručne oblasti da učestvuje u izradi strategija, a bit će izrađene sve one strategije koje se budu definisale kao prioritetne. Ako vlada i država ili resorno ministarstvo ili ministarstvo sporta i rada zajednički donesu odluku da se izrađuje strategija, bez obzira o kojoj se temi oblasti radi, ova koja bi bila posebno fokusirana na delatnosti Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva zdravlja, mi ćemo svakako dati svoj doprinos i poslati svoje predstavnike da aktivno učestvuju u njenoj izradi i implementaciji. Hvala lepo na ovom objašnjenju. Imamo i neke zainteresovane iz visokih zdravstvenih škola i drugih institucija zadužene za obrazovanje zdravstvenih radnika, pitaju da li će oni mogu biti uključeni na neki način u ove naše programske aktivnosti. Rekla bih zašto da ne, hajde samo da vidimo na koji način i kako tu saradnju možemo da kažem, realizujemo. Takođe su se javili i druge opštine, poput Zemuna, Požarevca, koji su zainteresovani da se uključe. Izgleda da je popularno biti Sombor, Kragujevac ili Zrenjanin, pa evo hvala i Zemunu, Požarevcu što se javljaju. Aha, Ljubiša, i samo pre nego što dam reč Ljubiši, imam jedno pitanje takođe sa YouTube-a. Pitanje glasi, da li sistematski pregledi mogu da obuhvati razgovor sa psihologom ili psihijatrom? Mislim da bi to bio dobar početak sistemskog rešavanja problema stigme, pita Ivana. Pa evo šta mislite? Već jeste za mnoge predmetne, da kažem, sistematske preglede, to jeste obavezni. Evo, ja ću reći iz oblasti regulative u vezi sa radnim odnosima, to je apsolutno obavezan deo pregleda, kao i za mnoge druge vrste dozvola i slično. Naravno da je možda bolje pitanje da li možemo da imamo više skrininga, odnosno potpuno obaveznih pregleda, odnosno kratkih procena koje bi nas uputile na dalju dijagnostiku, a bez da smo došli sa povodom da pregledamo mentalno zdravlje. Mislim da u stvari na tome trebamo više da radimo i da će to biti jedna od ključnih tačaka kojima bismo popravili efikasnost prevencije na nivou primarne zdravstvene zaštite. Dobro, hvala lepo. Da vidimo, imali smo pitanje iz publike. Ljubiša se javio ili ne? Aha, evo stiže mikrofon. Dobro. Jedno pitanje za gospođu Lazeri. Pomenuli ste nešto što me jako veseli, mislim, a to je da usluge ne idu, odnosno da ne idu uslugama, nego usluge ka mladima. Pa me zanima da nam konkretno kažete, bar jedan primjer, kako se to u stvari zamišlja, šta to u stvari znači? I think you'll need to repeat the question because the translator did not fully capture. If you can do it once again. Nisam baš najbolji u engleskom, ako može neko mi pomogne. Aha. Da. Znači, rekli ste da usluge treba da idu mladim. Još jednom ponovim, to me jako veseli, ali me zanima kako se to zamišlja, šta je ilustrativni primjer? Yes, please. The question is how we can organize that services go to young people and not vice versa. What does it mean exactly in practice? Can you please elaborate? I would bring it from the other perspective. In mental health, we have something that is called institutional needs. What it means is that the health facility is organized as per the need of the administration or of the staff or of a regulation.
that means that not always those facilities are responding to the needs of the persons they serve, rather than to the regulation they receive from the authorities. So a typical example is, for instance, in a typical psychiatric hospital, in a mental hospital, where you have to, and I have seen it, I have seen those hospitals around Europe. I'm not talking about Serbia now, but I have seen those around Europe. And where you have medication given to patients at a certain moment that is convenient for staff, so that staff can go home. This is not convenient for patients. This is convenient for staff. And this is what we call institutional need. So those services are not meant to be organized around the person. Those services are there and they are serving a certain institutional arrangement that not always goes hand to hand with the needs of a person. This is one. The second is, especially the another example is, in many countries, we have this fact that services for children and adolescents are regulated to a very fine detail until the adolescent becomes 18 years old. And at that very moment, when the adolescent reaches his 18th birthday, he or she is no longer accepted into the healthcare center where she or he has always received service. So the responsible for that health center tells the adolescent or their parent, I'm sorry, it's not my responsibility. I cannot do it because by regulation, I can only serve until 18. So the system, the overall system, does not provide the transition. Then we have services that are for adults. And then in the best of the cases, the parent runs to find where is the service for adult. And the service for adults have absolutely no idea what happens with this young person. What is their family history? What is their illness history? What is their environment? So they are totally disconnected. And this is not a person-centered care. This is a care that is regulated on the basis of government decrees, of laws and regulations, but not necessarily serving the person. So the moment that, because of those fragmentations of services, the people we are meant to serve fall into the cracks, either between the transition from childhood to adulthood, or in the transition from hospital to community, or in the transition from one city to another city. The moment that people fall into those cracks, this is not a person-centered care. A person-centered care is something that follows the person and not the other way around. One solution, for instance, and I know I'm taking a lot of time, one solution is, for instance, digitalized health records. This is an answer to follow. So whatever the child service has recorded about that person goes with the child when they grow up and go to the system, provided that there is sufficient confidentiality, of course, and respect for the privacy of the individual. But that's a discussion that I think warrants a different conference, and I'm very happy to come back and have this debate with you. Thank you. Hvala puno na odgovorima. Sad je vreme za pauzu. Imamo još jedno pitanje. Sad dobijam malo poruke koje su u međusobnom konfliktu od tima koji podržava i jedni kažu da pustim pitanje, drugi da ne pustim. Sad, evo, ajde da pustimo još jedno pitanje. Izvolite. This is a question from Mrs. This is a question from Mrs. Ledia from World Health Organization. I'm a pediatrician from Gornji Milanovac. Dobro. Da, okay. Ja sam Tatjana Milošević, pedijatar iz Gornjeg Milanovca, malog grada koji ima vrlo malo resursa u odnosu na velike gradove. I moje pitanje za gospođu Lediju je
adolescentna medicina. Da li bi možda imalo smisla napraviti neki servis gde će, koji postoji u Americi, kod nas nažalost ne postoji, gde će adolescenti između 15 i 25 godina ići na sistematski pregled i na savjetovalište, i u savjetovalište. Zato što smo mi pedijatri svedoci da naši pacijenti kad ih uputimo kod psihologa ili dečjeg psihijatra, mi ih tad izgubimo. Samo kratko. Hvala. Thank you very much for the question. I would refer back to what was presented earlier today. The experience from Australia that was also evoked by other speakers here told us the efficiency of the concept of the one-stop shop. And I think what you are trying to suggest is indeed the one shop that is non-stigmatizing, that has a lot of answers, and that even if the answers are not in that shop, people that are working in that shop, meaning that service, can refer. So I think what's important is what you just asked, I think reflects also what I was trying to respond before, the need to be around the person in a non-stigmatizing way, in an efficient way, so that we can mobilize all actors of the community, be that a healthcare service, education, employment, housing, and whatever they need. Pretpostavljam da je to delimično i odgovor na Ljubišino pitanje oko toga kako usluge idu ka korisniku. Dobro, ja bih sad najavila pauzu za ručak koja će trajati do 2:30, a pre nego što možda ustanete, samo još jednu stvačicu da kažem, da se neizmerno zahvalim mojim kolegama Valentini, Kseniji, Bojani, Marku Rakiću i Marku Mitroviću. Oni su iza i puno pomažu da se ova organizacija uspešno pripremi i sprovodi do kraja. Tako da hvala vam puno. Ručak će biti poslužen ispred, u holu ovde ispred, bit će više u formi koktela, tako da možete sa svima da se upoznate i iskoristite vreme. Hvala vam.
Oh, yeah, this one. Hello. Avital, hi, are you here? Nadia, are you here? Ah. Da ne bismo dobili pitanje neko, ne, ti reci. Ajde, vai. Hvala svima što nas pratite online. Mi u narednim minutima imamo tehničku probu sa našim gostima koji nisu sa nama ovde u sali, tako da vas molimo za razumevanje. Počinjemo u 14:30 po dogovoru. Hvala puno. Thank you, Vali. Vital, hello, can you hear me? Radite vi refundaciju troškova? Pa, nema veze. Vital, hello, are you with us? Ne čuju ovi.
Hello, Avital, can you hear me? I can hear you, yes. Yeah, amazing. Now I can hear you as well. Yes, thank you so much for coming. I'm sorry you cannot see me, but this is Ksenia. I will just check several details with you before we start. So we will be sharing the screen with your presentation, but it will be in Serbian. So can you please open the presentation yourself in English and just follow your own presentation on your computer without sharing? But can you please also let us know when you have the next slide so we can also press the next slide? Would that work for you? Well, I tell you what, I just typed the presentation because I have marks with a pen on it for my private use. So it is on a paper, on a hard copy paper, and I find it more easy for me to use the hard copy in front of me on my desk than opening the presentation on the computer, if it's okay with you. Yeah, amazing. That would be fantastic. You will still be able to see the slides. So just let us know when the next slides should be put up. I can say next, please, like this. Yes, okay? That would work. Say next, please, and I don't have a long presentation, only 4 or 5 pages. That's all. Yeah, I remember. Yeah. Actually, yes, you do. You do have. I have one problem. I know that we're supposed to start in 2:30, an hour afterwards, and end the panel. And I have to, if it will take longer, I have to go out of the Zoom at 3:45. I cannot translate. In Israel, it's a different time zone. So in an hour and 15 minutes, I have to go out of the panel and leave the Zoom because I have another obligation. Okay, I got that. Then we will have question and answers at the end of your presentation. So you will present, and then we will have directly question and answers if there are any, and then you will be free. Is that okay? It's okay. I will leave probably around 3:40. Yeah, that would work. Okay. That would work. Okay. Good. Do you have maybe any more questions before we mark everything as set up? No, I have no other questions. No, everything is okay. Amazing. Then we will see you in 5 minutes. Good. Perfect. Yes, thank you. Thank you. Okay.
Prosto tako je okolina da to nekada nije lako, ali Aleks sa tim super nosi. On možda čak i uživa u tome, da možda u tome pronalazi neki mir, neki balans. Bilo je teško. Zaista je bilo teško kada iz jedne sredine pređete u drugu. Jeste, osjećate neku nelagodnost. Da, Aleksa, i to je za veliku pohvalu što je on muška osoba koja se stvarno trudi da uvek izgleda kako treba. I on svoj stil upravo prikazuje kroz odeću, što je meni jako cool. Kao svaki dan vidiš nešto novo. Mršavost i negde moja konstitucija meni nije davala mira. Još jedan pritisak koji je onako jako udario. To je taj bio problem pubertetskih bubuljica. Ustanem ujutru, sebe pogledam u svoje ogledalo i kažem, lele, na šta liči tvoje lice. Poznavajući Aleksu, znam da njemu to nekad možda i ume da bude problem, ali se on sa time nosi, zato što jednostavno gleda svoje druge karakteristike. Po mom mišljenju, malo samo bi trebao još malo da se ugoji, da se raširi. To nisam znao. Ne, nisam znao. Nisam se osjećao lagodno da skinem sebi majicu, da se skinem u kupaći i da izađem pred drugim ljudima, jer bazen nije intimno mesto. To je negde uzrokovalo, eto, možda i moje slabije provođenje vremena sa prijateljima, porodicom. Nisam znao. Nije. To je bila osnovna škola i taj trenutak je ostavio jako velike posledice na mene samog i na moje mentalno zdravlje. Da li će nam se javiti misli o suicidu, što u tom momentu jesu. Znači, taj moment zapravo jeste bio presudan. Ako on nije živ, zašto bih ja živao? Kod malena nam roditelji okolina usađuju to, ti si muško, nemoj se igrati barbikama, igraj se automobilima, idi šutiraj loptu. To zapravo ima jako velikih posledica na naše mentalno zdravlje, na našu ličnost i na možda i odnos sa okruženjem. Naše okruženje, naši prijatelji, poznanici mogu biti ti koji nam jednim delom mogu pomoći, ali svakako veliki udeo ima i ja to ne krijem da jako nam mogu pomoći psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri i ne treba da se stidimo toga jer smo mi tamo otišli da potražimo pomoć kao kod bilo kog drugog lekara.
Dobar dan i dobrodošli sa moje strane. Evo i meni je zadovoljstvo da vas pozdravim ispred UNICEF-a. Moje ime je Bojana Jeptović, takođe iz programa za adolescente i mlade i ja ću moderirati ovaj panel. Za početak naravno ću se zahvalim Aleksi. Aleksa je takođe tu, može da nam mahne. To je... koji su nam pomogli stvarno u upravljanju ovako jako nama vrlo drage i vrlo važne kampanje. Što se tiče ovog sadašnjeg panela, hteli smo na prvom način da skrenemo, istaknemo važnost koliko je specifično raditi sa adolescentima i mladima i kako to prosto zahteva kreiranje adekvatnih alata, konkretnih programa podrške, prvenstveno koji su namenjeni za ovu ciljnu grupu. Upravo na osnovu toga UNICEF zajedno sa kolegama iz Instituta za mentalno zdravlje, ali i australijske organizacije Orygen Global radi na nekakvom mapiranju trenutne situacije u Srbiji, mapiranju potreba, kako bi na osnovu toga radili i razvijali nove inovativne programe i sisteme podrške za adolescente i mlade i na osnovu toga upravo i krećemo pilotiranje u već pomenuta čuvena 3 grada, Suboticu, Zrenjanin i Kragujevac. To su samo neke od tema koje ćemo razgovarati u okviru ovog panela. Ja neću da uzimam puno vremena, već ću odmah da krenem u najavljivanje panelista. Meni je zaista pripalo to zadovoljstvo i velika čast da najavim prvog govornika, to jeste dr. Vikram Patel, Odeljenje za zdravlje i socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta na Harvardu, koji je danas sa nama takođe online. Dobar dan i dobrodošli, hvala vam. I virtualnim putem. Da li se čujemo? Dr. Patel, da li se čujemo možda? Hello, hi. Dobar dan, evo ja sam vas već najavila. Dobrodošli i hvala vam na vremenu i na prezentaciji koju ste pripremili. Okay, so I'm ready. I can't see the slides. Okay, hello. Good morning from Boston. My name is Vikram Patel. I am a psychiatrist and I am a professor of global health at Harvard Medical School. And today I will briefly share with you some of the important developments in how we can translate new knowledge about early life brain development into actions for the prevention of mental health problems in childhood and adolescence. Next. This is a depiction of what Freud, one of the earliest scientists to link childhood experiences with mental health later in life, developed a theory which is shown on this slide. This theory has no longer been used in modern science, but the observation that Freud made about the childhood origins of mental health problems has stood the test of time. Next. What we now know is the key mechanism through which early childhood leads to mental health, influences mental health across the life course, is by the influence of environmental factors that interact with genetic factors, especially in the first 2 decades of life. There are 2 critical periods of this first 2 decades that I want to talk about next. Next. The first is in the first 2 to 3 years of life. During these 2 to 3 years, we now know that the brain responds to the environment in 2 ways. Next. The first way is by influencing the architecture of the brain, how the brain actually shapes itself in response to stimuli in the environment.
Next. And the second way is through the actions of excessive stress on the developing circuits of the brain. Next slide. Next. This is why we now know that adverse experiences in childhood influence mental health and indeed physical health across the life course. We are often shown in studies that adverse childhood experiences predict poor health across the life course. And now we know the mechanism through which this happens. Next. Another very important developmental phase, the first phase that is important is the first 3 years of life. The next important phase is adolescence, from puberty until your early 20s. This is important because most mental health problems occur before the age of 25, 2/3. Half of all mental health problems emerge before the age of 18. Next. And we know the reason for this now. And that is because structures of the brain deep inside the cerebral cortex, the limbic cortex, which is responsible for emotions like fear, rage, joy, and excitement, matures around puberty. Next. But the part of the brain which acts like a brake, the brake of a car, makes you stop before you act, to think about the consequences of your action. This is the part of the brain immediately behind the forehead, the prefrontal cortex. This is still immature for 7 to 10 years after the limbic cortex is mature. Next. What this means is that young people are biologically and evolutionary primed to behave impulsively, take risks, because it is through risk-taking that the developing brain learns the essential skills that it will need in adulthood. But at the same time, this impulsive, risk-taking, thrill-seeking behavior presents vulnerabilities. Next. And these vulnerabilities are especially enhanced in the context of rapid social change and adversity. Rapid social change is part and parcel of growing up because we make a dramatic transition in our lives from being completely dependent on our parents to being completely independent adults. This brings a number of different potential stressors into the lives of adolescents, such as stressors related to education, employment, and forming intimate relationships. But there are many other kinds of adversities that adolescents can experience, such as those shown on this slide. Next. And this is why during the pandemic, the heaviest burden of poor mental health fell not on the elderly, but on young adults and adolescents because of the disruption of the various social life transitions that all adolescents need to make. Next. The implication of this body of knowledge is that preventing mental health problems must target environments in the early life course. Those environments will change as an individual grows from being a baby, at which time the main environment is the home environment, to when this individual goes to school, in which case the actions must focus on school environments. And finally, when the individual starts engaging with the community, when the environments now become the neighborhood, society, and increasingly the digital world. Next. So what you'll see now is
the kinds of evidence-based interventions that help shape environments to be nurturing for brain development and mental health. At home, you have parenting interventions. In schools, you have interventions to teach emotional regulation and problem-solving skills and promoting a healthy social environment, but also improving access to mental health care in those settings. And then in society, you have cash transfers for low-income families and challenging discrimination against minority groups. Next. As one example of what we did in schools, this is a slide that shows the school environment intervention that we designed in India to promote the agency of adolescents. And we had two delivery models, one facilitated by a lay counselor and one by a school teacher. Next. We ran a large randomized control trial and showed large effects on improving mental health and reducing interpersonal violence when the intervention was delivered by lay counselors, but not by teachers, showing that it is important to think not only about the theory of the intervention, but also recognize that the person delivering it makes a huge impact. Next. Another example of school-based interventions are providing counseling in schools to build the social and emotional competencies to promote emotional regulation. And a key technique is problem-solving training, which is both contextually and developmentally appropriate for disadvantaged, stressed adolescents, and can be seen as the first step in a stepped care model. Next. Multiple papers, and I'm going to ask you to keep pressing the click button, have described the design, the delivery, and the evaluation of this intervention, and I'm happy to share more details with you if time permits. And the final slide, next. So my key messages are first, that the brain is a work in progress from birth into young adulthood, that environmental mechanisms operating across these first 2 decades of life cumulatively influence mental health. And finally, that a package of interventions delivered by frontline workers across the early life course, at home, in schools, and in neighborhoods can reduce these risks and transform the capabilities of people to enjoy good mental health across their lives. Thank you very much. That's it. You can. Thank you very much. Ovo je bila prilika nekako da razmotrimo zbog čega je specifičnost rada prosto sa adolescentima i mladima izazovna i da to prosto ima određeni faktore koji utiču i na koje moramo prosto biti svesni i imati uvid u to. Hvala najlepše. Sada ću da najavim gospođu Avital. Samo da proverim da li je gospođa sa nama, da. Veliko mi je zadovoljstvo da najavim sledeću govornicu koja će govoriti o inovativnim sistemima podrške zaštite mentalnog zdravlja adolescenata i mladih, primjeri iz Izraela. To je doktorka Orygen Avital, klinika za mentalno zdravlje, okrug Makabi iz Izraela. Dobar dan, doktorka, da li se čujemo? Hi, good afternoon. Today I'm going to speak about innovation and support system for adolescents and youth mental health in Israel. I'm going to share with you the experience in Israel of treating adolescents and young adults in Israel in innovative manners with the challenges that we have to approach. I'm a social worker, a psychotherapist. Next page, please. Next, please. Samo moment.
Ništa, odlično. Hvala. Imali smo malih tehničkih problema. Hvala vam. Nastavite. Can you hear me? Da, sada vas čujemo, dr. Kavital. Da. Možete da nastavite. A možda i ne. Da. Dobar dan. Imamo malih problema, malo prekida, pa vas malo povremeno teže čujemo, tako da ću vas zamoliti da, ali sada bi trebalo da, nadam se da bude sve u redu. Can you hear me now? Da, sada vas čujemo. Izvolite, nastavite. Hvala vam. No? Can you hear me now? Jel čujete vi nas? Yes, I can hear you. Hello? Doktor Kavital, da li nas čujete, da li prosto, ako niste u mogućnosti, da li možda da isključite kameru pa da probamo, možda je do internet konekcije, pa da probamo tako. Ako ne, onda ću zamoliti da pređemo na sledeću govornicu, pa ćemo u narodnom krugu da probamo ponovo. I'm here with you. Can you hear me now? Da. Okay, I'm sorry, there were some connection problems. I don't know to what point you heard me. Možete da krenete iz početka od prvog slajda. Okay. Can I start? Da, hvala vam. Okay, good. Sorry. So I want to talk about the innovation support system for adolescents and the youth in Israel in the mental health clinic in the Maccabi, a mental health organization in Israel. I started talking about the challenges. Next page, please. Thank you. Talking about the challenges that we had to solve with the working here in Israel. We have some natures of working and challenges that we had to answer. We've noticed there was a growth demand for mental health treatment. We thought that we're gonna take care of 3% of the general population in the mental health, but we found out that we are actually treating 6% of the general population. Another challenge that we had to answer is worsening in this extreme symptoms and diagnosis, such as suicidality, eating disorders, depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, and crisis situation. We think partially as a consequence of the prolonged pandemic and lockdown. Like mentioned before, but Dr. Pato, that there is an influence of the rapid social changes at the adolescence age, plus the pandemic. That's what we thought. There was one of the reasons that we saw the worsening of extreme situations and symptoms. In Israel, in our northern district, there is a large periphery spread of the population and lack of local mental health services. So there are some cities and there are some rural and villages, and all people deserve to get treatment. But the challenge is to give treatment to the people, even at the far distance. Another challenge is that detecting early signs of crisis and disorders. I think this is a challenge for all mental health professionals,
We want to detect the symptoms and the problem when it begins. And then we can treat, and there is a good chance to get healing. Another challenge is distinction of the severity of the mental condition. We have, in a short period of time, need to distinct between a severe case that somebody referred to us and a lower case that referred to us. And another challenge is the cultural and linguistic diversity that requires cultural sensitivity. Israel is a small country, but we have many religions. We have Muslims and Christians and Jewish people, and we have Orthodox Jewish and Orthodox Christians, and we have the Druze, and many immigrants from many countries. And even though we're a small country, we need to approach and give answers and solutions to any kind of population. Next page, please. Okay, so there are, I think the terminology is three kinds of solutions. The first solution, I called it the fast lane solution. Well, we need to give answer in a short period of time. The fast lane solution in the clinic is, first of all, giving a psychiatric or psychosocial intake within a few days, sometimes within 2 days, sometimes the same day, but usually within a few days. There is a professional that sees the child or the adolescent and give the first review of the child and first understanding of the severity of the problem. Sometimes the intake takes place for 2 or 3 sessions, usually when considering a small child or when there is an adolescent. The first meeting is for the parents and the second one is for the adolescent. Some of the cases are detected by a referrer. Referrer can be a psychologist from another service or a social worker from a hospital or somewhere else, or a counselor. Sometimes the referrer is the one who detects the severity of the problem and asks us to give answer in a fast period of time. Some of the cases are detected by a continuity of treatment, social worker or a nurse of the continuity of treatment that sees the patient at the moment of discharge from hospital. And this professional is the one to give us the information about the patient that is getting released. And then we approach and we outreach the patient and give him some intervention. There is an urgent waiting list. The urgent waiting list for treatment is after the intake and after the discussion at the clinical staff meeting. We have once a week a clinical staff meeting. And if we decide that this is urgent case, then the waiting is between 2 to 4 weeks. Referring, sometimes we cannot take the treatment as urgent, and sometimes because there is a reason, a clinical reason, or we conclude that it's better for the adolescent to get treated somewhere else, like in a drug abuse clinic, detox, or an eating disorder clinic, or in a parent-child care clinic. Then we refer to outsourcing agencies, and sometimes we refer to outsourcing agencies that we have agreement with them. And we refer to a frontal or via telemedicine, synchronous, which is a Zoom psychotherapy, or asynchronous communication, which is a chat psychotherapy with video and some exercises and videos to use with treatment, psychotherapeutic videos. The waiting time is approximately 2 to 4 weeks. Some of the cases, some of the urgent cases, we refer to a group psychotherapy in our clinics.
The group psychotherapy is focused on the symptom stabilization and relaxation, such as dialectical behavioral therapy, skill groups, and using mindfulness skills and other third wave of CBT. Next, please. So the second type of solution, I call it the matrix solution. And I think of a net of a matrix that we spread to give all the intervention and services for the optimal way we can give. So we have a clinic, a telemedicine clinic, and we have a psychiatric assessment in the clinic. And this is a service that is performed in a central city in Israel for a peripheral or a rural settlements at the North District. The psychiatrist sits in a branch of our HMO, and in another branch sits the patient and gets treated. First of all, a psychiatric intake, and maybe a psychiatric intervention afterwards. Moreover, there is a telepsychotherapy of up to 30 sessions after a clinical intake by professional, a psychologist, a clinical psychologist, or a social worker, a psychotherapist, and we give assessment and treatment. We use a before and after questionnaires to estimate the effectiveness of the treatment. We use the anxiety GAD-7, with the adjustment questionnaire, ADN-M4. We use the MHC-SF and the SHS. All the questionnaires, we use the before and afterwards to see how beneficial is the treatment. And the method of treatment are based on a cognitive formulation taking place at the third session. We share with the patient the cognitive formulation. We explain the patient what is the problem, the preserved problem, and what do we think that can help the patient to heal from the problem. The methods that we use in the telemedicine mental health clinic are somatic experiencing and the third CBT wave, like mindfulness that I mentioned before, and other CBT methods. EMDR, eye movement, desensitization, and reprocessing. We use it very nicely over Zoom and over the internet telemedicine. And we use the focused psychodynamic treatment, a short-term treatment, and DBT principles. We don't use the whole plan of treatment of DBT, but we use the principles. Next page, please. The telehealth mental health clinic is a clinic like all clinics, which accept children from age 9 to all ages, and adults, even the age of 99. The mental health organization central branch, the HMO, sorry, there is a mistake. The health maintenance organization central branch gives services to patients at rural branch. The room settings are adapted to the treatment of children and adults. There are toys, games, board games, and consumable creative materials such as colors and papers, and that are provided in the room of the patient and twice in the room of the therapist sometimes. The clinical team holds team meetings and consults the cases and dilemmas. And also the clinical team is assisted by peer group guidance over Zoom. Next page, please. The third solution I call the Tower of Babylon solution. Maccabi, a health maintenance organization, employs, like I mentioned before, therapists who speak diverse languages and cultures, such as Arab, Russian, English, and Jewish Orthodox therapists. All interventions, especially in situations of suspected domestic violence
are done with cultural sensitivity. And we have many examples. If I had the time, I just talk for hours about the examples of interventions that we had to take with cultural sensitivity in domestic violence and other cases of extreme situations. The principles and goals of psychotherapy are influenced by the cultural norms and codes of behavior. I can give one example that a person with his culture think or say or believe that the community and the family is above all. And we as a Western society, sometimes we encourage people to think in a manner of individualism. And when we see patients from a certain culture, we sometimes, by mistake, we encourage them to be more individualistic. And sometimes it goes against the beliefs and norms of the culture. So in sum, these are the solutions, and it's so short, but these are the solutions that we give to the challenges that I mentioned in the mental health clinic for adolescents and adults. Thank you very much. Hvala gospođa Ajtel puno na prezentaciji. Ja ću sad u stvari iskoristiti priliku da pre nego što pozovem sledeće paneliste se zahvalim gospodinu Pateli i gospođi Avital i da pozovem publiku da pitam da li možda neko ima pitanje dodatno možda za prve dve prezentacije. Evo imamo pitanje u prvom redu. Samo moment da dobijemo mikrofon. Ne. Da li možemo samo da proverimo, tehnika nam je tu? Dobro, hvala. Ok, dobar dan svima. Ja imam pitanje za doktora Vikrama, ako nije problem. Na prezentaciji u jednom slajdu je pomenuo da kada su radili sa učenicima ovaj program, da su primetili da se učenici više otvaraju, ako sam dobro shvatila, sa savjetnicima, saradnicima, ali da to ne rade sa nastavnicima. Pa me interesuje da li možda znate zbog čega je to tako, jer mislim deca su prosto najviše upućena na nastavnike, pa da li možda postoji neki razlog, da li ste uvidjeli nešto ili to bi mi bilo značajno da čujem. Hvala puno. Hvala. Da li možda ima još neko pitanje? Evo imamo, ajde da prekupimo pitanja, da završimo sa krugom. Hello, and thank you for the great presentations. I would like to actually pose the question to both of you, and it goes mostly to Mrs. Avital's presentation of the third culture kind of kid, or kids who grow up in a very mixed culture society. And let's say hypothetically, how do you approach if you have there's a lot of migrations, right? So if a Serbian kid moves to Germany and grows up in a family which is a mix of different cultures, maybe also Scandinavian, and then they get a problem in adolescence. Does the psychotherapy or do the psychotherapists get some kind of specific, are they taught some specific approaches how to approach third culture kids? Because this is a very specific habitus. Yeah, sorry. Thanks. I hope it was clear. Yeah, thank you very much. Sure. Hvala. Okay. Ja mislim da je to sva pitanja koje imamo, tako da ću te mogu da zamolim prvo doktora Patela, a onda ću zamolim gospođu Avital da odgovore na pitanje.
Thank you. Let me just take the first question. So it's a really important point. Why is it that our teacher-delivered intervention in the schools did not have any effect, but the peer counselors did? We did a lot of qualitative work with the students in the school before we actually saw the results. And we know that the main reason now, based on those qualitative data, is that teachers have a very specific role in schools, and that is an educational and instructional role. Especially in India, there is also a big power imbalance between teachers and students. In fact, very often teachers themselves are part of the problem that students experience, for example, through very stern discipline practices, including, at least in these schools, physical disciplining. Therefore, the students don't trust the teachers who suddenly switch for the intervention into helping adolescents decide what their priorities are in the school and how to change the social environment, which often, in fact, includes the teacher's own behavior. So this is the main reason why the teacher-delivered intervention did not work. Let me say that our work in India actually mirrors very similar experiences in other countries, which show that when a teacher is delivering something health promoting, it is much less effective than when an external facilitator, an expert or a peer is actually doing the same thing. And we believe it is because there is a conflict between the role of a teacher that the adolescent understands and is exposed to every day, and suddenly them switching into a completely different role in the context of health promotion. Thank you. Okay. Najlepše. Gospođa Vital. Okay. I want to answer the second question, but first of all, I want to say one note about the third one. I haven't heard the translation at the time, but I understand the question by Dr. Patel answer. In Israel, we built a program for detecting the suicidal adolescents and kids and children, and we gave some intervention, supervision to counselors and teachers as the detectors of the extreme situation and the vulnerable situation of suicidal tendencies or danger of committing suicide. So it's not easy to put a teacher or a counselor at school in a position of a therapist, especially in the age of teenagers. It works from time to time, not always. And for the second question that I want to answer, in Israel, most of our learning is from the experience itself. We're a country, a culture of many, many cultures, and we speak many languages. But there are plans of supervision and plans of studying, especially with the culture of the Palestinian population in Israel and the Arab Israelis. And we combine the knowledge, the cultural and the familial and the experiential and the academic knowledge together as professionals in all countries, not only in the health maintenance organization, but in the whole country. We combine the knowledge, and there are some studying courses to explain and to help a professional to guide them how to get and approach and reach out for the population. And part of the professionals that we hire in the organization, mental health organization, are from the culture. They are part of the culture, the Arab Israeli Muslims or Christians or immigrants from Russia, Ukraine, and other countries.
that are familiar with the cultural norms and codes. So we try to be cultural sensitive all the time, but most of the time it's okay, not always, and we learn from our mistakes. I hope that I gave the answer. Thank you. Hvala vam najlepše. Hvala gospođa Avita, hvala gospodine Patel. Mi nastavljamo dalje. Ja ću da zamolim našu sledeću govornicu, doktorku Nađu Marić iz Instituta za mentalno zdravlje, da nam malo približi kakva je situacija u Srbiji, odnosno da nam predstavi nacionalno istraživanje psihijatrijskih smetnji u vreme pandemije. Nađa, da li se čujemo? Dobar dan, ja se nadam da da. Odlično, hvala. Evo, ja se zahvaljujem na ovoj najavi i zahvaljujem se organizatorima na uključivanju ove teme u ovaj današnji važan skup. Zaista pozdravljam od srca inicijativu i drago mi je što Institut za mentalno zdravlje na kome radim, na čelu sa profesorkom Milicom Pejović-Milovančević, aktivno uključen u ovu inicijativu koju zaista želim da uspe i mislim da će to biti važan doprinos i sadašnjosti i još više budućnosti naše zemlje. Ono što smo mi radili i što ću predstaviti danas, sledeći slajd, motivisano je, može sledeći slajd? Odlično. Motivisano je potrebom koja je kod mene lično stara skoro 30 godina od kako sam u psihijatriji, a to je da imamo naše podatke o učestalosti psihijatrijskih poremećaja u našoj zemlji. Stalno kad čitamo literaturu, kada počinjemo neka predavanja, oslanjamo se na podatke iz inostranstva, nismo imali našu epidemiološku studiju praktično od kad, evo, nekoliko decenija unazad. Ono što znamo iz sveta, odnosno iz našeg okruženja, iz Evrope, jeste da je učestalost psihijatrijskih poremećaja negde u rangu između 10 i 20, neki prosek bi bio oko 17,4 i to su podaci koji su prepandemijski podaci i govore o učestalosti najčešćih psihijatrijskih poremećaja, jer to je metodološki pristup koji je koristio veći broj međunarodnih istraživanja, između ostalog i istraživanja Svetske zdravstvene organizacije. Mi smo, zahvaljujući podršci Fonda za nauku Republike Srbije, pre 1,5 dana dobili priliku da sprovedemo prvo epidemiološko istraživanje prevalencije psihijatrijskih poremećaja i smetnji, kasnije ću naglasiti u čemu je razlika, u odrasloj populaciji Srbije. Može sledeći slajd. I u ovom trenutku se zahvaljujem istraživačima koji su profesori i veliki poznavaoci javnog zdravlja, psihologije i metodologije i psihijatrije koji su učestvovali u svemu ovome 1,5 dana. Inače, ovaj projekat o kome govorim metodološki je dostupan na clinicaltrials.gov i može da se pogleda tačno na koji način smo došli do podataka. Sledeći slajd. Dakle, da bi ispitivali učestalost psihijatrijskih smetnji i psihijatrijskih poremećaja, mogu da se koriste metode skrininga, detekcije, koje se vrlo često u današnje vreme rade online, koje mogu da obuhvate veliki broj ispitanika, međutim treba da budemo svesni da takve studije nisu dovoljno reprezentativne. One mogu da nam daju neki utisak o problemu, ali ne da znamo definitivno koliko tačno procenjenih smetnji, odnosno poremećaja ima. Zlatni standard u tom smislu u psihijatriji je primjena strukturisanog dijagnostičkog intervjua, onog koji koristimo inače u kliničkoj praksi za postavljanje dijagnoza, i pribavljanje reprezentativnog uzorka za datu populaciju, odnosno za datu državu. To i dalje nije idealna slika, evo imamo sad u toku je popis stanovništva u Srbiji i znamo da ćemo dobiti apsolutno idealnu sliku, dakle nema te idealne slike, ali to je sa najmanje grešaka metod koji može da nam da određene informacije. Sledeći slajd. I u tom smislu mi smo u našem projektu u prvih nekoliko meseci posvetili dosta vremena i pažnje da obučimo 52 ispitivača koji su bili visoko kvalifikovani, dakle ili su završili medicinu ili su završili psihologiju i nekoliko dana je trajala obuka u tome da primenjuju naše instrumente, odnosno prvenstveno klinički dijagnostički intervju. Osim toga, oni su išli na teren i dobili su jasne instrukcije kako da se kreću po terenu da bi se na što bolji način došlo do reprezentativne populacije odrasle iz naše zemlje. Sledeći slajd. Ovde su neke fotografije koje pokazuju ambijent u kome su naši ispitivači bili. Ispitivači su obišli 60 opština u Srbiji, ravnomerno raspoređenih i pri tome 180 mesnih zajednica da bi dobili uzorak koji je iz Beograda sa okolinom, jugoistoka Srbije, zapadne Srbije i Vojvodine
gde su prikazani procenti koliko je ispitanika bilo iz kog dela zemlje i koristili smo takozvani višeetapni probabilistički uzorak, što znači da su pažljivo birane opštine, mesne zajednice, a zatim stambene jedinice, da bi se što reprezentativnije, da bi se došlo do što reprezentativnijeg uzorka. Ovaj broj 67 je važan za svaku epidemiološku studiju, 67%, on pokazuje takozvani stopu odgovora, odnosno response rate, i smatra se da je negde oko 70 neki minimum koji se mora postići. Zašto smo mi uspeli da sa 67 i objavimo publikacije i da budemo relevantni? Pa zato što je bilo vreme COVID. Prema našem najboljem saznanju, praktično u svetu nije bilo studije koje je u vreme pandemije, mi smo radili 2021. godine ovo istraživanje, koji su radili intervjue licem u lice po kućama i u tom smislu ovo su relativno ekskluzivni rezultati. Naš ukupan broj ispitanika do kojih smo došli je bio 1203. Oni su po statističkom godišnjaku i po dobu životnom i po odnosu polova potpuno odgovarali adultnoj populaciji Srbije. Kada je reč o mladima, a ja ću u ovom izlaganju fokusirati posebno grupu 18 do 25 godina i dati neka poređenja sa grupom 26 do 65, znači ukupno je bilo 141 ispitanik 18 do 25 godina, što je negde oko 12% uzorka. Prosečno školovanje u trenutku kad smo ih ispitivali bilo je 12,7 godina, 49% muškaraca, relativno balansiran uzorak. Sledeći slajd. Ispitivali smo dva nivoa trpnje, da kažemo psihološke trpnje. Prvi nivo su smetnje. Smetnje nazivamo promene u mentalnom zdravlju koje još uvek nisu ispunile, ne moraju nužno ispunjavati kriterijume za psihijatrijski poremećaj, ali ukazuju na povišeni rizik od razvoja istih. Smetnje smo ispitivali kroz nekoliko instrumenta. Sledeći slajd. Prvo, prosto koristili smo skalu traumatskih događaja, znači skalu ugrožavajućih događaja od početka pandemije i u tom smislu grupisali traumatske događaje na 4 nivoa: bolest i žalost zbog bliske osobe, bilo da je osoba preminula ili da se neko brinuo zbog bolesti i teškoće koje osoba iz najbliže okoline ima, poslovni i finansijski problemi, lični problemi i partnerski problemi, bilo da je to raskid stabilne veze ili neke druge vrste partnerskih problema. I ono što smo uočili, da između mlađih 18 do 25 i ostalih 26 do 65 nije bilo razlike u prve 3 kategorije učestalosti traumatskih događaja, ali jeste u 4. Dakle, partnerski problemi su bili ono što je za vreme COVID-a mlada populacija duplo više referisala nego što je to bio slučaj kod starijih. Mi nismo ovu skalu ranije primenjivali u našoj populaciji da bi mogli da poredimo da li je ovo tipično za mlade ili je ovo nešto što je prouzrokovao COVID, ali buduće studije koje se budu radile mogu da koriste ove podatke kao osnovicu i da prave buduće poređenje. Drugi aspekt, sledeći slajd, koji se ticao smetnji, je meren skalom COVID stres sindroma. Ovo je jedna skala koja se pojavila na samom početku pandemije, vreme intenzivne izolacije, kad smo bili u lockdownu, i nju je sastavio jedan izvrstan psiholog australijsko-kanadskog porekla, profesor Taylor, i detektovao je zapravo 5 dimenzija, 5 domena u kojim samo iskustvo COVID-a može da negativno utiče na našu dobrobit, odnosno naše psihološko stanje. I ispostavilo se da tih 5 dimenzija, to su strah od virusa i kontaminacije, neprestano plašenje, neprestano proveravanje, kompulzivno proveravanje, razoveravanje da li postoji zaraza ili ne, strah od socioekonomskih posljedica, proživljavanje određenih događaja kao da su traumatski događaji, znači traumatske stresne reakcije, noćne more, teškoće koncentracije, i ksenofobije. Ksenofobija je 5. komponenta COVID stres sindroma po predlogu Taylora, jer se smatra odavno, negde mi u arhetipu već imamo strah da stranci prenose te strane viruse. Između ostalog, virusi se često zovu i po zemlji iz koje potiču, španska groznica ili ovo je bilo na početku kineski virus. Ispostavilo se da je u svim dimenzijama COVID stres sindroma teškoća, odnosno smetnje, bila potpuno jednaka između mlađih i starijih, osim u domenu ksenofobije koja je bila statistički značajno niža, i eto, to je još jedan interesantan podatak o razlici mlađih i ostalih. I poslednji slajd iz domena smetnji tiče se jedne skale koju praktično ceo svet koristi, koja je izdata od strane Svetske zdravstvene organizacije i preporučena za merenje distresa. Znači, trpnje koje još uvek ne mora imati klinički nivo, ali
oštećuje kvalitet života i predstavlja rizik za razvoj depresivnosti. Dakle, to je PHQ skala i u tom smislu mi smo mogli da napravimo poređenje sa prošlošću, jer je ova skala PHQ skala primenjivana na reprezentativnom uzorku u Srbiji ranije. I šta smo videli? U koloni 2013, gde je 10.622 ispitanika, imamo izdvojene podatke za grupu 18 do 25 i kao što vidite, 2013. godine u vreme bez pandemije, bez specijalno nepovoljnih okolnosti u okolini, učestalost umerene ili umereno jake depresivne fenomenologije bila je duplo manja nego što je to bio slučaj sa 2021. godinom, a kad je u pitanju jak intenzitet, tu je praktično učestalost bila potpuno jednaka. Šta nam ovo govori? Jedna vrsta prednosti koju su imali mladi, dakle manje distresa u vremenima koje se mogu smatrati regularnim, standardnim, mirnim vremenima, se izgubila. I indirektno to je pokazatelj da su mladi dosta trpeli i to, mislim da je neko od govornika na otvaranju takođe to rekao, baš u nivou umerenih ili umereno jakih simptoma. Sad prelazimo na poremećaje i molim sledeći slajd. Dakle, sada ću govoriti o učestalosti jasnih, dijagnostikovanih kliničkih poremećaja. Da. Ja ću morati samo da skrenem pažnju, da imamo još možda 2 minuta, čisto da imate kao okvir vezano za prezentaciju. Hvala vam. Dobro, onda možemo da pređemo na posljednji slajd. Dobro, evo da samo fokusiramo mlade od 18 do 25 godina, dakle od aktuelni poremećaji, bilo da su iz grupe anksioznih poremećaja, depresivnih poremećaja ili poremećaja zbog upotrebe supstanci, bili su prisutni kod svakog 4. mladog, dakle kompletno dijagnostikovani, što je duplo više nego u populaciji 26 do 65 godina. Prvenstveno treba vratiti pažnju na poremećaje zbog upotrebe alkohola, oni su detektovani jasno kod 19,1% populacije i to je gotovo 3 puta više nego kod starije populacije. Još jedan slajd. Od čega to može da potiče? Radili smo analize, on je reprezentativno uzorak, koliko smo mogli. Našli smo da je glavni, da nema sociodemografskih faktora koji su objasnili ovu veliku prevalenciju kod mladih, poremećaja koje sam pomenula, ali jedan psihološki faktor, vrlo važan faktor je usamljenost. Znači, doživljaj usamljenosti je bio značajno povezan sa pojavljivanjem pomenutih poremećaja i to prvenstveno sa poremećajima zbog upotrebe supstanci, što kod starijih nije uočeno. Povezana je usamljenost i sa anksioznim poremećajima, ali to je bilo slično kao i kod starije grupe. I posljednji slajd. Dakle, mi smo dizajnirali našu studiju za reprezentativnu adultnu populaciju, ona nije bila dizajnirana za grupu mladih i adolescenata. To bi značilo da ove rezultate treba uzeti sa relativnom rezervom, ali što hitnije napraviti sličnu studiju koja će na odgovarajući način selektovati populaciju i obaviti slična istraživanja. Naši podaci, koje sam iznela, jasno pokazuju da u ovoj ciljnoj grupi treba obezbediti dodatnu podršku u Srbiji i to zato što se mladi u Srbiji, kao i sada širom sveta, nalaze pred ozbiljnim izazovima koji se tiču identiteta, koji se tiču poremećaja pažnje i koji se tiču doživljaja usamljenosti i adikcije, a sve to zapravo zbog jedne mešavine između virtualne realnosti, između fizičke realnosti i jedne potrebe da se ovlada različitim identitetima koji mogu da dovedu do ozbiljnih smetnji kod mladih koji se intenzivno adaptiraju na život u 21. veku i 4. industrijsku revoluciju. Hvala. I mikrofon da uključim, da. Hvala doktorka Marić puno na prezentaciji. Jako mi je žao što smo morali da skratimo, ali svakako ćemo prezentaciju poslati svim učesnicima naknadno. Pošto imamo izuzetno malo vremena, ja bih odmah krenula na sledeće 2 govornika. Sa nama su tu takođe dr. Danilo Pešić iz Instituta za mentalno zdravlje i Peter Varnum, pomoćnik direktora Orygen organizacije i sa njima ćemo u stvari upravo razgovarati šta mi možemo da uradimo, šta planiramo u stvari, kako izgledaju te nove pilotirane usluge,
na kojima ćemo raditi u narednih godinu dana. Hvala Bojana. Ja bih za početak da pozdravim ovaj skup i da kažem da je meni velika čast i zadovoljstvo da govorim pred ovim auditorijumom. Želim da pozdravim skup ispred našeg projektnog tima Instituta za mentalno zdravlje, ispred doktorke Marije Mitković-Vončine, čiji deo ću ja pričati jer je ona sprečena da dođe, i tu su i dve članice iz projektnog tima, Emilija Jeremić i Ana Radovanović. Govorit ću o ovoj našoj usluzi koju pilotiramo u 3 grada i o čuvenim HAT smernicama, za preventivne intervencije. Mi znamo, zašto je potrebna inovacija usluga za podršku mentalnom zdravlju u Srbiji? Pa to smo već čuli, zato što mladi čine obimnu populaciju, mladi starosti od 10 do 24 godine čine čak 27% svetske populacije, a u Srbiji mladih ima negde od 1.200.000, što je značajan broj. Mladi čine vulnerabilnu populaciju, to ste već čuli, znači 70% svih mentalnih poremećaja, znači 3/4 svih psihijatrijskih poremećaja počne do 25. godine, i na kraju mladi nedovoljno koriste usluge podrške mentalnom zdravlju, 70% ne dobije ranu intervenciju tad kada je intervencija potrebna, samo 30% zna gde treba da se obrati za pomoć, a manje od 1/5, znači negde oko 18% je uključeno u neku intervenciju. Potreba za obukom stručnjaka koji pružaju usluge podrške mentalnom zdravlju je velika, samo da vam kažem da u Srbiji ima samo 47 dečjih i adolescentnih psihijatara. Ja sam adultni psihijatar koji se bavi adolescentnom psihijatrijom. Stručnjaci, jedan need assessment koji smo skoro uradili sa stručnjacima iz Orygena jeste da stručnjaci iz različitih sektora kažu da se ne osjećaju dovoljno sigurnim da mogu da prepoznaju mentalne probleme mladih i pruže im usluge, i na kraju postoje izazovi u multisektorskoj saradnji. Jačanje kapaciteta za podršku mentalnom zdravlju mladima, ovaj projekat se vrši u saradnji između UNICEF-a, u partnerstvu sa Orygenom, sa Institutom za mentalno zdravlje u Beogradu, uz podršku vlade Norveške, uz konsultaciju eksperta iz Ministarstva zdravlja Republike Srbije, lokalnih nevladinih organizacija i drugih relevantnih institucija i organizacija. Znači, šta mi radimo? Radimo inovaciju usluga, razvijamo minimalni paket usluga za podršku mentalnom zdravlju mladih. Vršit će se obuka 150 profesionalaca u 3 sektora, u sektoru zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja. Isprovedit će se usluge iz minimalnog paketa usluga, a pilotiranje usluga će se vršiti u ova 3 grada, u Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu, i obuhvatit će oko 1500 mladih korisnika. Naravno, radit će se evaluacija ovog programa i planira se istraživanje. Obuka stručnjaka iz 3 sektora, počela je obuka 10 trenera. 10 trenera su kompetentni stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja mladih, koje je počeo da obučava i nastavit će obuku, znači Orygen. Nakon toga ovi treneri će obučiti po 50 stručnjaka iz sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite u jednom gustom paketu od 5 modula tekom gustih 5 dana iz različitih oblasti adolescentne psihijatrije. Znači imat ćemo 150 stručnjaka iz Srbije iz ova 3 grada. U drugom delu, što malo loše reaguje, treba da usmerim. Pilotiranje usluga pod supervizijom, znači 15 mentora koji će isto biti obučeni od strane Orygena će sprovoditi, znači 3 meseca supervizije koje podrazumevaju evaluaciju, implementaciju, uspešnosti usluga, radit će se istraživanje, tako da će svaki stručnjak raditi sa po 10 mladih i bit će obuhvaćeno 1500 mladih. Od samog mog putovanja u Izrael, ja sam optimističan kao i ovi slajdovi vezano za ovaj projekat. Ja ću vam sad kratko predstaviti HAT smernice, to su smernice za unapređenje mentalnog zdravlja adolescenata koji vi imate u svojim torbama, i reći ću nešto o ovome što mi zovemo toolkit, to su skup alata za pomoć adolescentima, što predstavlja malo konkretnije strategije, objasnit ću šta je to. Znači, šta su HAT smernice? Help Adolescent Thrive smernice. Znači, Svetska zdravstvena organizacija i UNICEF su napravili ove smernice, lokalne kancelarije, naša lokalna kancelarija ih je prevela, a Institut za mentalno zdravlje uradio stručnu redakciju. To su preporuke zasnovane na dokazima, evidence-based medicine, znači, u pogledu promotivnih i preventivnih psihosocijalnih intervencija za unapređenje pozitivnog mentalnog zdravlja i sprečavanje mentalnih poremećaja kod adolescenata. Šta je cilj ovih smernica? Da pruže globalne preporuke zasnovane na dokazima
i kome su one namenjene. Namenjene su donosiocima odluka, malo su se oni razredili sada, ali dobro, kreatorima politika, rukovodiocima vladinih i nevladinih zdravstvenih programa i njihova glavna karakteristika jeste prilagodljivo za različite settinge. One su standardni dokument Svetske zdravstvene organizacije i napravljeni su u skladu sa procedurama Svetske zdravstvene organizacije za izradu smernica. Ne bih vas sada zamarao metodologijom, ali te smernice su skup različitih studija, kvalitetnih studija koje su izabrane po takozvanom PICO modelu, gde se svaka populacija, gde se definiše populacija na kojoj se radi psihosocijalna intervencija, sama intervencija, radi se komparacija sa, na primjer, treatment as usual ili nekim uobičajenim metodom lečenja i operacionalizovano se meri ishod. To su intervencije koje obuhvataju čitavu populaciju, znači takozvane univerzalne intervencije, ciljane intervencije koje obuhvataju populaciju pod rizikom i na kraju selektivne intervencije koje obuhvataju adolescente koji ispoljavaju neke od simptoma mentalnog zdravlja, ali nemaju formalnu dijagnozu. One koriste strogu Kohranovu metodologiju i one mogu da se sprovode, mogu da budu individualne, grupne ili porodične, mogu da se sprovode u školskom okruženju, mogu da se sprovode u porodici, u domovima za zaštitu dece, na primjer u izbegličkim kampovima, mogu da budu online, mogu da isprovode medicinski ili nemedicinski stručnjaci. Za svaku intervenciju, ovo samo meni ne ide, mi definišemo 6 pitanja, tačnije rečeno, sad neću vas, ali pogledajte, neću vas s ovim previše zamarati, ali, na primjer, da li treba razmotriti psihosocijalne intervencije, na primjer, univerzalne za sve adolescente, tako se definiše pitanje i daje se nivo preporuke. Pa je, recimo, jaka preporuka za univerzalne intervencije, najčešće su to veštine socioemocionalne komunikacije, najsnažniji su dokazi. Recimo, ako hoćemo da sprovedemo neke psihosocijalne intervencije kod adolescenata izloženih negativnom delovanju, jedna podgrupa su adolescenti izloženi humanitarnim vanrednim situacijama, to su migranti. Smernice kažu da jeste jaka preporuka za redukciju, na primjer, anksiozno-depresivnih simptoma, ali ona uslovna i nešto manja ako želimo, na primjer, da redukujemo upotrebu psihoaktivnih supstanci. Znači, mi možemo po ovih smernica da pročitamo studije i da se orijentišemo šta radi bolje, a šta radi manje i na šta. Skup alata daje programske smernice u sektorima zdravstva, obrazovanja, socijalna zaštita i pravosuđa i one su, sad ću da vam dam primjere, koriste socijalno-ekonomski model, skup alata je pravičan, inkluzivan, rodno senzitivan i on aktivno uključuje adolescente u participaciju od samog kreiranja studije pa sve do evaluacije. Kako to izgleda? Znači, postoje 4 međusobno povezane strategije i 2 pristupa. Znači, prva strategija se bavi politikama i zakonima koje unapređuju mentalno zdravlje adolescenata, druga onim koji kreiraju bezbedna okruženja koja će da unaprede mentalno zdravlje adolescenata, treće to su strategije za podršku starateljima koje će da unaprede mentalno zdravlje adolescenata i četvrta se tiču samih psihosocijalnih intervencija. Na ovom primjeru imamo, znači, 2 principa su multisektorska saradnja i praćenje evaluacija. Svaka intervencija se procenjuje i vidimo koliko je ona efikasna da bi mogli šta dalje radimo sa njom. Evo ga. Recimo, strategije koje se tiču politika i zakona, one su, na primjer, zakon o zabrani vatrenog oružja u Novom Zelandu smanjuje stopu suicida adolescenata ili zakon o zabrani pesticida smanjuje stopu trovanja organofosfatima kod adolescenata. Ako govorimo o strategijama koje popravljaju bezbednost, tačnije kreiraju bezbedno okruženja, to su ta 3 okruženja, su škola, zajednica ili internet. Na primjer, to su najčešće u školama programi koji podižu nivo socioemocionalnih kompetencija kod nastavnika i učenika i, na primjer, evo ga jedan program unapređenje blagostanja nastavnog osoblja u srednjem obrazovanju koje je sprovođenje u Velsu, ili su to, recimo, programi koji se sprovode na internetu i oni najčešće ili podižu digitalnu pismenost ili smanjuju rizik od digitalnog nasilja. Strategija 3 se odnosi na staratelje
Na primer, ciljena intervencija, mi znamo da su adolescenti izloženi ekstremnom siromaštvu pod većim rizikom za mentalne tegobe. Imamo jedan program, recimo nacionalni program bezuslovnih novčanih isplata u Malaviju za adolescente izložene siromaštvu. Strategije 4 se tiču samih psihosocijalnih intervencija, to su veoma precizno definisane intervencije, imaju svoj manual, raspoređene su emocionalne, kognitivne, socijalne ili fizičke, to su veštine regulacije emocija, veštine upravljanja stresom, svesnost u sadašnjem trenutku, problem solving, psihoedukacija, asertivni trening, interpersonalne veštine. Ciljene intervencije su ove intervencije, ali primenjene na specijalnu populaciju adolescenata, pa na primjer, evo primjer jedne ciljene intervencije, školska psihosocijalna intervencija za adolescente sprovedena licem u lice, izložene nasilju u pojasu Gaze 2008. godine. Znači, ideja je da sve ovakve programe možete da vidite u ovim brošurama koje smo vam dali i na samom kraju bih zaključio time da je adolescente izuzetno podložnom uticaju zbog visoke neuroplastičnosti. Mi fenotipski tu neuroplastičnost možemo da pratimo kroz seriju Euforija na HBO, možemo da vidimo svu dramu adolescentnog procesa, a sa druge strane su tako ovdje imamo jednu sliku koja uopšte nije umetnička, to je jedna nova metoda slikanja mozga, relativno nova, zove se difuzioni tenzorski imaging, koji slika belu masu, to je nervne puteve i vidimo koliko su nervni putevi nekako razgranati i bogati kod adolescenata, ali nažalost konektivitet se smanjuje kada postoji behavioralna zavisnost od mobilnog telefona. Tamna strana ove činjenice neuroplastičnosti da će negativni uticaj imati dugoročne negativne posledice, ali dobra strana da će pozitivni uticaj imati pozitivne dugoročne posledice i zato je ovo mesto za moćne rane intervencije. Hvala vam. Hvala, Danilo, hvala ti na entuzijastičnom i brzom predstavljanju. Nažalost, nemamo puno vremena, ali ja ću odmah da predam reč. Ja sam ta stroga koja ne dozvoljava, ali zamolit ću i Pitera da nam se objasni, da nam nekako kaže možda više o tome šta je taj minimalni paket usluga koji želimo da razvijemo i ujedno da iskombinujem i pitanje koje nam je stiglo putem YouTube-a i dalje nas gledaju kolege, to jeste kako planiramo da jačamo antidiskriminatorni pristup, odnosno inkluzivni pristup, pogotovo prema marginalizovanim grupama, mladima s invaliditetom, LGBT, manjinske etničke grupe, da prosto kako će one biti prepoznate u tom paketu. Thank you. Thank you, Bojana, and thank you to everybody for the invitation and for being here. So I will take that question in the course of my remarks as well, and I'll do my best not to repeat too much of what you've already heard, but just to give you a little bit of an introduction for who I am and what Orygen Global is trying to do. You heard earlier the ambassador to Australia here and Professor Pat McGorry, who gave the video presentation about Headspace and Orygen. And so I am the Associate Director of Orygen Global, and we are working with UNICEF and the Institute of Mental Health partners here to help them with this minimum service package in the three cities, and hopefully to scale it up in due time. So I just want to zoom out for a second to give you a little bit more context and newer context from what you've heard today. And that is, a couple of years ago, Orygen partnered with the World Economic Forum to develop this global framework for youth mental health. It was the thinking that the Headspace model in Australia had been successful, and it has been replicated or customized, I should say, in different countries around the world, including Ireland, the Netherlands, which you'll hear about in a second, France, Israel, Canada, and other places. And so the thought was, well, could we actually create a model that is a little bit more applicable, regardless of resource settings, regardless of context and culture? And so to that end, the principles of the model were very high level and designed to be able to be customized to that local context, including the resource context. So we consulted with over 600 people, including over 300 young people from around the world in 2018.
and created this global framework for youth mental health. And it has these 8 principles, which I will just read quickly so you understand sort of the philosophy of where things are coming from. So 1 is early intervention. You've heard about this all day, the importance of early intervention. Youth-specific care, this artificial divide at age 18 is now broken down. So we talk about young people from age 12 to 25. Rapid, easy, affordable access. Awareness, engagement, and integration. Youth partnership. It was really great to see the young people that are here today and hear some stories from them as well. Family engagement and support, continuous improvement, and prevention. So these are not very contentious principles, right? They sound great in theory, but the question is then how do you actually put them into practice? And that's really what we're hoping to do with this minimum service package. So not to say, here's how to do it, but in true partnership and collaboration with the folks here in Serbia, we want to be sure that these the trainings that we have delivered and then the actual intervention, the actual piloting that we put forth over the course of the next year is effective. And as Danilo mentioned, this critical component of evaluation has already started and will continue in both a quantitative and qualitative manner throughout the duration of the project to be sure that when we do talk about scaling, we're scaling the right things, we're able to make changes and tweaks to the approach of the activities within the minimum service package. I'm going to just talk for a second about that package and particularly to harp on some of the principles, and this gets to the question from YouTube as well. So first of all, what actually does it mean to be a minimum service package? This is really the articulation of a consistent set of values and activities that can be used across these 3 sectors, right? So when somebody is a young person sees somebody at school or in their community in a social work setting or in a healthcare setting, and they're talking about their mental health concerns, those professionals from all 3 of those sectors are kind of telling the same story back to in terms of what youth mental health is and what they can do to support young people before they get the need to see specialists. The hope is that the MSP will yield better outcomes, of course, for young people, and that there's more accessible and available and affordable care for those folks. And of course, as we've heard all throughout today, the response from the 3 sectors is coordinated, that cross-sector collaboration is strong, and again, the narrative is consistent. So we talk about a people-centered approach. You heard that a lot earlier today as well, something that's grounded in human rights and equity. That's one of the principles of the MSP. Another is youth engagement. And to the question from YouTube, how do we ensure that different populations of young people are being represented or being valued in the creation of this package? This concept of youth engagement there's a danger in the concept to just be checking a box, to be very tokenistic. Okay, somebody is here who is a young person and they spoke and they told their story, therefore we have done youth engagement. And that's absolutely not the way to do it, actually. So one of the things that Orygen, I think, does quite well, and we can certainly improve, is ensure that engagement of young people is authentic. The co-design of the program happens throughout the project, and that we recognize that young people are not a homogenous group, right? People, I mean, everybody in this group, whether you're young or not, you can say that you have your own complex life, and you don't want to be categorized into one thing that doesn't really represent who you are. And the same is true whether you're 18 years old or 55 years old, right? So we want to be sure that we take advantage of that we lean into the fact that there is this heterogeneity among young people, including the marginalized groups that were mentioned, LGBT young people, gender diverse young people. In Australia, there's a lot of, we have a whole position that's focused on First Nations engagement and Indigenous young people. And even within those groups, obviously people have different experiences. So what we're doing with the project is bringing together a group of young people who are supposed to bring their own experiences, not expected to represent more than what they feel comfortable representing, to help us design the minimum service package. We'll have a whole module as part of the training that Danilo mentioned that is focused on youth engagement and being sure that's done authentically and non-tokenistically as well. Some of the activities, I'm just going to touch on some of those that will be a part of the minimum service package.
what we've heard in that needs assessment especially is that people just don't have the confidence to confront the issue of mental health. And so we've done this kind of mental health 101 training to just, you know, make people more comfortable speaking about the topic, but also some more technical training in different core areas, the developmental trajectory, assertive communication, problem solving, trauma-informed care, lifestyle interventions such as psychosocial education and shared decision-making, managing mental health outside of the health system, outside of primary care, and then family engagement and support. These are some of the types of activities and areas that will be illuminated in the minimum service package. I was going to say a lot about the importance of evaluation, but Danilo already said it, so I'll skip that part. The only thing else that I want to add is this longer term vision that we share, I think, as partners here, which is that essentially for too long, mental health has lived only in this medical model of psychiatry and this biomedical model of psychiatry, namely there's something happening in your brain chemically or within your genes, and that is the cause of a mental illness or mental ill health. And we know that that isn't true. We know that it's a very, very complex set of factors that go into what somebody's mental health is, whether that's, you know, good mental health or not so good mental health. And so what we want to do, to the point that was made earlier, is take mental health to where people are, get it out of the tertiary hospital centers and more toward this community-based model of care, because investing in prevention pays dividends immediately and also down the road for society. And the last thing I'll say is that this works. We've seen it work in other parts of the world, and it's really, really exciting to welcome Serbia and the partners here into the sort of community that has been existing for the last 15, 20 years in terms of early intervention and community-based mental health care. And there's actually a very good, strong opportunity here for Serbia to serve as a leader in the Balkan region in terms of this kind of paradigm shift toward more community-based care and early intervention. So I'm pleased to be here with all of you. Thanks again for the invitation. Thanks, Bojana. Hvala Peter, pogotovo što znam da već sada moraš da kreneš i da žuriš na avion. Hvala ti posebno na energiji i na vrlo optimističnom predstavljanju. Imamo bukvalno još 2 minuta. Videla sam jednu ruku, može za jedno kratko pitanje na kraju. Jel me čujete? Hvala. Ja sam Mladenka Obućina, stručni saradnik psiholog u srednjoj školi. Puno puta je danas spomenuta škola i to stvarno jeste mesto gde mi vrlo često uočimo neke probleme koje članovi porodice i okruženja nije uočilo. I pod pretpostavkom da imamo dobru saradnju, uzet ću taj primer da se to lepo iskomunicira sa mladom osobom i sa porodicom i da postoji potreba da se dete dalje negde uputi, odnosno da usledi neka dalja observacija i pružanje pomoći detetu. Ja nailazim na problem, odnosno uočavam da je saradnja sa recimo socijalnom službom i nekim drugim službama kao što je policija dobro definisana proceduralno, a saradnja sa ustanovama koje pružaju podršku mentalnom zdravlju nije. Koleginica pedijatar je iznela neku vrstu verzije problema na koje će se osloniti moje pitanje, ali da skratim, da li ste razmišljalo u perspektivi da se omogući školskim psiholozima da po nekoj skraćenoj proceduri u nekom sistemu saradnje sa kolegama iz instituta i iz drugih institucija olakšaju porodici brzu prohodnost da dete dobije pomoć? A ne da lutaju, da ih mi uputimo, da onda im dajemo preporuke, pa dok zakažu, pa i tako dalje. Odlično, hvala vam. Možda je ovo najbolje pitanje za Danila. Za početak, znači hvala na pitanju. Ja saglasan sam s tim da postoje ti problemi i mi imamo, znači u edukaciji je poseban modul, se zove mehanizmi upućivanja i to definicija tačno algoritama kad se desi problem gde se prvo upućuje dete sa nivoa
škole, gde se upućuju u primarnu zdravstvenu zaštitu, gde u sekundarnu, gde u tercijalnu. Znači da, sama edukacija će imati precizno definisane mehanizme i programe saradnje. Prosto postoji i u obuci kao modul mehanizmi upućivanja kad, kako. Trenutno je ovako kako ste vi rekli, mislim, nema baš precizne definicije šta da. Upravo u stvari ta komponenta bi trebalo da bude deo minimalnog paketa usluga. I samo da kažem da na primjer, jedan od naših trenera je recimo psiholog iz srednje škole, znači psiholozi iz škola su uključeni i kao treneri i kao supervizori, a i učestvujući u samom programu, tako da obrazovanje nam je veoma značajno u ovom projektu. Ja isto. Hvala vam zaista svima i na strpljenju. Ja ću vas zamoliti da se svi vratimo u 4:15 ponovo u salu za poslednju sesiju. Skratit ćemo svakako završnu sesiju u skladu sa ovim. Hvala najlepše, hvala panelistima i online, hvala i Danilu. Prijetno.
Ja ću zamoliti kolege svetlo. Ksenija će da mi pomogne. Ako je tu. Da. Možemo video, Mitroviću? Kada ima neki problem, nekako najviše to drži u sebi. Da, postoje neke osobe sa kojima je blizak i kojima ispriča, ali ne baš svakome, ali najviše drži u sebi. Mislim da mu je lakše da sam reši problem, da li nije toliko pitanje povučenosti koliko toga da hoće da se sam izbori. Nekako u poslednje vreme sve manje pričam o nekim svojim problemima, više se bavim poslom, obavezama. Da, znam da je razgovor važan, ali mislim i sada kada me pitate, shvatam da, ne znam kada je poslednji put da sam sa nekim razgovarao na tu temu. Bolje mi je da sam to sa sobom rešim, a nekako ja kao Boja nisam baš tako otvoren da kažem šta me muči. Pa ne znam, možda je kao to boja kože, to što je glup. Mislim da bi voleo da ga ljudi ne posmatraju kroz te filtere, recimo. Možda je stvari o tome da u medijima nema dovoljno informacija, da u obrazovanju nema dovoljno informacije o tome, da treba ljude edukovati od nekako malih nogu, da postoje različiti ljudi, da postoje različiti načini komunikacije, da će to verovatno dovesti do toga da u budućnosti neke, da, kada se sretne sa drugom osobom, da će čujuća osoba reći, da, sve, da bude sve normalno, ne da, kako ćemo sad? Naravno, ako su mi neke osobe bliske, mogu da se otvorim i da im kažem, ali nije mi to mnogo lako i mislim da je važno nekako i u javnom nekom i u medijskom i u drugom javnom prostoru biti u stanju da pričaš o tome kako bi ljudi čuli o tome i kako bi shvatili da nisu sami u onome što im se događa, ali mislim da je to mnogo važno, da se nekako u javnosti sluša o tome, ali nije lako. Ali je mnogo važno da čujemo da nismo sami u svemu onome što nam se svima događa. Neko moje mišljenje, naravno, različiti smo svi i važno je nekako se prilagoditi onome šta je nečija potreba. Da li neko želi da iskaže to svoje osjećanje ili ne želi. Ja lično imam neku tendenciju da sam rešavam, ali jeste mi neki cilj da budem srećan i zadovoljan, jer to ti daje neki motiv da ideš dalje i da živiš dalje, ali to nekako je neka moja odluka. Se čujemo, može jedan aplauz za Voju. Voja nije sa nama, zamolit ću Bojanu da nam i upali svetlo i ja ću iskoristiti priliku da se eto vama najistrajnijima, najhrabrijima zahvalim što ste ostali do kraja sa nama, a naravno i onima koje nas prate putem YouTube-a. Velika je posjećenost, da kažem, na YouTube-u, dosta nas ljudi prati. Jedan pozdrav evo za njih i hvala što ste tu. Moje ime je Valentina Antić i ja ću posljednji panel da moderiram za vas. Nije lako, ali se nadam
nadam da ćemo uz inspirativne priče i sjajne primere mojih sagovornica danas uspeti da eto na jedan lep način zatvorimo i ovu konferenciju. Mi smo čuli u prethodnim panelima koliko je međusektorska saradnja važna, posebno iz perspektive obezbeđivanja maksimalne dostupnosti svih usluga za mlade, posebno mladima koji pripadaju ranjivim kategorijama i upravo je sada nekako eto moment da čujemo primere dobre prakse podrške mladima iz perspektive organizacije civilnog društva, ali isto tako iz perspektive biznis sektora koja se često zaboravlja. Mislim da je jako važno da i o tome danas pričamo na našoj konferenciji. Pošto eto kraj je dana i radnog dana, ja ću odmah dati reč našoj gošći Rijani Klasen iz organizacije ETIS da nam predstavi kako i na koji način se kreiraju sigurni prostori za mlade i eto da čujemo taj sjajan primer iz njene organizacije. Okay. Yeah, is it good? Hvala, Valentina, for introducing me. And I'm a bit puzzled with all your letters and everything, but so far I really like Belgrado. Yesterday I had a lovely view walking around. I'll be back, and all my friends as well, because I've sent them lots of pictures. But thank you for coming back. I understand it's a long day, and I'll try to give a view a little bit of how we've managed to change the model of headspace to our own society. And that is one clear advice to you. Like, look at what Serbia is about, look at what Serbia is, and try to see what fits with you. Because it might be that headspace is good for Australia and at ease is for the Netherlands. And maybe you have your own ways of setting up a way to reach young people early. Is the presentation, is it visible? No, eh? It was on. Shall I just continue? Now, the first slide that you don't see, but it's the same slide as Pat McGorry used, and that is that youth mental health is a problem of the young, where cardiovascular diseases and oncology is generally emerging as after the age of 50, 60. Most psychiatric disorders like psychosis, bipolar disorder, emerge at an adolescent age. And it's so weird to see your own presentation in all these funny little letters. Youth mental health is also economically an important issue. And we'll show you that later. We've also set one paper around the costs already that young people have, although they don't have a diagnosis yet, on the things they miss in their development. And we use it to get the funding going. And it's not nice to use it that way, but we do. Just to say everything which you know probably around, so I'll make this very short, but this is the presentation we use over and over again for people who are, for people who are, I just go and talk. For people who are deciding about us, for people who need to know about it, we say, okay, the age group of 12 to 25 is a difficult age group because they have to make a transition from childhood to adulthood, and none of the systems fit there. And that is because I think worldwide, everything is changing around the age of 18, and that has to do with law, and that doesn't have anything to do with biology, unfortunately. This is a slide to show, basically, Peter Varnum said it, welcome to the community. And for us, like with At Ease, it feels like that. We got in 2016, we got funding to set up something like Headspace in Australia. We couldn't use the word Headspace in the Netherlands because it's taken by a mindfulness app. Maybe you know about it. And we risked being sued for the same amount of money we had to set up the project at all. So we asked young people, what name would you choose? And they came up with At Ease,
Unfortunately, if you type in at ease, you come up some pornographic sites, so don't do that. But at ease is the website that we have, www.ease.nl, and we've translated it fully in English as well. Not yet Serbian, but we have translated it in English. Why do I say this? We got the money in 2016. Who do we get it from? That was one of the questions to me. Who funds you? That was the health insurance companies, an innovation fund. And we really looked closely at what society resembles us. That, to me, us is not Australia, America, England, because they're more Anglo-Saxon societies with a stricter market economy, and the healthcare is different. So we went to have a look at Denmark, and Denmark resembles us a bit more. Like Serbia must resemble some countries, maybe the Israeli, maybe not, maybe Balkan, maybe even the Netherlands. So look what resembles you to fit the model to what works for you. We went to Denmark, and what was the biggest surprise there? They work with volunteers. There was a mind shift to us, because in Headspace, they don't in Australia. And mind you, Headspace is costly. It's good. It's very effective. The one-stop shop works. It has huge advantages, but it's quite a costly model. And I'm not saying that's why we chose volunteers. We chose, and to our surprise, it works. 2016, we got the money, and we used it in 3 years to set up, firstly, the model. 2017, we wrote out the primary process. We chose for the Danish model. 2018, we opened at 2 places in the Netherlands, the north, Amsterdam, or the west, the south, Maastricht. And the last year, 2019, I was project leader, but I'm never going to do that anymore. I'm a psychiatrist. I'm just a simple adolescent psychiatrist, not a project leader. But okay, it worked. 2019, we evaluated, and since then, we've been trying to get money, funding, growing. And from the beginning, I advise you to that as well, we did research. That is because I've set up the foundation with Therese van Amersfoort, brilliant professor. I never want to be professor. I'm really a clinician with an idea. And I like this idea to work, because we don't want to see young people waking up in a seclusion room or on a ward. We are many times too late. That's where my motivation comes from. Denmark, here you see us visiting Denmark in 2017. We took someone with us from the gemeente Maastricht, the lady there on the left with the red jumper. She was from the municipal Maastricht. We took her to Denmark. She even slept on the floor on an airbed, because that's all we could afford, to see that we're not rich people just taking a big hotel. And she was the one pushing it through in Maastricht, in that city. So it's important to take people who have the money with you when you go abroad. What was our goal? This is the goals we set up in 2017, and they match the goals of Australia. And we added the volunteer thing with the trained peers. That's, I think, why I'm here in the end. We also said, what do young people need the most? And they really said to us, the young people in the Netherlands said, stop advising, stop giving us questionnaires, stop giving us diagnoses. Please listen. Listen to us, what we have to say. And that, in the first instance, is enough. And that is actually the thing we've worked through all the way. We've left a little bit the early detection thought, where that was where I came from also originally, early detection of psychosis. We lowered the threshold. We listen with trained volunteers. That is the basic thing what we do. This is our model. So you have an at ease center. A young people walks in. Everything is online. You can find the opening times. You walk in free of charge. You don't have to make an appointment, and you are being welcomed. Imagine coming in psychiatry, people don't welcome you. So that is what we now also implementing in our own psychiatric place. Welcome, nice to see you. I've not been trained like that, medical school. I've had to learn this through at ease. Welcome, conversation with 2 volunteers. One is the leading, the other one is there. Listening is the key. There is always a professional on site who is there at the end of the meeting. We ask at every meeting about suicide.
So all the volunteers are trained in also asking, do you have suicidal thoughts? And the volunteers are also trained at not immediately going, oh my goodness, that person thinks about suicide, I've got to get help. We believe suicidal thoughts are what many adolescents have. If you start thinking about life, you're sometimes confronted with a grandparent who's died, or in another way, you think about death sometimes. It's just us as adults who immediately jump to a conclusion then. So we try to normalize this. It's not always easy, but we're doing it. And from the beginning, we asked the young people, we want to learn. We need to learn through you, from you. We first talk to you, but are you okay at the end of the meeting, not at the front, to fill in a few questions on the iPad to make us better? We are a learning organization. All of them are okay with it. Where if I look at my clinic, only 60–70%, only the girls with obsessive compulsive problem, they fill everything in. The boys don't do it at all. They don't make the back page even. This is, and we also ask about social functioning. Are you going to school? Do you have some friends? So it's not so clinically based on just, do you have any complaints? And at the end, we say, you're welcome to come back if you want to. And if this is enough for you, that's also fine. Am I going okay with the time? Okay, my goodness. Yeah, no worries. Key innovation 1. That's all you have to remember. We work with trained volunteers. Our biggest surprise is the volunteers can do this. They have to be minimal age of 18. They can be experienced people with problems or not. People want to help. They want to do something back. And the volunteers stay and they want to do this. Key innovation number 2, we normalize when possible and only intervene if it's needed. After the professional, there is also a psychiatrist always on call. In fact, I'm this afternoon on call. So if there is something, they can ring me. But this other lady has my phone, so she can organize it now. And then if need be, we can go on through the crisis duty. So this intervening when needed, we do it. So there is a connection between the psychiatrist, the professionals, and the volunteers. Oh my goodness, I see a strict Valentina looking at me. Key innovation number 3, the professionals collaborate. They work together. They are from different origins, but they follow the same training with the volunteers. And mind you, the psychiatrists have to follow the same training. 2 days in learning how to listen, how to ask about suicidal thoughts. I made the training with other people, but I really followed it as well. So you learn again to listen. It's anonymous. That's what the young people wanted. It still makes me sometimes need more deodorant because we do anonymous, but we do it. Anonymous, free of charge, and peer-to-peer. These are our locations. I'll go on about that later. That's 8 locations through the Netherlands and 4 different places in Amsterdam. This I've just explained to you, the approach. And we do research. You can find it in our papers, but I advise you, if you start, do research from the beginning, measure it from the beginning, because if you write it down, you can really put that also for yourself. You know what you're doing, and you also know where you have to get better. Since COVID, thanks to volunteers, we have an online chat because we had to close down. And these are preliminary results, which I don't want to not show you. But I don't dare looking to Valentina anymore. And that shows that this is not published yet, but it seems that psychosocial stress goes down after coming back to at ease and social functioning is moving up. Well, that's exactly what we want, but it's not solving everything and anything, but this is the way we want to go at. We've published a few things on the burden of mental disease. What are already the costs that young people have, although they don't have a diagnosis? You can look it up because it's been published. We have a qualitative interview study in which we asked young people what are facilitators and what are barriers to care. The main thing they said is the threshold is finances, why you don't want to go somewhere or not knowing how much it costs. And they like the lowering threshold, free, anonymous, and we know we're being listened to. So those are the key things. Have I done it within 3 minutes? Yes. Okay. Yeah. Thank you very much, Diana. Okay. I just, if I may agree with you, but yes, applause. Oh. And if I may agree, I really think that listening is really the key
when it comes to young people. So we just need to listen them and to follow them through the process. Thank you very much once again. Kasnije imat ćemo, ja se izvinjavam se, prešla to na engleski. Kasnije ćemo imati i mogućnosti naravno da postavite pitanja svim mojim sagovornicima. Sada bih zamolila gospodinu Ljubišu Jovanovića iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine da nam predstavi nove i inovativne usluge koje oni pružaju u okviru nacionalne dečije linije i pružanje online podrške. Izvolite. Dobro, naš narod kaže s kim si takav si. Pošto ima ovde apsolutno mnogo više žena, onda i ja postadoh sagovornica. No, okej. Pa šta da vam kažem, mi smo ovde imali jednu zanimljivu situaciju, meni je bila bar ovako zanimljiva. Prvo kad se predstavljalo, nekako uvek je to bilo redom ministarstva, pa na začelju socijalna zaštita, a i ovde kad vidite ispred vas, pročitajte isto tako tamo krajnje desno socijalna zaštita. Ja se ne bi mnogo vređao zbog toga i mislim da je to nešto što je čak i poželjno, pogotovo ukoliko socijalnu zaštitu sagledavamo kao neke krajnja rešenja, jer dok sam godinama radio u Centru za socijalni rad, ja sam znao da kažem da Centar za socijalni rad je jako moćna institucija. Ona može da smesti dete u dom, da ga izdvoji, može da liši čoveka poslovne sposobnosti, može da liši roditelja roditeljskog prava, može svašta nešto da uništi i poništi, a koliko može da pomogne, to smo se uvek pitali, jel? Ima neki od nas koji smo se trudili da pomognemo. Tako da bi ja se zapitao ovde, zapravo, evo šta socijalna zaštita predstavlja, složen sistem usluga i materijalnih davanja i trebalo bi da radi na osnaživanju za samostalan i produktivan život u društvu, pojedinaca, porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti. To piše u zakonu. I verujem da mnogi od nas to i rade, ali ajde da postavimo jedno retoričko pitanje. Da li socijalna zaštita može doprineti očuvanju mentalnog zdravlja? I kako je mesto uopšte socijalne zaštite u očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja, u ovom slučaju mladih? Pa evo, ovde sam ja pokušao da izlistam neke stvari. Prvo i osnovno što bih želeo da kažem da je ceo nekako sistem, ja ne znam kako u drugim državama, verujem da je slično, a evo i kod nas, pa i cela ova konferencija, nekako usmerena na rad sa mladima. Bilo je tu i reči o tome da se radi s okruženjem i sa poljem. Ali ono što je bitno da se kaže, da je polje i okruženje to koje je moćnije, odgovornije i donelo je zapravo ili donosi najveći broj problema, ali isto tako i najveći broj koristi i dobiti za mlade, sad zavisi da li je negativno ili pozitivno, o čemu je lepo Danilo rekao kad je govorio o plastičnosti uma i tako dalje. Tako da ovde je navedeno prvo održavanje materijalne sigurnosti. Neko će reći da to je nešto što, ne znam, mi se mnogo ne bavimo time, bar ne ovde prisutni ljudi, verovatno ovde nema mnogo pravnika ili drugih ljudi koji se bave materijalnim davanjima, što je šteta, jel? Ali materijalna sigurnost je jedan spoj dva pojma. Sigurnosti kao psihičkog pojma, da kažem psihološkog u stvari, i materijalno kao ekonomskog pojma. Nema sigurnosti, naravno, ukoliko ekonomija nije adekvatna i ukoliko neka materijalna sigurnost ne postoji, odnosno materijalna davanja nisu adekvatna, primanja, naravno, pre svega iz nekog rada i tako dalje. Tako da je ovo svakako jedna vrlo značajna komponenta i ne treba je nikako zanemarivati, ali ni previše isticati, jer negde 80% korisnika socijalne zaštite prema nekim istraživanjima ima problema, materijalnih problema, ali to je samo jedan od 5 do 17 problema koje obično te porodice imaju. Znači minimalno 5 do 17 čak. Šta je tu kokoška ili jaje, da li je prvo nastao materijalni problem, pa posle svi ostali ili obrnuto, to sad već ne znam.
Naravno, socijalna zaštita se bavi podrškom zdravom razvoju i dosezanju razvojnih zadataka, uspostavljanju attachmenta, sad govorimo o deci i mladima, socijalizaciji, obrazovanju, odnosno podršci obrazovanju mladih, motivisanju, omogućavanju da se školuju, osamostaljivanju, naravno, kroz smeštaj, neposrednu brigu, vaspitanje i savjetovanje. Zatim pruža podršku u ostvarivanju prava i rešavanju problema u porodici i okruženju, uz zastupanjem, posredovanjem i usmerenim savjetovanjem. Ovo zastupanje i posredovanje se pre svega odnosi na neki rad u zajednici koji se nadam da će biti budućnost svih nas u sva ova 4 sektora, jer se nekako taj rad u zajednici koji zaista mislim da je najefikasniji nekako još uvek nije razvio dovoljno. I ono moje pitanje gospođi Lazeri, ili kako beše, na koje ona odgovorila sa suprotne strane u smislu da nam je objasnila zbog čega nije dobro ovo što radimo, ali nisam baš dobio odgovor kako misli da usluge krenu ka korisnicima, je ovde ključno i rad u zajednici bi baš u tom smislu trebalo da radi. Ja mislim da ona ima odgovor na to, ali eto, nije stigla do toga, ali je to pitanje za sve nas, to nije pitanje samo za Svetsku zdravstvenu organizaciju. Važno je da ne odustanemo od toga i da ne ostanemo pri tome, aha, to je samo fantazija. Zatim, ranim prepoznavanjem, intervencijama kod prvih ispoljavanja patologije, to je svakako nešto što ima i obrazovanje i drugi sistemi, regulisanjem porodičnih odnosa, podrškom u vaspitanju, i na kraju uključivanjem na tretman, podrškom u lečenju i rehabilitaciji, motivisanje i upućivanje. To je svakako nešto što bi trebalo da bude, nadam se, na kraju i poslednje. Tako da ovi prethodni delovi bi trebalo nas da pozicioniraju hronološki gledano, a ne po važnosti ili po pravljenju važnim, malo ranije u ovoj ređanju ministarstava. Sad, ja ću ovde više govoriti o telefonskim linijama kao i nekoj saradnji, pre svega zato što je to usluga koja malo menja imidž naše ustanove, jer ja sam iz Centra za zaštitu odraslih, dece i omladine, kao ustanove koja se dominantno bavi smeštajem dece i omladine. Međutim, mi smo odavno još razvili veliki set usluga koje su zapravo po svojoj prirodi usluge u zajednici i jedna od grupa tih usluga jesu telefonske linije ili telefonska savjetovanja. Ovde vidite, navedeni su nekoliko njih. Nadel, to je nacionalna dečija linija koja je usmerena naravno za podršku deci i omladini, zatim roditeljski telefon gde se javljaju odrasli koji brinu o deci, SOS telefon za podršku ženama sa iskustvom nasilja, chat za decu i mlade i nešto što je u formiranju, a to je online savjetovanje putem Zoom platforme koje će krenuti u neko skorije vreme. Ovde ću vam izlistati samo neke od pokazatelja ovog dosadašnjeg rada, pošto ove telefonske linije, naročito Nadel, funkcioniše više od 10 godina. Ovde su sa nama ljudi koji to rade i koji su to osnovali. I evo, možete da pratite neke od pokazatelja. Ovde je vrlo značajno da veliki broj mladih se javlja na liniju sa takozvanim testirajućim pozivima, što znači da oni nazovu ili ćute ili provociraju i šale se i ne kažu i ne iskažu svoje stvarne potrebe. Mi duboko verujemo da svaki mladi čovek koji se tu javi ima neku zaista potrebu, međutim mnogi mladi to ne znaju da izraze i lakše im je da se zezaju i da provociraju ili da prave sprdnju od svega toga. Naši kolege vrlo, da kažem, strpljivo razgovaraju i uvek probaju da taj razgovor iz testirajućeg prevedu u razvijeni savjetodavni razgovor i evo to se uspeva u ovoliko puta koliko piše na ekranu. S tim što imamo taj neki pad baš u doba korone, tako da ne znam da li je to vezano baš za koronu. Neko bi rekao da baš u doba korone bi trebalo telefonska pomoć češće da se koristi, međutim i ovi brojevi nam o nečemu govore. Vidite da su se pozivi tišine povećali poprilično.
To su ona deca koja se jave i ćute preko telefona, čak ništa i ne provociraju, samo ćute. I onda razgovori sa odraslim koji brinu, koji su tako se čas povećavali ove godine, odnosno prošle godine što smanjili. Ove godine nisam dobio te rezultate, tek izveštaj treba da bude gotov, pa ćemo videti. Vidite da najviše se javljaju deca od 13 do 15 godina, pa onda od 10 do 12. Znači, mlađi se javljaju mnogo više nego stariji. Najmanje se javljaju mladi preko 20 godina, a što se tiče polne neke raspodele, deca i mladi se otprilike jednako javljaju, muški i ženski, ali mnogo više se mame javljaju. Sad, mislim da je dosta lako odgovor na to pitanje. Najčešće teme razgovora su, vidite, vršnjačko nasilje i vršnjački odnosi, ali kad pogledate dole strukturu, vidite da bolesti zavisnosti, deca koja koriste supstance, zatim zlostavljanje, nasilje, porodični odnosi i tako dalje, seksualna pitanja i slično. Znači, ja bih rekao da sve ovo ima veze sa mentalnim zdravljem, ali vidite da neke teme baš imaju dominantno veze sa mentalnim zdravljem, naročito ukoliko mentalno zdravlje shvatimo kao i Svetska zdravstvena organizacija kao opšte blagostanje, a ne kao nedostatak bolesti. Ja bih samo pokomentarisao da je ovaj pik koji se doživljava kod vršnjačkog nasilja pitanje sada, da li je to uzrok problema ili je to samo posledica ili ima i jednog i drugog. Jer mnogi naučnici i mnoga istraživanja govore da zapravo porodični odnosi tu dosta utiču na sve ono ostalo, pa i na izloženost ili činjenje vršnjačkog nasilja. Tako da, ali deca rađe govore, takođe je jedan veoma značajan zaključak, ne iz ovoga, nego iz drugih istraživanja, koji kaže da deca se najteže otvaraju i najviše čuvaju lojalnost kad su priče o svojoj porodici, o roditeljima i tako dalje. Tako da mi moramo da budemo svesni toga i da nekako shvatimo da su mnogi ulazi, teme koje donose mladi zapravo samo ulazi, a da glavna tema možda nije ni otvorena. Gospodine Ljubiša, još 2 minuta. Sad, ovo su neke potrebe. Ja mislim da je ovo najvažnije da obezbedimo u socijalnoj zaštiti bliski attachment sa decom, naravno kontakte sa biološkom porodicom, mogućnost da se nekome požale, ali zaista mislim da ne treba da stvaramo preveliku i preblizu saradnju između profesionalaca i dece. Tu mora da se umetnu odrasli koji brinu. I njih da podržimo mnogo više, nego da razvijamo isključivo servise koji direktno upućuju mlade, odnosno decu, na socijalne, zdravstvene i druge sisteme, jer time, ja ću se usuditi, ako kažem malo, otuđujemo decu od roditelja, ali ti roditelji i ti odrasli koji su možda i stvorili neke probleme ili doprineli tome, zaslužuju veliko poštovanje i veliku podršku. I u tom kontekstu i ove mogućnosti poboljšanja koje bi trebalo da budu zapravo i orijentisane, evo, samo ću 2 navesti ovde, možete ostale pročitate, to je uspostavljanje socijalne dijagnostike ili socijalne dijagnoze, odnosno kako izgleda to okruženje koje je doprinelo da se stvore određeni simptomi kod deteta i koji su to u stvari simptomi i karakteristike takvog okruženja i kako uticati na to okruženje. Tu socijalne službe naravno mogu mnogo da doprinesu i naravno veće uključivanje roditelja i odraslih koji brinu u rad na promenama, jer samo promena polja može da donese puno i održivi uticaj na mentalno, na pozitivan uticaj na mentalno zdravlje mladih. Hvala. Hvala najlepše, gospodine Jovanoviću.
Mladima je potrebno da imaju dostupne usluge u zajednici, odnosno tamo gde žive, ali nekako smatram da te usluge moraju da budu prilagođene i njihovim potrebama, a ponajviše da u današnje vreme i načinom komunikacije na koji oni danas komuniciraju i šta je sve na raspolaganju od komunikacionih kanala. Mene sada zanima, evo možemo Dobrila od tebe da krenemo, šta to Opens u Novom Sadu radi kada je u pitanju pružanje usluga mladima u Novom Sadu i šire, pošto eto znamo da radite ne samo sa mladima u Novom Sadu. Hvala Valentina na ovom nekom uvodu. Drago nam je da smo danas ovde i da smo se negde okupili i posebno da smo čuli da se vrte poprilično onako iste teme oko kojih se svi okupljamo, da nam je važno da su mladi uključeni, da imaju podršku, da je ta podrška prilagođena, da je ta podrška na jednom mestu, odnosno upućena na njih tamo gde se oni nalaze, a ne da oni moraju da odu po neku uslugu. Omladinski savez udruženja OPES otvorio omladinski centar kao legat godine kada smo mi bili omladinska prestonica Evrope, to je 2019. I negde 2020. kada je korona bila onako u jeku, mladi su se obratili nama i rekli treba nam pomoć, treba nam neko ko će da nam kaže kome se obratiti kada ti je potrebna pomoć u mentalnom zdravlju i odatle je krenula negde naša aktivnost na ovom polju. Naš zadatak je bio do tada da radimo sa organizacijama, ne toliko direktno sa mladima i krenuli smo od toga. Okupili smo sve one koji na lokalu rade nešto, to su većinom bile organizacije civilnog društva, ali isto tako Institut za javno zdravlje Vojvodine. Popričali smo ko od njih kakve usluge nudi za mlade i dogovorili se da oformimo mrežu koja je sada još uvek neformalna i ta mreža je nazvana Sazvežđe podrške. Kako smo se okupili, tako je ta ideja oko Sazvežđe podrške samo krenula da raste i ono što danas možemo da kažemo da postoji u Novom Sadu jeste neformalna mreža koja brine o mladima, okuplja 14 organizacija, odnosno 13 organizacija i jednu instituciju. Usmereni smo na direktan rad sa mladima, ali isto tako na jačanje kapaciteta organizacija i umrežavanje sa sistemom. Negde velik skok u našem kvalitetu rada bio je moment kada smo počeli da sarađujemo sa UNICEF-om, gde smo imali priliku i da razvijemo kapacitete što se tiče edukacije svih nas koji smo tu uključeni, ali isto tako i onaj obavezni deo koji nam je svima neophodan, a to je materijalna podrška. S obzirom da kao i što smo čuli da u drugim zemljama postoji podrška kroz sistem volontiranja, tako je i u Novom Sadu ceo ovaj sistem usmeren na rad kroz volontiranje, ali i to zahteva neku dodatnu podršku. Tako da smo mi uspeli da obezbedimo novac za supervizije volontera, da obezbedimo novac za koordinaciju volontera. Volonteri su ti koji rade sa mladima i usluge nisu pod jednim krovom, ali smo na neki način one stop shop mesto, odnosno omladinski centar je mesto gde se mladi okupljaju, oni kod nas dolaze na koncerte, na različite edukacije, imamo omladinski klub, imamo čitaonicu, u tom prostoru koji je siguran i bezbedan za njih dobijaju informacije kome i gde se mogu obratiti za pomoć. Ono što smo uspeli da uradimo jeste da obezbedimo podršku individualnu, 1 na 1 sa psiholozima u savjetovalištima, chat podršku putem maila, putem SOS telefona, tu nam je Centar Srce, grupa Izađi, Novosadski humanitarni centar, Institut za javno zdravlje Vojvodine, aktivna sa koji radi sa žrtvama saobraćajnih nezgoda. Trudili smo se da okupimo stvarno različite organizacije za koje znamo da rade kvalitetno i na taj način se negde i priča širi, odnosno radimo outreach kroz one grupe profesionalaca koji su već došli do mladih ljudi. Ono što je nama posebno važno bilo jeste da više ne budemo samo neka neformalna priča, nego da probamo da sve to što radimo stavimo na papir, jer znamo da kada razgovaramo sa sistemom i posebno sa socijalnom zaštitom, zdravstvom, negde ono što se nama uvek postavlja kao pitanje su standardi. Tako da uz pomoć UNICEF-a pokušavamo da razvijemo minimalni vodič kvaliteta usluga koje se pružaju. To je stvarno mali korak i na papir je stavljeno ono što postoji u praksi, ali ćemo se truditi da taj papir bude živ i da on raste i razvija se onako kako se razvija i Sazvežđe podrške, a s druge strane taj dokument treba negdje da posluži i drugim gradovima koji žele da pokrenu nešto slično.
Ono što su neke brojke, možemo da kažemo da u 9 meseci koliko sarađujemo od momenta kada smo počeli s UNICEF-om da sarađujemo, 4000 usluga, odnosno korisnika prošlo kroz sve ove podrške. U zadnje 3 meseca kroz noćne smene Centra Srce koji se bavi prevencijom suicida prošlo je 207, odnosno imali smo 207 kontakata i ono što takođe je jako važno i na šta smo ponosni jesu naši vršnjački edukatori. Prošle godine imali smo obuku za 20-ak mladih ljudi i ovde su danas sa nama Staša i Mihajlo i koja bih onako posebno voljela ovde da pozdravim jer su oni neko ko je naš ponos i kad nam je onako jako teško i kad nam je stvarno previše posla i svega tera da nastavljamo dalje. Oni su sa svojim vršnjacima uspeli prošle godine u 3 meseca da urade radionice po srednjim školama sa 1100 mladih ljudi. Negde nam je jasno da vršnjački edukatori ne mogu, barem još uvek kod nas u ovom našem sistemu, da rade savjetovanje kao što to rade u neki drugi organizacije. Oni su nama mesto, odnosno neko ko informiše svoje vršnjake o tome šta je dostupno na lokalu, a isto tako su ambasadori toga da je mentalno zdravlje važno i da je potrebno negde potražiti podršku. Bavimo se i saradnjom sa sistemom, tako da kroz redovne mesečne sastanke sadržaja podrške svakog meseca imamo drugog partnera koji nam je gost, tako da smo do sada ugostili socijalnu zaštitu, kliniku iz Novog Sada koja radi sa decom, imali smo i obrazovne institucije i trudimo se da sada ceo sistem negde informišemo da smo tu i da se upućujemo jedni na druge. I negde ono što nam je u budućnosti važno jeste da probamo da nađemo dodatne prostore, jer sada već posle nekih godinu i po dana rada vidimo da jedan omladinski centar od 9000 kvadrata nije dovoljan i pokušavamo da na nivou grada zagovaramo za dodatne prostore za savjetovališta. Ono što negde i ostaje za kraj da kažem jeste da Open se trenutno bavi i prostorima za mlade, i kroz projekat koji sprovodimo sa Ministarstvom omladine i sporta i uz podršku kabineta premijerke, ideja je da ovaj model iz Novog Sada preslikamo u 4 druga grada, to su Sombor, Subotica, Mionica i Niš, i ujedno kroz priču o prostorima za mlade i uspostavljanje omladinskih centara mi takođe predstavljamo priču podrške mladima za mentalno zdravlje i ujedno nudimo obuke i svo naše iskustvo i negde mentorsku podršku za sve oni koji žele da pokrenu ovakvu priču i u drugim gradovima. Hvala puno, Dobrila. Možemo jedan aplauz za Dobrilu. Ja ću da iskoristim priliku i da nekako napomenem da je UNICEF zajedno sa Nadelom i Opensom integrisao jedan sajt i pokrenuo jedan sjajan sajt koji sveobuhvatnim.rs i na tom sajtu mladi mogu da uživo četuju sa stručnom podrškom, ali isto tako da dobiju korisne informacije vezano za mentalno zdravlje. Sajt nije namenjen samo mladima, već i roditeljima, svima onima koji rade sa mladima, profesionalcima, nastavnicima i tako dalje. Tako da vas eto pozivam, ako do sada niste čuli za naš sajt sveobuhvatnim.rs, da ga posetite i da prosledite vašim vršnjacima ako imaju nekih poteškoća ili vašim kolegama ukoliko žele eto da pročitaju neke tekstove ili da proslede nekome kome to može da bude korisno. Da, i zaboravila sam samo da dodam da negde važna priča ovde jeste i borba protiv stigme. Dakle, tu su nam važniji vršnjački edukatori, ali isto tako i film Povezivanje tačkica koje smo uspeli da prikažemo u 15 gradova, gde smo kroz film i razgovore o mentalnom zdravlju negde pokrenuli priču da je mentalno zdravlje mladih, to je da mladi nailaze na iste probleme, bilo da žive u Njujorku, Australiji ili u Srbiji, i da uz pomoć edukovanih facilitatora nakon filma ne ostavimo mlade bez odgovora, nego da se njima razgovaramo, da ih uputimo na podršku, ali da im pružimo priliku da kažu šta je to što ih muči. Hvala puno, Dobrila. Sada je evo trenutak da čujemo i Irenu Stojadinović iz Pina. Koje su to podrške i usluge koje vi pružate i koje ste vi razvili kad su u pitanju mladi i mentalno zdravlje? Hvala puno.
pre svega na poziv na konferenciju. Baš mi je drago u stvari da se organizovala jedna konferencija koja okuplja sve sektore i što je danas toliko puta istaknuta važnost međusektorske saradnje, pošto to definitivno jeste neka neophodnost kako bi se stvari unaprijedili u ovoj oblasti. Ja ću vam kratko predstaviti ono čime se PIN bavi. Ja sam programska koordinatorka u okviru PIN-a, Psychosocial Innovation Network, i PIN je organizacija koja radi na zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja u Srbiji sa fokusom pre svega na ranjivim grupama. Mi se trudimo da imamo jedan sveobuhvatni model koji obuhvata s jedne strane istraživanja, direktnu podršku i zagovaranje za unapređenje sistema. Kad je reč o istraživanjima, mi se u stvari trudimo da razumemo pre svega potrebe i da sve što radimo i programe koje razvijamo budu zasnovani na podacima. Tako da svi programi naše direktne podrške se nadovezuju na rezultate istraživanja o mentalnom zdravlju grupa sa kojima radimo. A dalje te rezultate istraživanja i iskustva iz prakse koristimo za zagovaranje pre svega ka državnim institucijama kako bi se sistem zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji unapredio. Kada je reč o mladima, mi radimo sa različitim ranjivim grupama. To su mladi iz izbegličke populacije, deca i mladi bez roditeljskog staranja, mladi sa iskustvom psihijatrijskog lečenja i psihozom u saradnji sa udruženjem Prostor koji sprovodi psihosocijalni program za osobe s iskustvom psihoze u zajednici, ali i sa opštom populacijom mladih, i svi naši programi su zasnovani na sveobuhvatnom pristupu koji podrazumeva psihoedukativan preventivni program, grupe podrške u kojima mladi mogu da pre svega dobiju neki siguran prostor, da se umreže sa svojim vršnjacima, ali i da steknu poverenje u svet oko sebe i da imaju prostor da mogu da podele to kako se osjećaju, da steknu neke veštine kako da se lakše nose sa različitim stresorima, ali da znaju, dobiju informacije kome dalje mogu da se obrate ako imaju potrebu za dodatnom podrškom. Takođe pružamo individualno psihološko savjetovanje, ali i upućivanje i saradnju sa psihijatrijskim službama. I proteklih godinu dana smo imali priliku da u okviru jednog projekta u saradnji sa GIZ-om pre svega uradimo istraživanje koje se bavilo u stvari procenom rizika i potreba kad je reč o mentalnom zdravlju stanovništva u Srbiji. I rezultati ovog istraživanja su pokazali da je mlađi uzrast jedan od faktora rizika za razvoj problema mentalnog zdravlja, kao da su i pružaoci usluga i donosioci odluka u lokalnim zajednicama, ali samo stanovništvo prepoznali razvoj programa za mlade kao prioritetno u ovom trenutku kada je reč o zaštiti mentalnog zdravlja generalno u Srbiji. I takođe, ovo istraživanje dalo jedne isto važne rezultate, a to je da veliki broj ljudi u Srbiji, čak i koji imaju probleme, to su oni koji imaju probleme sa mentalnim zdravljem, se ne usuđuju da se obrati za pomoć. I mi smo u stvari pokušali da razumemo koji je razlog za to i istakla su se dva faktora, dve barijere koje su najčešći razlog za netraženje stručne pomoći. To su sa jedne strane nedostatak besplatnih usluga u zajednici, to je da ljudi nisu se ne nalaze u dovoljno dobroj finansijskoj situaciji da bi mogli da pokriju privatne usluge u privatnoj službi, a da nije dovoljno dostupna usluga, besplatna usluga u zajednici. I s druge strane, to je stigma i autostigma koje prati probleme sa mentalnim zdravljem. I mi smo u stvari hteli da odgovorimo na ove barijere i da damo neki odgovori, pre svega kada je reč o zaštiti mentalnog zdravlja mladih. I tu bi se i dovezalo stvari na priču o tome na koji način socijalna zaštita može da pomogne. Jer mi smo u stvari razvili jedan program psihosocijalne podrške za mlade koje smo pilotirali u 3 grada u Srbiji, Užice, Sjenice i Prijepolje. I u ovim gradovima u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave i centrima za socijalni rad smo angažovali lokalne pružaoce usluga, to je psihologe koji su prošli kroz obuku i sproveli ove programe koji su se takođe sastojali od grupnih radionica i individualne podrške. I cilj programa je bio opismenjavanje mladih po pitanju mentalnog zdravlja, mentalnih poremećaja, borba protiv stigme prema problemima sa mentalnim zdravljem, emocionalno opismenjavanje, generalno sticanje veština kako da se mladi nose sa stresorima, kako da prepoznaju da imaju neki problem kod sebe ili kod svojih bližnjih
i kome mogu da se obrate kada se naiđe na neku vrstu problema. I mi smo ovim upravo htjeli da odgovorimo s jedne strane na tu barijeru da se organizuje usluga koja je besplatna, ali i da se organizuje usluga koja je nestigmatizujuća. Tako da su svi ovi programi bili sprovedeni u zajednicama, da li u kulturnim centrima, omladinskim centrima, zavisno od kapaciteta svake od ovih gradova. I nama je jako važno bilo što su rezultati ovog istraživanja pokazali da čak i program koji traje neko kraće vrijeme, to jest u ovom slučaju 3 mjeseca, daje rezultate, da povratna informacija mladih jeste da njima je takako potreban prostor, što smo i više puta čuli, da budu saslušani, da se prepozna da oni imaju problem i da to što su mladi ne znači da će taj problem proći samo od sebe, da se normalizuje to kroz šta prolaze i da je ovo mesto bilo po prvi put mesto gdje uopšte mogu da kažu slobodno kako se osjećaju i da ne budu zbog toga izgrđeni ili popreko gledani. I za sad čekamo rezultate i kvalitativnog istraživanja koje je merilo efekte programa, ali nam je jako drago da smo uspjeli da program nastavimo, on će se sprovoditi narednih 6 mjeseci i ono što nam je zapravo konačan cilj da upravo u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava razvijemo model saradnje takav da jedinice lokalnih samouprava mogu da usvoje ovakvu vrstu programa u okviru svojih usluga koje nude i da to može da bude jedan održiv način podrške mladima u lokalnim zajednicama. I po tom pitanju smo u okviru projekta također sazvali jedan ekspertski tim koji je pripremio prijedlog standarda savjetodavno-terapijskih usluga u socijalnoj zaštiti, koji bi u okviru socijalne zaštite mogao da reši neka pitanja kad je reč o pružanju usluga koje se tiču mentalnog zdravlja i neki nam je naredni korak u stvari da zagovaramo i za usvajanje ovog tipa standarda i da zaista ovakve usluge mogu da budu licencirane i dostupne u svakom gradu u Srbiji. Hvala. Hvala puno Irena, može aplauz za Irenu i mene stvarno raduje što imamo priliku da čujemo stvarno ove sjajne primere i da nekako u različitim zajednicama, gradovima i delovima Srbije različite organizacije civilnog društva rade sa mladima na temu mentalnog zdravlja. Grupa Hajde da nije omladinska organizacija, ali ne radi, nije omladinska organizacija, ali radi dosta sa mladima i koje su to aktivnosti i šta je ono na što ste vi fokusirani u prethodnim godinama i mesecima kada je pitanju mentalno zdravlje, a neki od nas znamo, ali bi bilo lepo da podelite, Suzana, to sa nama. Hvala ti. Mi nismo organizacija mladih, ali mnogo radimo sa mladima i nekako opstajemo mladi sve ove godine. Moje ime je Suzana Krstić i nekako dok vas gledam kako odumirete lagano pred kraj dana, malo bih se referisala na nešto je gospođa Jovanović danas rekla, što je mene onako malo žacnulo, ali kapiram, ovo je sad slika toga. Ona je izgovorila nešto, pa kad to postane to, mentalno zdravlje, prioritet donosiocima odluka, onda će sve biti lakše. Bojim se da donosioci odluka nisu baš prisutni, ali ovi mravi ovde vredno sede do poslednjeg trenutka, tako da vam se ja stvarno iskreno u svoje ime, u ime svojih kolega zahvaljujem na izdržljivosti i na tome što dok donosioci odluka reše šta je važno, mi kopamo tunelu među vremenu. Kad bih govorila, to je nešto što grupa Hajde da radi već više od 20 godina. Kad se grupa psihologa skupljala, mi smo imali tu sreću, ja sad moram samo da navedem, svi navode neka velika imena i neke cifre, ja nemam cifre i procente, mi prosto s tim ne radimo. Mi smo imali sreću, neka ekipa nas psihologa da učimo od Maršala Rosenberga o nenasilnoj komunikaciji, pa se 99. godine nakon bombardovanja grupa mladih psihologa okupila, rešila da isproba ta znanja komunikacijske veštine i nešto se tad zvalo psihosocijalna podrška, ali slobodno mogu reći da je to ovo što mi sad zovemo mentalno zdravlje. I radili smo sa decom u školama, zapravo na neko, bavili se njihovim traumama i emocijama koje su se pojavile nakon bombardovanja. Mi već 23 godine radimo nešto u domenu mentalnog zdravlja
baš zbog donosioca odluka, naši projekti se nekad bave preduzetništvom, to piše na papiru. Mi se bavimo mentalnim zdravljem na kraju dana i nalazimo razne te tunele kako da dođemo do mladih ili ljudi koji rade sa mladima. Ja sam imala nešto potpuno drugačije na umu šta bih mogla da pričam, ali sam danas slušajući ove različite divne ljude koji rade stvarno fenomenalne stvari, nekako rešila samo da podelim sa vama ovo što mi radimo u poslednje vreme i nekako sad, pošto mogu da vas vidim i odavde vidim neke učesnike naših treninga, tako da je stvarno zadovoljstvo vidjeti da vam je mentalno zdravlje i dalje, da ste funkcionalni, da ste tu i da nastavljate da se bavite time. Mi radimo sa mladima u području mentalnog zdravlja godinama unazad na različite načine, tako što organizujemo treninge koji se bave kreiranjem kratkih filmova, performansa, različitih umetničkih formi. To su treninzi koji se bave diskriminacijom, marginalizovanim grupama. Nama dođu mladi, oni zovu te treninge, oni treninzi hajde da na kojima se plače. Zato što mi obično, nama je kako si nešto što ponovimo više puta dnevno, u formi kako se osjećate, pa se oni posle sprdaju sa tim i onda na pauzu. Kako se ti osjećaš sada? Kako se osjećaš posle? Ali suštinski imaju doživljaj da su viđeni i prepoznati. Tako da mi imamo na našem YouTube kanalu imamo gomilu filmića i performansa koji su mladi radili u prethodnih, ja mislim, 10 godina, jer na tim treninzima i radionicama oni zapravo pričaju šta su njihovi problemi. Ono što se dešava u poslednje vreme, i to bih možda sad navela kao neki primer, ne bih rekla da je inovativno, ali danas je bilo postavljeno neko pitanje zašto se mladi u školi obraćaju vršnjacima, a ne nastavnicima, pa je odgovor doktora Patela bio zato što nemaju poverenja. Naš doživljaj je iz rada sa nastavnicima poslednjih godinu dana da zapravo nastavnici ne znaju. I da jedna profesorka iz zapadne Srbije, ajde neću sad govoriti grad, je samo rekla, pa ja pokušavam da to sve o mentalnom zdravlju uvedem kroz tu, što smo imali mi tu edukaciju i inkluziju, ali ne radi. Tako da njima trebaju veštine. Znači, sad skačem na priču o nastavnicima, zato što ono što mi vidimo u poslednje vreme, radeći treninge sa nastavnicima i profesorima, je da su to omladinski radnici bez diplome. I na tom poslednjem treningu koji se desio pre 2-3 dana smo imali jednog sertifikovanog omladinskog radnika koji je pitao pa zašto je ovde ovoliko profesora i nastavnika? Ja sam očekivao više omladinskog rada. Meni postaje sve jasnije da je omladinski rad sve više u školama, a da mi to nekako ne prepoznajemo. Dakle, šta je bila naša ideja? Da organizujemo kraće treninge od 3-4 dana. Mi radimo na međunarodnom i na nacionalnom nivou treninge od po 5 i 7 dana, ali to nije baš mnogo funkcionalno za ljude koji rade u školama, tako da mi organizujemo treninge od 3 dana. Prvog dana oni se bave svojim izazovima, svojim emocijama i pokušavaju da razluče šta je ono što njima otežava rad sa mladima i nakon toga prolazimo kroz, sad ću vrlo ukratko da uspeju da naprave razliku, na primjer, između anksioznosti, paničnih napada i straha. Tako što će proći kroz svoj strah, pa podeliti svoje priče. Imamo male grupe, oni se šale da je to, pošto i kolege, ako radimo sa njima, smo i terapeuti i vodimo grupe, čini mi se da su na terapijskoj grupi, ali ono što mi zapravo pokušamo je da transformišemo neke veštine i alate koji pripadaju terapijskim različitim modalitetima na način da ljudi koji rade sa mladima mogu da koriste, da ne moraju da budu terapeuti. I pored toga im pružamo informacije kome da se obrate, na koji način, kako da reaguju, polazeći od osnovnih stvari koje da pitaju te mlade, kako si danas, šta se dešava, da daju empatiju, da saslušaju, znači bazične veštine. I ono što je ostalo meni sa tog poslednjeg treninga, što bih možda podelila kao 2-3 primjera i da ne idem detaljnije, imali smo, na primjer, prvi put profesorku koja je na svom času obrađujući zločin i kaznu, profesorka Srpskog, otkrila šta su strahovi njenih učenika, jer su razgovarali o strahu. Imali smo profesora sa juga Srbije koji je došao ovako kao jedan deklarisani homofob na trening, govoreći da je on homofob, i za par dana će realizovati radionicu sa mladim ljudima iz svoje škole o mladima sa
mladima različite seksualne orijentacije. Tako da to su neki sitni uspesi koji naizgled sitni, znači nisu brojke, ali za nas je to stvarno važno da jedan profesor u školi kod koga đaci ne dolaze za čas ako su različite seksualne orijentacije, sada njima drži radionicu. On je pre toga morao da pročita razne materijale koje sam mu ja poslao i rekao ja nemam pojma ni o čemu, ali sam spreman da učim. Tako da to na te načine, da, oni kada završe trening, onda oni rade radionice sa mladima u školama prema svojim kapacitetima i nekako prema onome što oni misle da mogu da sprovedu. Eto, ukratko, ne bih ja dalje. Hvala, Suza, može aplauz. Ja volim treninge grupe Hajde da gde se plače, fan sam. Pričamo ceo dan nekako danas o tome kako je važno da radimo na smanjenju stigme, da podižemo svest mladih, ali i njihovih roditelja o uslugama koje postoje i koje su dostupne. Mislim da smo svi mi ovde u prostoriji u obavezi nekako da to radimo, ali i super, hvala za primere i za sve ono što radite. Nama kompanija L'Oreal mnogo pomaže u svemu ovome, a o značaju saradnje i uključivanja biznis sektora govorit će nam Jelena koja je danas sa nama. Jelena, mnogo ti hvala što si danas ovde i što eto govorimo o uključivanju biznisa i značaju biznis sektora u ovakvim inicijativama gde pokazujete stvarno brigu o mladima i gorućim temama za mlade. Hvala puno, Valentina. So I will proceed in English. My name is Jelena, and I work as a product manager for Maybelline New York. And it is really my big honor to be here, to be part in this discussion, such as mental health improvement. And I really, truly appreciate the opportunity to speak to you and also to present to you our Brave Together initiative that is aimed at destigmatizing depression and anxiety. So it is true that around the world, people are dealing with anxiety and depression. And based on the data from 2020, more than 284 million people are affected by anxiety, and more than 264 people are dealing with depression. And also half of all mental health conditions are starting by the early age at 14, and with COVID impacts, these numbers are only rising. As the #1 brand in the world, Maybelline has seen the importance of providing support to help people tackle these obstacles that are standing in the way, especially of our young generations. And therefore, we have launched a program called Brave Together, and we are helping everyone in need. So I'm proud to say that to this date, Maybelline has helped 350,000 people. It has supported 35 nonprofits, and also this program is live and active in more than 25 countries. And I'm really delighted to say that starting from this month, we have Serbia as well as one of those countries. And together with UNICEF, our partner from Serbia, we are launching tomorrow Brave Together campaign. It is called My First Better Day, Moj prvi bolji dan. And this campaign highlights our joint belief that no one should struggle alone in their experience with anxiety and depression. And what we are offering, actually, we are offering together free support through online chat on Sveokej platform, but also crisis line 116-111. And I will highlight the support in Serbian as well. So podrška je dakle kroz Sveokej platformu, dakle online chat. Međutim, tu je i krizna linija koja je dostupna 24 sata, 116, 111. And really, I would love to kindly ask you to spread your word around this. And this is very, very relevant topic. And we want to help as many people as possible. And we at Maybelline truly believe in making things happen in
in everyone's life. And we understand that for this, mental health is crucial. So we really want to use our global voice. We want to use our voice to break the stigma that exists around these big topics, which is anxiety and depression. And we want to make this support accessible to all. And definitely now more than ever, we really need to be there for them. And I would ask you to continue to be brave together. And I would like to end my speech with the video, which is showcasing my first Better Day campaign, and I hope that it will resonate amazing with our group. So if we can play it, thank you so much. Hvala Jelena puno, možemo jedan aplauz za Jelenu. I radujemo se saradnji, hoćemo da pogledamo video, a onda da spremimo pitanja. Depresija je kao neka kutija koja te zarobi. Sve što uradim je pogrešno. Nisam hteo da izlazim, da pričam, čak ni da dišem. Bio sam izgubljen. Plašila sam se da kažem drugima koliko sam očajna. Tog dana kada sam zatražila pomoć, shvatila sam da sam vodila bitke sama sa sobom. Nisam više hteo da držim to u sebi. Prvi put sam rekla naglas, depresivna sam, treba mi pomoć. Tešilo me to da se još neko osjeća isto kao ja. Moj prvi bolji dan, pojela sam svoje omiljeno jelo. Izabrala sam najslađi outfit ikada. Samo sam plesala. Nisam više razmišljala o narednom udahu. Znao sam da mi je bolje onda kada sam mogao sebe da pogledam u ogledalo i kažem, o Bože, pa ja obožavam ovu osobu. Može aplauz. Pa dajte da vidimo koliko ste budni. Hvala još jednom svima. Sada je red na vas. Ja bih stvarno volila da imamo neka pitanja za Oho, tops, što bi rekli mladi. Možemo mikrofon ovde, vidimo, imamo pitanje u prvom redu i trećem redu. Evo je Ana, naša volonterka. Hvala volonterima. Iskoristit ću priliku da im se zahvalim. Što su danas sa nama. Ančice, ovde. Imamo ovde. Može srpski, da. Da, dobar dan svima. Htjela sam pitanje za gospođu Rijani, je li tako? Samo mikrofon. Rijani, je li tako se zove gospođa? Rijana, tako je. Htjela sam da vas pitam, možda ste pomenuli, a ja sam propustila, za mlade sa iskustvom psihoze, da li imate neke aktivnosti? Koje su? Da li znate za Hearing Voices, s obzirom da ste iz Maastrichta i da li sarađujete sa njima? I Recovery College isto iz Holandije. Prvo ovo za psihozu, za mlade koji, da li imate neke aktivnosti za mlade za psihozu? Yeah, of course I can't. No, not with ITs specifically, because we have chosen for lowering the threshold and for getting in contact, and we are struggling with how to do early detection from psychosis, because you also have early detection, personality problems, drug and alcohol. So that is still organized from the mental health that I am involved with in doing it with young people with anxiety or depression, that you also see if they maybe are at risk for psychosis or not. At Ease has derived from that, like Headspace, but we have chosen to lower the threshold and let go from the early detection. But because there's a psychiatrist at every center, and if young people don't get better, then we are the bridge towards the mental health care. But in this, we've made a clear choice. We do want to, but that is a next step. But this costed us a lot of time to get everything going in so many cities. And we are really looking now for the funding nationally, and we need the preventive funding to come towards us. And then we can do the next step. But I hope that's a good answer. Thank you very much, Rijana. Imamo još jedno pitanje.
Hi, I just wanted to ask maybe, ili da pričam na srpskom? Da, na srpskom se pljavati, da. tako. Htjela sam pitati samo da li neko iz, mislim možda bilo ko iz organizacije da odgovori, da li ste imali korisnice iz romske populacije, da li se uočavaju neki specifični problemi tu, da li ste razmišljali prosto targetirano da imate neke aktivnosti koje bi promovisale mentalno zdravlje u toj populaciji, pošto mislim videli smo da su ti faktori koji utiču na pogoršanje mentalnog zdravlja i siromaštvo, mislim i različite vrste nasilja, diskriminacija, prosto deluje da bi bilo dobro da ih ima, tako da. Ja bih zamolila jednog od sagovornika da odgovori na. Kroz saradnju podrške smo imali neke kraće radionice u spratištu za decu u Novom Sadu, gde većina su deca iz romske populacije. Ono što je negde tu bilo moguće u takvoj formi da se radi su radioničarske stvari, neke bazične teme poput osjećanja, kako da ih prepoznaju, kako da se nose s njima, kako da izraze, kome da se obrate, i takođe postoji organizacija Centar za omladinski rad koja ima mobilni omladinski klub. Oni su prisutni u našem omladinskom centru i usko sarađujemo sa njima. Korisnici mobilnog omladinskog kluba su mladi iz romske populacije iz 2 naselja u Novom Sadu. Sa njima se radi redovan omladinski rad, ali su upućeni na to kome dalje mogu da se obrate za podršku. Mimo toga nismo imali nešto dodatno što je usmjereno samo na romsku populaciju, ali jeste na listi za neke buduće aktivnosti, s obzirom da imamo 3 ili 4 naselja u kojima žive mladi koji su dosta izdvojeni i od centra grada i od drugih vrsta podrške, tako da je definitivno važna tema. Hvala Dobrila puno i još jedno pitanje, videla sam tamo pozadi i to je to. Veče. Dobro veče. Pitaću na engleskom zato što znam malo srpski. This is much more personal. I have a family member. My question is about those who are treating anxiety and mental health illness on medication. I have a family member who had a lot of trouble and decided to go to seek for medical attention. And he was prescribed some medications for which he had to use for like 2 weeks. But after those 2 weeks, he had become addicted to this medication that he could not stay without this medication. So he could not stop it, and he could not stay a moment without taking this medication. And he ended up like being a zombie. Now he was worse than even how he was at first. Now my question is, what should one consider before looking for medical assistance to depend on medication before starting medication in order to prevent this problem of being addicted to medication that even when the doctor says stop, for you will stay on going to look for it in private this time. Thank you. Da li nekome posebno, sorry, is this question addressed to someone particularly here or? This is a question that I have brought about my brother. Yes, I know, but I thought for the panelists. Okay, I'm not specific, but like okay. I'm asking in general to whoever may know what's right or what's like psychiatrists can help us maybe. Rihanna would like. Yeah, if I'm correct, you're asking about your brother and you're saying he gets medication for he got medication which he had to take for a specific period of time. But yeah. By that time, when it reached, he had become addicted to this medication that he could not survive without it. So he had to take it every day. And at the end of the day, without it, he could
be out of his conscience, and it became his daily part of life, his routine to take that medication till now. And now it's about 2 years, and the medication was to be taken for only 2 weeks. Yeah. And now my question, and the problem is that this medication has a lot of side effects. Yeah. Now the difficult thing always is to, if you haven't seen someone personally, it's very difficult to say this is right or wrong. That's not to discard it or to go beyond your question. And some people need medication for a longer period, but then you go as low as possible on the dosage, because many times side effects are dose dependent. But unfortunately, I'm not sure, of course, what he has, and we shouldn't go into that because it's also a bit private in a funny way, I think. But there are some people who need medication for a longer period. We can do whatever we want, but that will stay the case. Only to talk about, sometimes you can say, someone can build it down and say, I take the risk as a patient. I'm willing to do that. But for now, I think it's incredibly difficult to talk about someone I haven't seen. I don't know what the medication, I'm not sure if I can say something really useful apart from that. I'm very sorry that it's a bit of a big dilemma for you. Thank you, Rihanna. Thank you, Rihanna, a lot for answering and to trying to, let's say, answer the question. Hvala puno i ostalim sagovornicima. Ja bih vas sada pozvala da se pridružimo plenumu, da siđemo sa scene i da se pridružimo ostalim gostima, a pozvala bih moju koleginicu Stanislavu Vučković da zatvori konferenciju i da možda čujemo neke zaključke. Hvala lepo, može aplauz, da. Pa dobro, ja mislim da nas ovakvi, u stvari, programi i preporuke i različite pozicije iz kojih govorimo uvek pozivaju da se setimo koje su to, da kažem, razlike u moći, u znanjima i u pristupima koje su vezane nekada za intervenciju ili rad, obuke, bilo koji kontakt sa onima koji možda manje znaju ili manje mogu u tom trenutku od nas koji smo sa ove strane pružaoca, bilo znanja, bilo podrške, bilo čega. I u tom smislu mislim da bi jedan od zaključaka mogao biti nekako što god da radimo i da predlažemo, da probamo da te korekcije unosimo ili inovacije uz puno empatije prema onima sa kojima treba da radimo. Bilo da su donosioci odluka, bilo da su nastavnici, bilo da su NGO aktivisti, bilo da su korisnici, bilo da su agencije koje rade na razvoju. Mislim da je to baš dobro. I sad znam da je i Valentina maločas bila puna empatije prema vama i pitala se da li ste umorni, koliko ste umorni, ali vas ja evo sad pozivam na ovaj finalni nekako napor i zajedništvo u formiranju zaključaka konferencije. Ja sam sa Bojanom i sa drugim kolegama probala da zapišem nekoliko najvažnijih stvari, ali vas molim da me pažljivo slušate i da dodate ako mislite da ima nešto važno što ja nisam spomenula. Dakle, danas smo mogli da čujemo da su svi sa ove pozicije, a iz komentara istakli da nema dovoljno usluga koje su orijentisane ka mladima, da su problemi veliki i da postoji velika potreba, ali da nažalost nema jasnih podataka o tome koliko su intenzivne potrebe mladih i adolescenata, pa da bi bilo važno da se podaci i prikupljaju. Takođe smo videli da postoji slaganje oko toga da su različita ministarstva, bilo na kom mestu da su poređeni njihovi logoji, važno da se uključe u ovaj proces, tako da nema promene u podršci mentalnog zdravlja bez jasnog usmerenja različitih ministarstava i bez direktne intersektorske saradnje.
U tom smislu je važno da spomenemo i finansijska ulaganja i da kažemo da vlade i drugi partneri treba da obezbede finansijska sredstva za programe mentalnog zdravlja. Zatim bih htjela da kažem da, samo sekund, da bi obuke koje treba pružiti, da bi intervencije u oblasti mentalnog zdravlja bile bolje i modernije, trebale da budu široke i da bi takođe bilo važno ono što je Ljubiša istakao, da podržavamo i roditelje, staratelje ili makar podižemo njihovu svesnost o značaju problema mentalnog zdravlja i oni treba da saznaju koje su to dostupne i nove usluge u ovoj oblasti i kako mogu da im pristupe. I u tom smislu je važno imati na umu da kapaciteti postoje i u porodicama veliki i da porodice uvek jesu pomagači, pa čak i kada se bore sa nekim krizama koje su deo života porodice iz različitih razloga, da tako kažem. Htela bih da kažem i da je prevencija i promocija jako važna i da nekako pojačamo onu poruku koju smo čuli još u toku uvodnih izlaganja, da ovo nije posao samo sistema zdravstvene zaštite, već da u stvari treba podržati i zaposlene u školama i centre za socijalni rad, ako je potrebno, a čini mi se da jeste, uz podršku lokalnih samouprava da u stvari identifikuju koji su to mehanizmi na lokalnom nivou koji u njihovim zajednicama mogu da budu najuspešniji. Tako da mi se čini da jedna radoznalost u daljem razvoju usluga treba da postoji i da ne probamo da te pakete razvijamo tako da jedan paket važi svuda u našoj zemlji ili kroz jedan sistem. Takođe ću ponoviti značaj uključivanja volontera i vršnjačke podrške i značaj participacije mladih. Možda bi bilo dobro da u nekim narednim konferencijama imamo na ovom mestu i mlade i da u stvari osiguramo da se i prvi radni planovi konferencijski provere sa njima, da li u stvari to što smo mi mislili da je važno i mladi i dalje misle da je takođe važno. Na kraju bi htjela da kažem da je jako važno da koristimo partnerstva sa privatnim sektorom i da zajedno sa njima u stvari možemo da kreiramo rešenja za veliki broj mladih, a da je upravo ovaj poslednji video koji smo videli značajna poruka kako brzo može da se inovira i kako u stvari ono što radimo sa pružaocima usluga u nekim možda manjim sistemima koji dolaze do manjeg broja ljudi može da se pojača kampanjama koje su veoma široke i koje su u stvari vezane za neke pakete ili proizvode koji mladi ljudi koriste. Mislim da se sada nova generacija potrošača formira malo svesnija ili se već formirala i da oni vrlo često biraju one biznise koji pokazuju da su odgovorni svojoj zajednici, tako da to jeste važno i to treba prepoznati i koristiti prilike za različite inovacije. Neizmerno sam vam zahvalna na pažnji i na posvećenosti i evo, to je to sa naše strane. Kažite ako treba još nešto da se dopuni ili koriguje ili smo možda nešto u zaključcima propustili. Da, hvala svima koji su nas pratili online. Mislim da je dug put pred nama i pitanje je sa početka koliko smo daleko spremni da idemo svi zajedno.